Мысли полностью поглощены мной. Мадгата прана. Те, чья жизнь посвящена служению мне. Бодхаянта. Проповедующие. Параспарам. Друг другу. Катхаянта. Обсуждающие. Ча. Также. Мам. Меня. Нитям. Беспрестанно. Душьянти. Получают удовольствие. Ча. Также. Раманти. Испытывает духовное блаженство. Ча. Также. Translation. The thoughts of thy pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Перевод. Все мысли моих чистых преданных поглощены мною, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Комментарий. Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны, и они говорят только на духовные темы. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Такие преданные день и ночь прославляют качество и деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и говоря о нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. На начальном этапе преданного служения источником трансцендентного блаженства для них является само служение Господу. А достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. На этом трансцендентном уровне они наслаждаются вкусом высшего блаженства, которое царит в обители Господа. Господь Чайтанья сравнивает преданное служение с семенем, посаженным в сердце живого существа. Бесчисленное множество живых существ скитается по Вселенной, переходя с одной планеты на другую, и лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, который посвятит их в тайны преданного служения. Преданное служение подобно семени, которое попадает в сердце человека. И если такой человек постоянно слушает и повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе», это семя дает всходы, подобно тому, как прорастает семя дерева, поливаемое водой. Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и выше, и, пройдя через оболочки материальной вселенной, достигает сияния Брахма-джьоти в духовном мире. Продолжая расти, дерево преданного служения достигает высшей планеты духовного неба, Галоки Вриндаваны, высшей обители Кришны. На Галоке Вриндаване оно находит прибежище под сенью лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Так же, как обыкновенное растение, росток преданного служения начинает цвести и плодоносить, если преданный поливает его водой слушания и повторения. Полное описание дерева преданного служения приводится в Чайтанья Чаритамрите, Мадхья лила, глава 19. Там сказано, что когда росток служения находит прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, сердце преданного переполняет любовь к Богу. Такой преданный ни на мгновение не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. В этом состоянии преданный, соприкоснувшийся с Верховной Личностью Бога, обретает все духовные качества. Очень много рассказов о взаимоотношениях Верховного Господа и Его преданных содержится в Шримад Бхагаватам, поэтому Шримад Бхагаватам так дорог преданным. Как сказано в самом Бхагаватам 12, 13, 18, Шримад Бхагаватам Пуранам Амалам Яд Вайшнаванам Приям. В этом Писании ничего не говорится о материальной деятельности, экономическом процветании, чувственных наслаждениях или об освобождении. Шримад Бхагаватам — единственное произведение, где в полной мере описана трансцендентная природа Верховного Господа и Его преданных. Поэтому те, кто полностью развил в себе сознание Кришны, постоянно испытывают наслаждение, слушая эти трансцендентные повествования, подобно тому, как юноша и девушка наслаждаются общением друг с другом.
Karyantas chamam nityam tushyanti charamanti cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Sratadatikam Vanchakapatruvyas Chakripa Sindhu Vyevacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare. Yes, our seminar is about getting and giving good association. Итак, наш семинар о том, как давать и получать хорошее общение. And getting and giving bad association. И как не надо получать или давать плохое общение. This verse here in Bhagavad Gita is a very famous verse. Этот стих из Бхагавад-гиты очень известный. And it is giving, in one sense, like the essence of the subject matter. И он считается в одном смысле как сущностью этой темы. Who can be good association? Кто может давать или получать хорошее общение? And what does it mean to give good association? И что это означает давать хорошее общение? Obviously, it means that all has to be connected with Krishna. Естественно, это означает, что все должно быть связано с Кришной. Now, first thing though I'd like to mention is it is like a very foundational point for us as members of ISKCON. Сначала я хотел упомянуть, что это как бы является фундаментом для нас, как членов ISKCON. Well, I'm going to ask you a question. Хочу задать вам вопрос. For us as members of ISKCON, what do you think for getting and giving good association, what do you think is the main thing? Для нас, как для членов ISKCON, что вы думаете самое главное в принятии или когда вы даете общение? Пожалуйста. Okay, yeah, that's true. That's good. Да, это правда. Thank you. Он сказал, что передавать то, что дал Шрила Прабхупада. Right. Srila Prabhupada is our link to Krishna. Да, Шрила Прабхупада — это наша связь с Кришной. And for us to get good association means we have to get people who are giving Srila Prabhupada. И получать общение означает слушать тех людей, которые дают Шрилу Прабхупаду. And we have to give what Prabhupada has given. И мы должны давать то, что давал Прабхупада. And it's not really whether the person is speaking Radha Krishna lila very beautifully. И даже не важно, рассказывает ли человек Радха Кришна лилу очень прекрасно. Or maybe very, very big philosopher. Или он очень ученый, философ. Or someone is chanting many rounds every day. Или кто-то повторяет очень много мантры каждый день. Well, these things, of course, they're very good. Конечно, все эти вещи очень хороши. But if that person is not really connected with Srila Prabhupada, но если человек не связан со Шрилой Прабхупадой, then at least, minimum, for us as members of ISKCON, probably they'll not be able to really help us very much. То, по крайней мере, для нас, которые являются членами ISKCON, он особо не поможет. And in fact, they may cause many problems.
И на самом деле он может причинить много проблем. And, if their connection in Krishna consciousness is not really via Srila Prabhupada, если связь с Кришной у людей не через Шрила Прабхупаду, and if their interpretations of Krishna consciousness or of the understanding of Krishna consciousness are not really according to the teachings of Prabhupada, если их интерпретации и понимание сознания Кришны не совсем в соответствии со Шрилой Прабхупадой, then even if it's very nicely presented, но даже если это очень прекрасно преподносится, that is not really going to help us. это не особо нам поможет. And of course, we doubt whether the connection with Krishna, if it is separate from Prabhupada, we doubt whether there really is much connection. И, конечно, мы сомневаемся, есть ли там связь с Кришной, если это не через Шрилу Прабхупаду. I remember many years ago in Mayapur, я помню, много лет назад в Майяпуре there were some devotees promoting like a very special concept of what is an Uttama Adhikari. Был один преданный, который рассказывал об особой концепции, кто такой Уттама Адхикари. Yeah. And they're saying, if you are not this type of Uttama Adhikari, you're in Maya. И он говорил, что если вы не такой Уттама Адхикари, то вы в Майе. And I remember one of our senior devotees, he had just arrived in Mayapur. И я помню, что один из наших старших преданных приехал в Майяпур. He gave a class that evening. Он вечером давал лекцию. Someone came and asked him a question like this about this special version of Uttama Adhikari. И сразу же ему задали вопрос об этой особой версии Уттама Адхикари. And the devotee understood there is sort of like a twist on this. И этот преданный сразу понял, тут что-то намешано. And he said, what is this? This sounds strange. Он сказал, что-то странное это все звучит. Sounds like a deviation. Как какое-то отклонение. He said, every year I come here to Mayapur, there's some new theory. Он говорил, каждый год, когда я приезжаю в Майяпур, появляется какая-то новая теория. And I call it the annual deviation. И я называю это ежегодное отклонение. One year, if you are not a gopi, you're in Maya. Однажды, в один год было такое отклонение. Если вы не гопи, значит вы в Майе. One year, if you are not a member of the Gaudiya Math, you're in Maya. Следующий год, если вы не член Гаудия Матха, то вы в Майе. One year, if you're not Ritvik, you're in Maya. Следующий год, если вы не Ритвик, то вы в Майе. This year, if you're not some special form of Uttama Adhikari, you're in Maya. А вот как раз в этот год, если вы не принадлежите к особой форме Уттама Адхикари, то вы в Майе. So I said, yes, this is it. This is the annual deviation for this year. Поэтому он провозгласил это ежегодным отклонением этого года. So, association. Well, association is a very important part of Krishna consciousness. Итак, общение очень важная часть сознания Кришны. If you analyze our lives in Krishna consciousness, you will see that it is just full of association. Если вы проанализируете нашу жизнь в сознании Кришны, вы увидите, что она состоит в основном из общения. Actually, Prabhupada said Krishna consciousness is 90% association. Шрила Прабхупада даже сказал, что сознание Кришны состоит из 90% общения. Here we are associating right now. Здесь мы с вами сейчас общаемся. When you chant the holy names, that's association. Когда вы повторяете святое имя, это тоже общение. Krishna is in the holy name, and this is what makes it special. Кришна находится в святом имени, и вот что делает это святое имя особым. So when we chant his names, we get his association. Когда мы повторяем его имена, мы получаем его общение. If we just chant some other name, it will not help us. Если мы будем повторять какое-то другое имя, это нам не поможет. Sergei, Sergei, Masha, Masha, Tatiana, Mikhail, but
that you chant Hare Krishna then has very powerful effect. Но когда мы повторяем Харе Кришна, это приносит очень могущественный эффект. Because Krishna is within the name and we get his association. Потому что Кришна уже находится в святом имени, и мы получаем его общение. Then we read Prabhupada's books. Затем мы читаем книги Шрилы Прабхупады. Like Bhagavad Gita, it is the words of Krishna. Как Бхагавад-гита, это же слова Кришны. And he is not different from his words. А Кришна не отличен от своих слов. This is his Vani. Это его вани. So we read Bhagavad Gita and we are associating. Так что мы читаем Бхагавад-гиту и получаем общение. And then Prabhupada has written his purport, so we get his association. А Прабхупада написал комментарии к этой книге, поэтому мы получаем и его общение также. And in Srimad Bhagavatam, so many great personalities are there. В Шримад Бхагаватам есть очень много героев. And when we read it, we get their И association. когда мы читаем о них, мы получаем их общение. Yes. Well, you mentioned. Where did I see Garai? Oh yeah. Novarasi. Gorod Garai. And a few weeks ago I was in Murmansk. Несколько недель назад я был в Мурманске. On the airport building, Murmansk. Город Герой. И на здании аэропорта было тоже написано Мурманск, город-герой. But these are real transcendental heroes. Но это истинные, трансцендентные герои. And like in the Bhagavatam, in one purport, Srila Prabhupada says, Шримад Бхагаватам в одном комментарии Шрила Прабхупада говорит: we would like to thank Narada Muni for appearing in the pages of Srimad Bhagavatam. Мы бы хотели поблагодарить Нараду Муни за то, что он появляется на страницах Шримад Бхагавата. Means he is there. Это означает, он уже там. And if we are a little spiritually sensitive, если мы немножко духовно чувствительны, we will pick up that influence of Narada Muni. Мы почувствуем это влияние Нарады Муни. Then deity worship. Также поклонение божествам. Why is it so nice? Почему это так прекрасно? Because Krishna is there. Потому что Кришна находится там. It is not just like some statue in the museum. Это не как статуи в музее. But these deities, they are living. Это божества, они живые. You know that story, Gauridas Pandit? Помните эту историю о Гауридасе Пандите? He had the first Gauritai deities. Он установил первые божества Гауриtai. They were life-size. Они были размером с человека. And it was just before Gaur-Purnima he decided to have a festival. И перед Гаур-Пурнимой он решил провести фестиваль. So he told his disciple, Hridayananda, let us send invitations. Он сказал своему ученику Хридаянанде: давай пошлем приглашение. They made a list of people they would invite. Они составили список тех, кого они хотят пригласить. But then Gauridas said, I must go away a few days. When I get back, we will send the invitation. И Гауридас сказал: мне нужно отлучиться на несколько дней. Когда я вернусь, мы пошлем приглашение. But he got delayed. Но он задержался. So Hridayananda thought, perhaps I must just send out the invitations myself. И Хридаянанда подумал: наверное, мне нужно самому послать приглашение. So he did that. И он сделал это. And Gauridas came back the next day. И Гауридас вернулся на следующий день. He said, right, we will send out, I will send out the invitation. И сказал: ну все, давай пошлем, я буду посылать приглашение. And Hridayananda said, well, Хридаянанда сказал: already. ну, я уже послал. And Gauridas got very upset. А Гауридас очень расстроился. You have invited people to your festival. Ты пригласил людей на свой фестиваль, оказывается. So
I will have my festival with the deities in the temple. Тогда я собственный фестиваль сделаю с божествами в храме. And you have your festival with your guests outside by the Ganges. А ты проводи свой фестиваль на берегу Ганги со своими гостями. So anyway, so the day came. Итак, пришел день. All the guests, they came. Все гости пришли. The door of the temple was locked. А дверь храма закрыта. On the door was a message. И на двери объявление. Your festival is down by the Ganges. Ваш фестиваль на берегу Ганги. So anyway, they went down there, and Hridayananda was there, and they started big kirtan. Они спустились на берег, там был Хридаянанда, и они начали петь большой киртан. And in the temple was Gauridas Pandit. А в храме был Гауридас Пандит and his deity. И его божества. And they could hear the kirtan. И они могли слышать киртан, доносящийся снаружи. Building up and building up. Он все возрастал и возрастал. And on the altar, the deities started to move. И на алтаре божества начали подпрыгивать. In time with the kirtan. В ритме киртана. And Gauridas saw this. И Гауридас увидел это. Said, "You stop this. Он сказал, прекратите. Your deities, you stand there. Вы же божества должны стоять смирно. We're having our festival here." У нас наш фестиваль здесь. So the deities stood there. И божества замерли. The kirtan got more and more. А киртан нарастал. The deities were really. Божества опять начали танцевать. Gauridas saw it. Гауридас увидел это. Said, "You stop this. Прекратите. You just stand there." Просто стойте смирно. Deities stood there. Божества опять замерли. And the kirtan got even more and more. И киртан еще более стал такой нарастающий. The deities were just dancing in И it. божества опять не выдержали и начали танцевать. Suddenly they just ran out the door. И неожиданно они просто выбежали из двери. Down to the devotees by the Ganges. Спустились к преданным на берег Ганги. And there the devotees having kirtan. Suddenly the deities come running through the kirtan. И преданные неожиданно увидели, как божества бегут на киртан. And Gauridas was running behind them. А Гауридас бежит с ними, за ними, With a stick. с палкой. You come back! You Возвращайтесь come back! назад. So it was a very amazing sight. Это было очень необычное зрелище. So back and forth through the kirtan. Божества бегали от него, а он бегал за ними. Finally, Gauridas cornered Lord Chaitanya. В конце концов, Гауридас поймал Господа Чайтанью. So Lord Chaitanya, there's nowhere to go. Он загнал его в угол, уже некуда было бежать. He dived into the heart of Hridayananda. Тогда Господь Чайтанья впрыгнул в сердце Хридаянанды. And he took shelter there. И принял там прибежище. And when Gauridas Pandit saw this, he was amazed. И когда Гауридас увидел это, он был ошарашен. He apologized. Когда он стал просить прощения. You're such a great devotee. Ты такой великий и преданный. Lord Chaitanya took shelter of your heart. Господь Чайтанья принял прибежище в твоем сердце. So on the spot, he renamed Hridayananda. И на месте он дал Хридаянанде и другое имя. He said, "From today on, your name will be С сегодняшнего дня твое имя будет Hridaya Chaitanya, one within whose heart is Lord Chaitanya." тот, в чьем сердце находится Господь Чайтанья. So we should never think that the deities are just statues. Поэтому мы не должны никогда думать, что божества это просто статуи. So deity worship, it means association. Итак, поклонение божествам означает общение. Even prasadam means association. Даже прасадам означает общение.
One of our very senior devotees, Giriraj Swami, was telling me. Однажды мне рассказал историю наш старший преданный Гирирадж Свами. They wanted to test, is prasadam really nicer than ordinary unoffered food? Он хотел проверить, правда ли прасад вкуснее, чем обычная пища. So they made the same preparation in 2 pots. Он одно и то же блюдо разложил в две тарелочки. One they offered to Krishna. Одно он предложил Кришне, The other they did not offer. а второе не предлагал. And then they tasted the two Затем он preparations. попробовал эти два блюда. And he told me, definitely, the one that was offered, that was prasadam, it definitely tasted better. И сказал мне, несомненно, то, что было просадом, было вкуснее. Yeah, so, anyway, if we think, there's so many aspects to our lives in Krishna consciousness. Итак, есть множество аспектов нашей жизни в сознании Кришны. And if we analyze, you'll see that association is like a thread, a theme, running through every activity. И мы можем понять, что общение — это как нить, которая пронизывает всю нашу деятельность. So therefore it's very important that first thing, we get good association. И поэтому очень важно, чтобы сначала мы получали хорошее общение. You cannot give good association if you did not get good association before. Вы не можете дать хорошее общение, если вы не получили хорошее общение до этого. So now I want to do a little exercise. Сейчас у нас будет упражнение. I want you to think. Я бы хотел, чтобы вы подумали. I want some examples from Shastra of people who were in difficult situation, but they got good association. Я бы хотел, чтобы вы привели разные примеры из шастр, которые были в трудной ситуации, но получили хорошее общение. And in this way their lives improved. И таким образом их жизнь улучшилась. Okay, so from the men, yes. Over. Okay. Yeah. Okay, that's a very good one. Это хороший пример. That's in the first canto. Это в первой песне. Narada Muni was only 5 years old. Нараде Муни было только 5 лет. But then the Bhakti Vedantas, some great devotees, stayed at his place during the Chaturmasya. Но Бхактивиданты, великие преданные, оставались у него дома во время Чатурмаси. And he became transformed. И он преобразился. Now the ladies, Mataji. Теперь матаджи могут привести пример. Пожалуйста. Yes. Prahlad Maharaj. Okay, that's also a good one. Хороший пример. In the 7th canto, Prahlad Maharaj got the association of Narada Muni. В 7-й песне описывается, как Прахлад Махарадж получил общение Нарады Муни. He was just a little child. Он был маленький мальчик. Well, even he was still in the womb of his mother. Нет, даже он был еще в чреве матери. But he got the association of Narada. Но он получил общение Нарды. Okay, the men, yes. Пожалуйста. Арджуна и Кришна. Oh, okay. Друга Махарадж и Нарада Муни. Oh, wait a minute. One at a time. Только один пример за один раз. Well, yes. Arjuna in Bhagavad Gita. Арджуна в Бхагавад-гите. He got the good association of Lord Krishna. Он получил хорошее общение Господа Кришны. And he also mentioned Dhruva Maharaj. И он также упомянул Друва Махараджа. And he got the association of Narada Muni. И он получил общение Нарады Муни. Okay, that's also a very good one. Хороший пример Дритараштра и Видура. Dhritarashtra, of course, he was extremely materialistic. Дритараштра был очень материалистичен.
And he knew that Krishna was gone. И он знал, что Кришна уже ушел. But even though he knew, still he was against Krishna. Извините, он знал, что Кришна Бог. И даже хотя он знал, он был против Кришны. And in the beginning of Mahabharata, the first chapter, и в начале Махабхараты, в первой главе, it is the lamentation of Dhritarashtra. Описывается скорбь Дритараштры. And he is saying, if many reasons why he should have surrendered to Krishna. И он говорит, есть множество причин, почему нужно предаться Кришне. It's like 100 reasons. 100 причин. If I had done this, then the battle would not have happened. Если я сделаю это, то битвы не будет. If I had done that, the battle would never have happened. Если бы я сделал то битвы бы тоже не было. Dozens and dozens of things. If he had done them, the situation would have been different. Десятки и десятки вещей, если бы он это сделал, то ситуация была бы улучшена. But he couldn't do it. Но он не сделал этого. But then Vidura came and preached to him very heavily. И тогда Видура пришел и очень жестко ему начал проповедовать. Told him, you are like a household dog. Он сказал ему, ты как домашний пес. You are practically deaf. Ты практически уже мертв. Your teeth are falling out. Твои зубы выпадают, и почти глухой уже. He smashed him completely. Он его полностью разбил. And Dhritarashtra, he accepted it and left home. И Дритараштра принял эти наставления и ушел из дома. Once I was in Prabhupada's room in Bhaktivedanta Manor. Однажды я был в комнате Шрилы Прабхупады в Бхактивиданта Манере. Prabhupada was preaching to some people. Прабхупад проповедовал некоторым людям. After a while, Prabhupada told them. Потом Прабхупад сказал им, you are no better than cats and dogs. вы не лучше, чем кошки и собаки. They agreed. Они согласились. Then after they left, Prabhupada spoke to us. И когда они ушли, Прабхупада начал говорить нам. He said, I can speak like that sometimes to people. Он сказал, я так иногда могу разговаривать с людьми. It may be better if you do not. Но вам лучше так не делать. Srila Bhaktisiddhanta would call this the chopping technique. Шрила Бхактисиданта Сарасвати называл это Chopping wood. техникой меча. But you have to be very careful how you use it. Но нужно быть очень осторожным. Okay, one other of the men. Итак, мужчины еще могут привести пример. Махарадж Юдхиштира и Бхишма. Maharaj Yudhisthira и Bhishma. И Bhishma? Yeah. Oh, где? After the battle of Kurukshetra. Okay. After, right. Okay, that's good. That's a good one. Yeah, Bhishma instructed Maharaj Yudhisthira. Бхишма дал наставление Махараджу Юдхиштире. Actually, Maharaj Yudhisthira was in the same condition as Arjuna before the battle. Махарадж Юдхиштира был в том же положении, что Арджуна до битвы. Before the battle, Arjuna was saying, we will get so much karma. Перед битвой Арджуна сказал, мы получим столько плохой кармы. So I don't want to fight. Не хочу сражаться. And afterwards, Maharaj Yudhisthira said, this battle was for me, I will get so much karma. А после битвы Махарадж Юдхиштира сказал примерно то же самое. Из-за этой битвы я получил много плохой кармы. So therefore Bhishma instructed him, no, it's not the case. Бхишма поэтому дал ему наставление, нет, это не так. And another one of the Matajis. Кто-то из Матаджи. Yes. Okay, yeah, that's good.
Yeah, and we'll go Mataji's, men, so Теперь мужчины. Okay, Jagai and Madai, we all know that story. Мы все знаем историю Джая и Мадхья. Okay. Maharaj Parikshit, Shukadev Goswami, another one of the men. Теперь мужчин. Ajamil. Okay. Well, yeah. Ajamil is in the 6th canto. Эта история содержится в 6-й песне. But he got, you see, when we come to bad association, we're going to ask for examples of people who got bad association. Но его лучше приводить, когда мы будем описывать плохое общение. Он же получил плохое общение сначала. And he is more an example of that. И он больше пример этого. But he also got some good association at the end. Но в конце он получил также и хорошее общение. Whose association did he get? Чье общение он получил? The Yamadutas. Ямадутов. He got inspired. Он вдохновился. And then when the Vishnudutas came, he was able to accept their association. И когда Вишнудуты пришли, он был способен получить их хорошее общение. Another Jews. Okay, Bali Maharaj, Vamanadev. That's a good one. Это хороший пример. Vamanadev's appearance day was a couple of days ago. Пару дней назад был как раз день явления Ваманадевы. Another one of the men. Кто-то из Прабху. Okay. Yeah, he got the good association of the claws of Lord Nrsimha. Хираньякашипу имел хорошее общение на когтей Нрисимхи. And you know, in the Bhagavatam there's one verse which says how when Arjuna in the battle shot someone with an arrow, the person got his association through the arrow. И в Бхагаватам есть стих, в котором говорится, что когда Арджуна стрелял в кого-то из лука, то тот человек получал хорошее общение Арджуны с помощью стрелы. I don't know if we want that sort of association. Я не думаю, вы не хотели бы такого общения. Where were we now? Ladies. Well, a different lady. Кто-то, кто еще не приводил пример. Okay. Okay. Haridas Thakur and the prostitute. Prostitute wanted him to make him fall down. Проститутка хотела, чтобы Харидас Такур совершил падение. So she came and said, "Oh, you are so handsome." Она пришла к нему и сказала: "Ты такой красивый. I want to enjoy with you. Я бы хотела с тобой побыть. I have to enjoy with you. Нам надо быть вместе. Indulge in. If Мы должны. indulge in it. If I cannot, I will give up my life." Если ты откажешь мне, я совершу самоубийство. Haridas Thakur, he responded in a very extraordinary way. Харидас Такур ответил очень необычным образом. He said, "That sounds like a great idea." Он сказал: "Звучит неплохо." Неплохо, очень хорошо. And she was surprised. It's so easy. И она была очень удивлена, что она так легко достигла своей цели. But he said, "Just one small problem. Он сказал: "Ну, есть одна проблема. I have to finish my rounds. Мне нужно закончить свои круги. So you just sit there and listen while I chant." Посиди, послушай, пока я повторяю." So she sat and listened and listened and listened. Она сидела, слушала и слушала. And what happened? И что произошло? First thing, what happened?
That was the second thing that happened. Нет, это вторая вещь, которая произошла. Она До этого что? Она заснула. She fell asleep. Она заснула. This may be a good sign sometimes. Когда кто-то засыпает, это во время повторения мантры, это может быть неплохой знак иногда. Prabhupada, one devotee asked Prabhupada once, how do you cure insomnia? Прабхупада однажды спросил, как излечить бессонницу? Prabhupada said, read Srimad Bhagavatam. Прабхупада сказал, почитайте Шримад Бхагаватам. We see sometimes it works very well. Мы видели, что иногда это очень хорошо работает. Even we're looking around here. Даже здесь иногда мы видим такие примеры излечения. Okay. Yeah. So she woke up in the morning. He was still chanting. Когда она проснулась рано утром, он все еще повторял мантру. And she said, "Oh, you haven't finished your round." Она сказала, ты еще не закончил? He said, "That was yesterday's round." Он сказал, ну то было вчерашние круги. Now I'm chanting today's round. Сейчас мне нужно сегодняшние прочитать. So let me finish. It won't take long. Это недолго, не бойся, дай закончу. But it was his trick. Это было его предлогом. He could see, because of his transcendental vision, he could see she had the potential to become a devotee. Своим трансцендентным видением он увидел в ней искорку преданности, он видел, что она может стать преданной. And it happened. И это и произошло. She, again, the next day, she's sitting, listening. На следующий день она продолжала слушать. And she started getting realization. И у нее начали приходить странные понимания. He is actually a great saintly person. Он на самом деле великий преданный. And me, I am so degraded. А я так низко пала. How can I do this? Как я могла сделать это? So more and more realization was coming. Все более и более ясное понимание приходило в ее сердце. And she realized, I have to change my life. И вдруг она поняла, я должна изменить всю свою жизнь. And she changed her life. И она это сделала. So now, we should probably not use this preaching strategy. Но нам лучше не использовать такую проповедническую стратегию. If you meet a prostitute or someone like that. Если вы встретитесь с проституткой или с чем-то подобным. Because we are not on the level of Haridas. Потому что мы не на уровне Харидас Такура. But he was able to do that. And she became great devotee. Он-то смог сделать это, и она стала великой преданной. Now, another one or two. Еще один-два примера. Valentin. Okay. Yes, that's a good one. Это хороший пример. His spiritual master spoke through Chintamani. Духовный учитель говорил через Чинтамани. What was the name of that spiritual master? Как его звали? Somagiri. Yes. Okay, and one more. Еще один. Okay. With Lord Chaitanya, no? So Lord Chaitanya. Okay, that's good. Vyasadeva, Narada Muni. There's so many examples. Очень много примеров. Mrigari, the hunter. Охотник Мригари. Valmiki. Вальмики Муни. Many of them in the Bhagavatam, they involve Narada Muni. Со многими героями Бхагаватам, многим героям Бхагаватам дал общение Нарада Муни. And nice example of Kalidas. Есть еще хороший пример Калидаса.
You know Kalidas, the uncle of Raghunath Das Goswami? Знаете Калидаса, дядю Рагуната Даса Госвами? He had so much faith in the devotees. У него была такая вера в преданных. Every day he would just go out to find some devotees. Каждый день он ходил, искал преданных. And try and get their association. И хотел получить их общение. Either through the remnants of their food, либо через остатки их пищи, or the dust from their feet, либо с помощью пыли с их стоп, or the water that washed their lotus feet, или воды, которая омыла их лотосные стопы. And he became like a fanatic for these things. И он стал фанатиком этих вещей. And Chaitanya Charitamrita says, because he had so much faith in the Vaishnavas, Чайтанья Чаритамрита говорит, что так как он развил в себе такую сильную веру в вайшнавов, he got the supreme mercy of Lord Chaitanya. Он получил высшую милость Господа Чайтаньи. There's some nice verses in Chaitanya Charitamrita. Чайтанья Чаритамрита это описывается в замечательных стихах. Bhakta pada duli ara bhakta pada jal, bhakta bhukta avashesha tina mahabal. Пыль стоп преданных, вода, которая омыла стопы преданных, и остатки пищи, оставленные преданными, это три очень могущественных субстанции. Eitina seva haite Krishna prema haya, puna puna sarva shastre pukariya kaya. Совершая служение этим трем, человек достигает высшей цели экстатической любви к Кришне. Во всех писаниях это ясно описывается снова и снова. Tata bala bala kahi shuna bhakta gana, vishvasa kariya kara, eitina sevana. Дорогие мои преданные, пожалуйста, слушайте внимательно. Так как я снова и снова говорил, пожалуйста, имейте веру в эти три вещи и совершайте служение им без всякого замедления. Tina haite Krishna nama, Premera ulas, Krishnara prasada tate, Sakshi Kalidas. А из этих трех человек достигает высочайшей цели жизни, экстатической любви к Кришне. Это величайшая милость Господа Кришны. Доказательством является сам Калидас. Yeah, so again, this is association. Здесь мы тоже видим хорошее общение. You may know the famous story about Prabhupada and Tamal Krishna Goswami. Может быть, вы знаете знаменитую историю о Прабхупаде и Тамал Кришна Госвами. Prabhupada took devotees to India for the first time. Прабхупада первый раз привез в Индию преданных. And they were at one temple having a feast together. И в одном храме они пировали вместе. Prabhupada also took prasada. Прабхупада также принимал прасадам. He ate a little and he finished. Он поел немножко и закончил. His remnants were distributed to the devotees. То, что было на тарелке, раздали преданным. Tamal Krishna Goswami got one gulab jamun. Тамал Кришна Госвами достался один гулаб джамун. Знаете, да? Знаете это? Очень вкусно. Гулаб джамун очень вкусный, знаете? Tamal Krishna Maharaj told me this story. Эту историю мне рассказал Тамал Кришна Махарадж. So he's looking at this gulab jamun. Он смотрел на этот гулаб джамун, thinking, I got the mercy. Думая, ну наконец-то мне повезло. One devotee grabbed the gulab jamun. И один преданный схватил у него этот гулаб джамун и съел. Das vidanya gulab jamun. Finished. And Tamal Krishna Goswami got very upset. Тамал Кришна Госвами очень расстроился. And Prabhupada was there. А Прабхупада все это видел. So he went to Srila Prabhupada and told him. Он подошел и пожаловался Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada, I got your remnants. Шрила Прабхупада, мне достался гулаб джамун с вашей тарелки. And this devotee stole it. А один преданный украл у меня его.
very bad. Мне это очень не нравится. And Srila Prabhupada laughed. А Шрила Прабхупада засмеялся. Prabhupada said he was very intelligent. Он сказал, тот преданный был очень разумный. And Prabhupada said there are two types of devotees. Прабхупада сказал, есть два вида преданных. One likes to eat prasadam. Одни любят есть прасад. The other likes to serve prasadam. Другие любят служить прасадом. Prabhupada said they are both good. Эти два вида преданных, обе категории хороши. But the one who likes to serve prasadam is better. Но те, кто любит раздавать прасад, лучше. Okay, so now, those are some examples. There are many others. Итак, мы рассмотрели несколько примеров, есть еще множество других. Now, we also have to consider how to get good association. Итак, мы можем теперь рассмотреть, как получить хорошее общение. Yeah. Well, with seniors, there's specific things. Есть несколько особенных вещей. With seniors, Krishna says in Bhagavad Gita, Pariprashnena Sevaya. Кришна говорит в Бхагавад-гите, этот стих знаменитый, Парипрашнена Севая. Это с теми людьми, которые выше нас, старше нас. And with equals, we have to befriend them in Krishna consciousness. С равными мы должны дружить в сознании Кришны. Befriending does not mean that we sit around talking gossip. Дружить не значит болтать и обсуждать какие-то слухи. Or some politics. Или сплетни. Talking about our favorite TV show. Обсуждать наши любимые телевизионные шоу. Дом 2. Дом 2. No, friendship means we discuss Krishna consciousness. Дружба означает, мы обсуждаем сознание Кришны друг с другом. Well, if you want to know what is bad association, если вы хотите знать, что такое плохое общение, watch television. Тогда вы можете смотреть телевизор. If you want bad association, you must watch TV. Если вы хотите получать плохое общение, вы должны смотреть телевизор. You guarantee it will be extremely bad. Гарантированно вы получите плохое общение, очень плохое. So we suggest don't watch TV. Поэтому мы просим не смотреть телевизор. What do you think? Что вы думаете? Как вам это предложение? Это возможно или нет? Можно? Может быть. Я надеюсь. Anyway, это правда. Is extremely bad association. Это очень плохое общение. So yeah, association with equals means we discuss our realizations. Общение с равными означает, мы обсуждаем наше понимание. What we have been reading recently. То, что мы читали недавно. And then we go into those subject matter. И мы обсуждаем эти темы глубоко. And we share our understandings on these transcendental subject matter. И делимся своими пониманиями этой темы. And getting, well, good association for juniors. И для младших получать хорошее общение. Well, you know, with juniors it's more a matter of giving them good association. Для младших лучше давать общение хорошее. Yeah, means we should try and help them in their Krishna consciousness. Это значит, что мы должны помогать им в сознании Кришны. And we should be careful in our Krishna consciousness not to mix these up. И мы должны быть очень внимательны, чтобы не перемешивать вот эти вот три вида общения. Means we should not try to instruct seniors. Означает, не должны давать наставления старшим. And we should not really take instruction or guidance from juniors. И не должны получать наставления или советы от младших.
See, this is like rasa basa. Это подобно расабасе. You may know a famous story about Prabhupada. Может, вы знаете историю знаменитую о Прабхупаде? I mean, I've told this story many, many times. You've probably heard it before. Я уже ее рассказывал очень много раз. Наверное, вы уже ее слышали. Prabhupada was installing deities in Amsterdam. Прабхупада устанавливал божества в Амстердаме. And the devotees were doing everything wrong. И все, что они делали преданные, они все делали неправильно. Finally, they were going to do fire sacrifice. В конце концов, они должны были совершать огненное жертвоприношение. And the arena was there for the fire sacrifice. И уже был помост для жертвенного огня. But there was no fruit around the fire. Но фруктов не было вокруг. So Prabhupada asked the temple president, "Where's the fruit?" Прабхупада спросил президента храма, а где фрукты? So the temple president ran into the kitchen. Президент храма побежал на кухню. Где фрукта? Prabhupada, хочет фрукта. And the devotees went into a panic. И преданные запаниковали. They knew when Prabhupada has fruit, he likes fruit salad. Они знали, что Прабхупада любит фруктовый салат. So they cut up fruit, made very nice big fruit salad. Они порезали фрукты и сделали прекрасный фруктовый салат. But of course, for fire sacrifice, you want whole fruits around the arena. Но для огненного жертвоприношения требуется целые там фрукты. So after 2 minutes, the temple president came out with big bowl of fruit salad. И уже через 2 минуты прибежал президент храма и принес тарелку фруктового салата. Here, Prabhupada, here is the fruit. Вот фрукты. And it was too much for Prabhupada. Но для Прабхупады это было уже чересчур. He didn't say anything. Он промолчал. He just looked aside. He looked to the side. Он посмотрел просто куда-то в сторону. There was one young hippie boy standing next to Prabhupada. А там стоял молодой хиппи. He was chanting on his chokki. Он повторял на своих четках. And watching all these things happen. И наблюдал все, что происходило. And then he saw Prabhupada getting more and more angry. И видел, как Прабхупада все больше и больше гневается. Finally, this happened. И наконец произошло то, что произошло. So Prabhupada looked over towards him. И Прабхупада взглянул на него. And the boy leaned over towards Prabhupada. И парень повернулся к Прабхупаде. He said, Prabhupada, just chant Hare Krishna. И он сказал: Прабхупада, да просто повторяйте Харе Кришна. And Prabhupada looked at him again. Прабхупада снова посмотрел на него. Like, who are you? Типа, ты кто такой вообще? And then Prabhupada picked up his beads and started chanting. Тогда он взял четки и начал повторять. But generally, with seniors, we should not do like that. Но обычно старшим лучше не давать такие наставления. Yes. Now, last point we'll make is about famous verse in Chaitanya Charitamrita. И напоследок мы расскажем о знаменитом стихе из Чайтанья Чаритамриты. Sadhu Sanга, Sarva Shastre Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. This is a verse spoken by Lord Chaitanya. Этот стих сказал Господь Чайтанья. Sarva Shastre Koi. All scriptures say that if you have the association of sadhu, все писания говорят, что если вы получаете общение от садху, lava mantra, even for a fraction of a second, даже на мгновение, лава матра, sarva siddhi hoy, you can still achieve all perfection. вы можете получить все совершенства. So one devotee asked Prabhupada once about this verse. Один преданный однажды спросил у Прабхупады об этом стихе. That we had so much association with you, Srila Prabhupada.
У нас было столько общения с вами, Шрила Прабхупада. But we haven't become perfect. Но мы так и не стали совершенными. But this verse says, just fraction of a second association, and you can achieve perfection. Но в этом стихе сказано, долю секунды общения дает совершенство. So how does it work, really? Как же это все работает? And Prabhupada gave very interesting example. И Прабхупада дал очень интересный пример. Prabhupada said, it is like wet wood and dry wood. Это как сухие дрова и мокрые дрова. If you have dry wood, then you put a match to that wood. Immediately it'll burst into flame. Если спичку поднести к сухим дровам, немедленно она загорится. But if you have wet wood, если у вас мокрые дрова, then you can try again and again. It may never catch light. Вы можете никогда не поджечь их. So Srila Prabhupada said that we have to be like dry wood. Прабхупада сказал, мы должны быть как сухие дрова. Then when we have that contact with the sadhus, immediately there'll be big effect in our life. И тогда, когда мы получаем общение от садху, немедленно это произведет большой эффект в нашей жизни. So what does it mean, dry wood, wet wood? И что это значит, сухие или мокрые дрова? Prabhupada said dry wood means two things. Сухие дрова означают две вещи. One, chanting without offenses. Первое, повторять мантру без оскорблений. Second, following the regulative principle. Второе, следовать регулирующим принципам. Means all four. Значит, всем четырем. Yeah. Some people think only three. Некоторые люди думают только о трех. But all four. If we follow all four and chant the regulative and chant our rounds very nicely. Если мы следуем всем четырем и повторяем хорошо мантру, then when we have contact with the more advanced devotees, it will have a great impact on our hearts. Тогда, если мы общаемся с великими преданными, это сильно влияет на наше сердце. But Prabhupada, speaking to this devotee, said, your problem is that you keep pouring water on the fire. Прабхупада сказал дальше этому преданному, твоя проблема в том, что ты продолжаешь лить воду в огонь. Committing offenses while chanting. Совершать оскорбления во время воспевания. Meditating on breaking the regulative principle. Думать о нарушении регулирующих принципов. Maybe even sometimes actually breaking. Может иногда и действительно нарушать их. Prabhupada said it is like pouring water on your fire. Прабхупада сказал, это как лить огонь на воду на ваш огонь. We are trying to become Krishna conscious. We are trying to light that fire in our heart. Мы пытаемся стать сознающими Кришну, пытаемся разжечь огонь в своем сердце. But then at the same time we are pouring water on it. Но в то же время мы льем воду на него. And then we are surprised. И затем мы удивляемся. Why am I not progressing? Почему это я не прогрессирую? You see, anyway, it is very clear, really. Это очень ясно, на самом деле. And we have to try and take it seriously. Мы должны попытаться принять это всерьез. And if we do like that, if we become like dry wood, и если мы станем как сухие дрова, then when we come to a festival like this, и когда мы будем приезжать на такие фестивали, get so much association with many senior devotees, где мы получаем столько общения с таким большим количеством старших преданных, then by the time we go home after the festival, и после фестиваля, когда мы будем возвращаться домой, we will have changed. Мы поменяемся полностью. We will be a different person from when we arrived. Приедет домой совсем другой человек. So, these are some thoughts on good association. Это некоторые мысли о хорошем общении.
Tomorrow we will talk about bad association. Завтра мы поговорим о плохом общении. Харе Кришна. Харе Кришна. You are very generous. Вы очень великодушны. Hare Krishna! Hare Krishna! Welcome to the second day of our little seminar. Today we are discussing about bad association. And we're going to read a verse from Chaitanya Charitamrita. Мы прочитаем стих из Чайтаньи Чаритамриты. This is Mадхья lila, chapter 19, verse 156. Это Мадхья лила, 19 глава, текст 156. Yadi Vaishnav aparada ute hati mata upade vachinde tara sukhi yaya pata. If the devotee commits an offense at the feet of a Vaishnav while cultivating the creeper of devotional service in the material world, his offense is compared to a mad elephant that uproots the creeper and breaks it. In this way, the leaves of the creeper are dried up. Если преданный совершает оскорбление стоп Вайшнава, культивируя росток преданного служения в материальном мире, его оскорбление сравнивается с бешеным слоном, который вытаптывает этот росток и уничтожает его. Таким образом, листья этого ростка высыхают. Okay, we won't read the purport. But, well, the message of the verse is very clear. And really, this is what happens if we get bad association. If we get bad association, then our consciousness becomes contaminated. If our consciousness becomes contaminated, then the material influences become stronger. Things like lust, anger, greed, pride, arrogance, envy, all these types of things become stronger within the mind. And when those things become stronger within the mind, then we start doing wrong things. И когда они усиливаются в уме, мы начинаем делать неправильные вещи.
will become, well, we will lose our interest in Krishna consciousness. У нас теряется интерес к сознанию Кришны. And we will start to think, why am I chanting so much? И мы начинаем думать, а зачем так много повторяю? Oh, I have so many things to do. У меня же столько дел. I need lots of money. Мне нужно много денег. And so like this, we will lose our taste for Krishna consciousness. В общем, мы теряем вкус к сознанию Кришны. And we will start getting more attraction for material activities. И у нас появляется вкус к материальной деятельности. And as a result, we will commit offenses. И как результат мы совершаем еще больше оскорблений. Yeah. If we want to enjoy sense gratification, then we will see that the devotees, they cannot help us with this. Если мы хотим наслаждаться чувственным наслаждением, то мы увидим, что преданные нам не помогут в этом. Some devotee may try to inspire you in Krishna consciousness. Кто-то может пытаться вдохновить вас в сознании Кришны. Come and chant with us. Пойдем, попоем. Come and do some service with us. Пойдем послужим. But then we'll feel, no, I don't want to do that. Но у нас нет желания делать это. And then we will tell them, no, this is no good. И мы им скажем, да нет, что-то не хочется. And we'll commit some offense. И будем совершать оскорбления. So like this, bad association. Through bad association, then we lose our taste for Krishna consciousness. Итак, с помощью плохого общения мы теряем вкус к сознанию Кришны. And we start to develop a taste for sense gratification. И у нас начинает развиваться вкус к чувственному наслаждению. And then we will commit offenses. И тогда мы совершаем оскорбления. And when we commit offenses, И когда мы совершаем оскорбления, we lose our taste for devotional service. мы теряем вкус к преданному служению. We get more taste, more attraction for sense gratification. У нас появляется больше привязанности к чувственным наслаждениям. And we commit more offenses. И мы совершаем еще больше оскорблений. And when we commit more offenses, И когда мы совершаем еще больше оскорблений, we lose more of our taste for devotional мы service. теряем еще больше вкуса к преданному служению. For a moment. This, in English we call this, well, it's like a vicious circle. В английском это как порочный круг. Порочный krug. Okay, yeah, порочный krug. And gradually we just get sucked down deeper into Maya. И постепенно мы все глубже погружаемся в майю. Yeah, so these are the natural results of getting bad association. Вот естественные результаты плохого общения. And again, like yesterday, we took examples from scripture of people who got good association. И в прошлый раз мы приводили примеры людей, которые получали хорошее общение. And there were many examples we came up with. И мы привели очень много примеров. And there were many more also, which we didn't mention. Но мы не упомянули еще и существует очень много их. But you do not really find, at least in scripture you don't find, examples of people who got good association and then they fell down. Но в Писании мы не увидим примеров людей, которые получили хорошее общение, а потом пали. Basically, you find examples of people who got good association and they went up in Krishna consciousness. Там приводятся примеры людей, которые
получили хорошее общение, они возвышаются в сознании Кришны. So now today we want to see few examples of people who got bad association. А сегодня мы хотим от вас услышать несколько примеров людей, которые получили плохое общение. Несколько примеров, потому что у нас есть немного времени. So, let us have some examples. Кто может привести такой пример? Bad association. Yes, Prabhu. Okay. That's a good example from Ramayana. Хороший пример из Рамаяна. Kaikeyi, she was basically a good devotee хорошая женщина. and very good wife, Она была примерной женой, but she got bad association of Mantara. но она попала под влияние Мантары. You know that story. Знаете эту историю? Sanayata, Ramayana. Yeah. So then it's a long story, Это длинная история. but basically Kaikeyi became bewildered through the bad association. Какие ввели в заблуждение, получала она плохое общение. And then she managed to influence King Dasarath to banish Ram. И она попросила царя Дашаратху, чтобы он послал ссылку Господа Рама. And to make her son Bharat the king. И чтобы он сделал ее сына Бхарату царем. Mataji's, can you give us one example? Матаджи, может кто-то привести еще и пример? Pожалуйста. Yes? Karna. Yeah, okay. Karna, that's true. Это правда. He got the bad association of Duryodhana. Карна получал плохое общение от Дурьодхана. Another person who got the bad association of Duryodhana was Bhishma. Другой человек, который был под влиянием Дурьодхана, был Бхишма. Bhishma, he's big devotee. Бхишма — это великий преданный. He's not little devotee like us. Он не такой, как мы. One time Prabhupada was in America. He was being driven to the Ratha Yatra. Однажды Прабхупаду привезли в Америке на Радха-ятру. And he asked the driver, who is here? He asked the driver, who of the senior devotees is here for the Ratha Yatra? И он спросил водителя, а кто, на Радха-ятре старший преданный? And the devotee said, this Swami, that Maharaj. И водитель сказал, тут присутствует этот с вами, этот Махарадж. Different senior devotees. Он начал перечислять различных старших преданных. And he said to Prabhupada, all the big devotees. И он сказал Прабхупаде, все они великие преданные. И Srila Prabhupada сказал ему, I am the only big devotee. Шрила Прабхупада сказал, ты не прав, я единственный великий преданный. Только я. So we're not very big devotees. Мы не великие преданные. But Bhishma is big devotee. Но Бхишма великий преданный. He is Mahajan. Он Махаджан. But he got the association of Duryodhana and he became confused. И он попал в заблуждение благодаря общению с Дурьодханой. And he became confused, so he fought against Krishna. Настолько, что он стал сражаться против Кришны. He fought against the Pandavas. Против пандавов. So he was very confused. Он был очень сильно в иллюзии. You know, in one sense, it is like Arjuna on the battlefield of В Kurukshetra. каком-то смысле это похоже на то, как Арджуна повел себя на поле битвы Курукшетра. Means it is the Lord's arrangement. Означает, что это было предначертано Господом. Because he is Mahajan. He is not just someone who
can become confused. Потому что Бхишма это Махаджана, он не может попасть в заблуждение. But still it is showing us an example. Но все же он показал нам пример. Like Arjuna is showing us an example. Так же, как и Арджуна нам показал пример. Now, do you know what form of bad association Bhishma got from Duryodhana? И знаете ли вы, в какой форме плохое общение принял Бхишма от Дурьодхана? Dengue. Food. Pisha. Pisha? What is it? Pishu. Pisha. Okay. Pisha. Yeah. Yeah, Pastorlaya. Yeah. Duryodhana was very enthusiastic cook. Дурьодхан был очень энтузиастичным поваром. Every day he would cook something for lunch. Каждый день он что-нибудь готовил на обед. And Bhishma was living in the house and he felt obliged. I must eat something. И Бхишма жил в этом же доме, и он чувствовал себя обязанным. Я должен что-нибудь поесть. So every day he was eating some of Duryodhana's cooking. И каждый день он ел то, что готовил Дурьодхан. And as a result, his mind became affected. И как результат он попал под влияние. Yeah, so this is a very important lesson. Это очень важный урок. You know, that we get people's association even through their cooking. Мы можем получить общение даже через то, что мы едим, когда кто-то приготовил. Like we mentioned yesterday, how association is there in so many aspects of our lives. Вчера мы упоминали, что общение пронизывает всю нашу жизнь. It's association in the holy names, in the Shastra, Общение со святым именем, с шастрами, in the на lectures, лекции, and in the deities, поклонение божествам, and in the prasadam. также в просаде. Of course, prasadam means Krishna is there, Просад означает, что там Кришна. but Duryodhana, he was not a devotee. Но Дурьодхан был не преданным. So what he was cooking was not prasadam, То, что он готовил, не было просадом. and Bhishma was eating it. А Бхишма это ел. And when someone is cooking, then part of them goes into the food. Если кто-нибудь готовил, то он знает, что часть его входит в пищу. Therefore, I remember in the good old days, Я помню старые времена, добрые времена, that Prabhupada would not allow anyone to cook. Прабхупад никому не позволял готовить. They must be second initiated. У него была быть вторая инициация. Yeah. So, yes. So, because second initiated means, Yana dears, that they're more advanced. Я надеюсь, что дважды инициированный должен быть более продвинут. Usually, it should mean that. Так должно быть. And so that higher Krishna consciousness goes into the food. И его высокое сознание Кришны переходит в пищу. Who was that? I forget. Someone was telling me recently that they ate prasadam cooked by Prabhupada. Недавно мне рассказал этот человек, что он пробовал прасад, который приготовил Шрила Прабхупада. So they all ate the prasadam. And they became like ecstatic. И чувство, которое он от этого испытал, это как экстатичное чувство. Yeah. It was just this amazing experience. Это было непередаваемый опыт. Anyway, this is something we should remember. Это то, что мы должны помнить. Yeah.
And the example is Bhishma. И примером этому служит Бхишма. Now, some other examples. Еще примеры. Еще пример, да? Okay, Kala Krishna Das, да? Who was traveling, yeah. Yeah, this is a very good example, Kala Krishna Das. Это очень хороший пример, Кала Кришна Дас. He had Lord Chaitanya's association. Он общался с самим Господом Чайтаньей. This is very good association. Это очень хорошее общение. Samaluche. But still, he got some bad association Но все же он попал под влияние плохих with some materialistic gypsy people. материалистов, цыган. What do you call gypsies? Tsigani. Yeah. And he became bewildered. He joined the gypsies. Он попал в заблуждение и присоединился к цыганам. And Lord Chaitanya had to come and physically drag him by his sika. И Господу Чайтанье пришлось прийти и физически просто вытащить его оттуда, за шипку. Physically drag him away by force. Силой просто он его вытащил. Mataji's. Yes, Valentina. Okay. Da, pravda. Dvivida, gorilla. Горилла Двивида. He was killed by Lord Balaram. Его убил Господь Баларам. He was a demon. Он был демоном. But before, he was a devotee of Lord Ramachandra. Но в предыдущей жизни он был предан Господу Рамачандру. And in Ramayana, there are the prayers of Dvivida. И в Рамаяне есть молитвы Двивиды. They're very, very beautiful prayers glorifying Lord Ramachandra. Прекрасные молитвы, прославляющие Господа Рамачандру. But he committed aparad. Когда он совершил оскорбление, He offended Lakshman. он оскорбил Лакшмана. So maybe, I guess he got some bad association. Возможно, это произошло из-за плохого общения. Well, I know later he got the association of Banasura. Но позже он общался с Банасурой. So then he really became a demon. После этого он стал настоящим демоном. Any other examples? Pожалуйста. Premier. Ajamil, yes. He got bad association, then we mentioned yesterday he got some good association. Вчера мы уже обсуждали, он сначала получил плохое общение, потом хорошее. The Yamadutas. От Ямадутов. Prabhupada, one Indian man, father of a devotee, approached Prabhupada once. Однажды один индус, отец преданного, подошел к Прабхупаде. And he said, Swami, I have smoking problem. Он сказал: с вами я не могу отказаться от курения. Yeah. What to do? Что делать? Prabhupada said, well, it is up to you. Прабхупада сказал: это зависит только от тебя. You must stop. Перестань курить. And the man said, Swami, I cannot stop. Он сказал: не могу бросить. I need some mercy. Мне нужна милость. Prabhupada said, all right, Krishna will give you mercy. Прабхупада сказал: хорошо, Кришна даст тебе милость. Maybe he will give you cancer. Может, он даст тебе, может, ты заболеешь раком. It's a special mercy. Это будет особая милость. You get cancer, then you think, oh, I must stop. Вы заболеваете раком и думаете: надо бросать. And the man said, no, I don't want that. И человек сказал: нет, я этого не хочу. I want some mercy. Хочу милости. And Prabhupada said there are two types of mercy. Прабхупада сказал: есть два вида милости. One is the instructions, if you voluntarily follow them. Одна — это если вы добровольно следуете наставлениям.
That's mercy in the instructions. Милость находится в наставлении. And then other mercy means you get a kick from Maya. А второй вид милости, когда вы получаете пинок от майи. Prabhupada said it just depends what mercy you want. Зависит от того, что вы выбираете. So Prabhupada asked him, which mercy would you like? Прабхупада спросил его, ты что выбираешь? He said, I think I will take the other mercy where I try and follow the instructions and stop. Он сказал, я попытаюсь следовать наставлению. Okay, some other examples. Oh, well, so Ajamil, he got the association of the Yamadutas. It was mercy. Аджамил, когда он получил общение с Ямадутами, это была милость для него. What about Bharat Maharaj? Давайте вспомним Бхарата Махараджа. Bharat Maharaj, you know that story in the 5th canto? Пятая песня описана его история. He got the association of the deer. Он получил общение с оленем. And it acted like bad association. Это превратилось в плохое общение для него. And later, when he became the deer, then he went to the ashram and he lived next to the ashram. Когда он превратился в следующей жизни в оленя, он пошел и стал жить рядом с ашрамом. And so he got good association. И получил хорошее общение. Then in his next life he was Jad Bharat. И в следующей жизни он стал Джада Бхаратом. And his family was not very good association. И семья его не давала ему хорошего общения. So he just avoided their association. Поэтому он их избегал. So Bharat Maharaj then, well, what about Narakasura? Знаете еще о Наракасуре? Narakasura. He's mentioned in the 10th canto. В 10-й песне рассказывается о нем. Narak means hell. Нарак означает ад. Asura means demon. Асура означает демон. This is his name. У него было такое имя. You can just imagine someone asks you, как вас зовут? Представьте, если вас спрашивают, а вас как зовут? Я Narakasura. I am a demon from hell. Меня зовут Черт из ада. Anyway, Narakasura, he is the son of Lord Varaha. Он был сыном Господа Варахи. When Lord Varaha lifted the earth from the Garbhadak ocean, he and Bhumi, they produced a child. Когда Господь Вараха поднимал из океана землю, то Бхуми она забеременела. So he was very nice. He is the child of God. Так что Наракасура был сыном Бога. So he was extremely nice. But he got the association of Banasura. Но он стал общаться с Банасурой. And he became Narakasura. И стал Наракасурой. And it's interesting, when Krishna went to kill him, as described in the Bhagavatam, И в Бхагаватам написано, что когда Кришна подошел, чтобы убить его, Krishna took Satyabhama. Он взял с собой Сатьябаму. And when he was just about to kill Narakasura, Krishna asked Satyabhama, "Can I kill him now?" И он спросил Сатьябаму, можно я его сейчас убью? And Satyabhama said, "Yes, kill him." И Сатьябама сказала да. So the reason Vishwanath Chakravarti Thakur discusses this. И Вишванатха Чакраварти Такур объясняет этот момент.
Bhumi is an expansion of Radharani via Satyabhama. Бхуми — это экспансия Радхарани через Сатьябхаму. So Bhumi is an expansion of Satyabhama directly. Непосредственно Бхуми является экспансией Сатьябхамы. And Krishna thought, this is the child of this woman, so I should take permission first. И Кришна подумал, это ребенок этой женщины, поэтому я должен у нее спросить разрешение. Anyway, there are many examples of bad association. Есть очень много примеров плохого общения. These are just a few examples. Мы перечислили несколько. So now, there are different types of bad association for us. Для нас также есть несколько видов плохого общения. Like yesterday we mentioned television. Вчера мы упоминали телевизор. You know, if you want bad association, watch TV. Если вы хотите плохого общения, смотрите телевизор. Excellent source of bad association. Прекрасный источник плохого общения. You can guarantee some contamination will come. Гарантированно осквернение придет. Согласны? You agree? No, it's true. It's really true. Поверьте, это правда. Watching the movies, Это относится также к фильмам, listening to modern day pop music and all that. также к музыке современной. Alla Purgachova singing Chorni Varam. It's not a Chorni Varam. I was learning Russian. Просто я учу русский. And my teacher, he was big Russian folk song fanatic. И мой учитель любит русские народные песни. So I had to learn Chorni Varam. Поэтому мне пришлось выучить песню «Черный ворон». Знаете, I thought all Russians knew Chorni Varam. Я думал, все русские знают эту песню «Черный ворон». Chorni Varam, я не твой. Anyway, that's it. That's also bad association. Это тоже плохое общение. But Lord Chaitanya, he tells Rupa Goswami, there are two main forms of bad association. Господь Чайтанья сказал Рупе и Госвами, что есть две главные формы плохого общения. One is just people who are too materialistic. Первое — это общаться с людьми, которые слишком материалистичны. Or, yeah, like they're actually anti-God. Они против Бога. So we can easily understand people like that. They're obviously bad association. Легко можно понять, общаться с такими людьми не надо. But then Lord Chaitanya talks about another category. Но затем Господь Чайтанья сказал о другой категории. This is more subtle. Она более тонкая. These are people who may be devotees, Эти люди могут даже быть преданными, but they are too materialistic. но они слишком материалистичны. So, like, for example, such a devotee, such a person may tell you, why are you following four regulative principles? Например, такой человек может спросить вас, а почему ты следуешь всем четырем регулирующим принципам? 3 is enough. Достаточно и 3. Nobody follows all 4. Никто не следует всем 4. Why bother? Зачем париться? 3 out of 4 is very good. И 3 это будет хороший уровень. 3 out of 4, 75%. Это же 75%. This is very good if in your exams if you get 75%. Если на едином государственном экзамене вы получите 75%, это хороший уровень. Yes. And why you try to chant 16 rounds? Почему ты повторяешь 16 кругов? I only chant
when I feel like chanting. Я повторяю мантру, когда мне хочется. But I see you. Sometimes you are forcing yourself. А я вижу, ты иногда заставляешь себя. Sometimes late at night you are trying to finish your rounds. Иногда поздно ночью ты читаешь недочитанные круги. Why you pressing yourself so much? Зачем ты так себя заставляешь, мучаешь? And I know you have many desires. Ты что, не знаешь, у тебя много желаний? You want to do certain things. Ты хочешь что-то осуществить в своей жизни. So why do you force yourself not to do those things? Не заставляй себя, не протився этим желаниям. You know what Krishna says in Bhagavad Gita? Ты знаешь, что Кришна сказал в Бхагавад-гите? What can repression accomplish? Что может достичь человек, который подавляет себе желания? Знаете? You know that verse in Bhagavad Gita? Знаете этот стих из Бхагавад-гиты? Yeah. Знаете? Yeah. I'll just try and find the verse. So they try to justify themselves using Bhagavad Gita. Они пытаются оправдаться, используя Бхагавад-гиту. This is 333. Этот стих из 3 главы, 33 стих. Sadrisham cheshtate swasya prakritir jnanavan api prakritim yanti bhutani nigraha kim karishyati. Even a man of knowledge acts according to his own nature. Даже знающий человек действует в соответствии со своей природой. Because everyone follows the nature they have from the three modes. Потому что каждый следует своей природе, находясь под влиянием гун. So what can repression accomplish? И что может достичь, подавляя свою природу? You understand repression, yeah? This is Bhagavad Gita. Это стих из Бхагавад-гиты. So you see, they may start to preach to you that you should break the principles because Krishna says like that in Bhagavad Gita. И они могут проповедовать вам на основе Бхагавад-гиты, что не надо подавлять свои желания. So this is more subtle, and this is very bad association. Это более тонко, но это плохое общение. Or they may criticize devotees. Или они могут начать критиковать преданных. You know the temple president, Visnayata Khram president, Da. He is very nice devotee. Этот президент храма очень хороший преданный. He is good like this, he is good like that. И в этом он хороший в том. No. But then comes some poison. И затем идет яд. And when we hear this criticism of other devotees, Когда мы слушаем критику других преданных, then it strikes the heart. она проникает в сердце и ударяет его. It is said the tongue is very powerful weapon. Язык, вы знаете, очень могущественное оружие. And the ear is a very easy target to hit. И уши — это очень такая легкая мишень, в них очень легко попасть. You don't even need to aim. The tongue just needs to be within range of the ear. Даже не нужно целиться, нужно просто быть на достаточно близком расстоянии к уху. Понятно, да? Yeah. And the tongue, the weapon, it will hit the target. И оружие языка поразит цель, ухо. And then it goes to the heart. И это проникает прямо в сердце. So if we hear like this criticism of other devotees, Если мы слушаем критику других преданных,
then when that devotee who has been criticized, when that devotee comes, И когда приходит тот преданный, которого мы послушали критику, then we may find, spontaneously we think, и спонтанно мы можем почувствовать, it's him. это о нем только что говорили. Oh, it's him, that bad devotee. Это плохой преданный. So, amongst the demons in Krishna's Vrindavan lila, there is Kaliya. Среди демонов, которые участвовали во Вриндавана лиле Кришны, был Калия. Kaliya represents the tendency to poison the hearts of the devotees. Калия представляет тенденцию отравлять сердца преданных With some bad talk. с помощью критики. And you know what happened to Kaliya? И знаете, что случилось с Калией? Well, Krishna did not kill him. Кришна его не убил. He almost killed him. Он его почти убил, But then Kaliya surrendered. но Калия предался. And Krishna accepted him as a devotee. И Кришна принял его как преданного. But Krishna kicked him out of the association of Но devotees. Кришна устранил его от общения с преданными. And he kicked him out of Vrindavan. И он выставил его из Вриндавана. This is very important. Это очень важно. If we become like that, like critical about devotees, Если мы становимся критично настроены по отношению к преданным, then maybe eventually we will realize our mistake в конце концов, может быть, мы осознаем нашу ошибку and we will apologize и попросим прощения, and surrender to Krishna. предадимся Кришне. Krishna may allow us to remain a devotee, Кришна может позволить нам остаться преданным, but he may kick us out of the association of the devotee. но Он может лишить нас общества преданных. Yeah, and this happens sometimes. И это иногда случается. Like sometimes within ISKCON, some devotee is, criticizing and talking badly. В ИСККОНе иногда попадаются люди, которые начинают все критиковать. And we have to expel them from the movement. И мы вынуждены их лишить общества преданных. It doesn't happen very often, but it happens. Это не часто происходит, но происходит. Yeah. So be very careful about getting bad association and then becoming bad association. Будьте очень осторожны, чтобы не получить плохого общения и как следствие этого начать плохое общение. Like the Ritviks. Остерегайтесь ритвиков. With all due respect. The Gaudiya monks. Гаудия Матхов. Maybe some others. Maybe Murali Krishna. Может быть, Мурали Кришна. Anyway, Hare Krishna. But be very careful about this. Но будьте осторожны по отношению к ним. Because sometimes it is much more powerful than we expect. Иногда они более могущественны, чем мы ожидаем от них. Anyway, Srila Prabhupada said that when Krishna kicked Kaliya out of Vrindavan, Шрила Прабхупада объясняет, что когда Кришна выставил Калию из Вриндавана, Prabhupada said Kaliya went to Fiji. Калия нашел прибежище в Фиджи. Знаете, да? Fiji. And this is why in Fiji our ISKCON temple is called Kaliya Krishna Temple. И вот почему на Фиджи наш исконовский храм называется Калия Кришна храм. And Indradyumna Maharaj, on сказал мне, что soon, what's it? Skora. He will go there and find Kaliya. Индрадьюмна Махарадж вскоре поедет туда и найдет Калию. Yes, он сказал мне. Okay.
Yeah, so, if we get bad association, we will inevitably commit aparad. Если мы попадаем под влияние плохого общения, мы обязательно будем совершать оскорбления. Yeah, it is unavoidable. Этого нельзя избежать. And here we read this verse from the Mадхья lila. И мы читаем стих из Мадхья лилы. And it talks about how offenses to devotees, these are like mad elephants. И там сказано, что оскорбления преданных подобны сумасшедшему слону. And, well, our heart is described as being like a garden. Наше сердце можно сравнить с садом. And Guru and Krishna, they plant the seed of bhakti in the garden of the heart. Гуру и Кришна сажают семя бхакти в нашем сердце. And then that seed, if we water it nicely with hearing and chanting about Krishna, Если мы поливаем семя воспеванием и слушанием о Кришне, then that seed will grow into a nice creeper. это семечко прорастет и появится прекрасная лиана. And this is called the Bhakti Lata, the creeper of Bhakti. Это называется бхакти лата. So, but if an elephant comes into your garden, Но если слон приходит в ваш сад, even if, just in some ordinary garden, if you have some creeper, если, предположим, в обычном саду у вас есть растение, even it is a big creeper like this, даже если это дерево, yes, a big creeper, but the elephant will come and in 1 second, das vidanya. за одну секунду вы попрощаетесь со своими растениями, если придет слон. Maximum 2 seconds. Максимум 2 секунды. Even you have a real tree like this, Даже если у вас там дубы растут, then the elephant, he can pull that tree out. слон может вытащить их с корня. Now I know in Russia you do not have many elephants. В России, я знаю, немного слонов. Русский слонов нет. So you may not understand how elephants work. Может, вы не понимаете, на что способны слоны. A lot of people think elephant is big, fat, stupid animal. Многие думают, что слон это большой, жирный, тупое животное. Lupins. But they are not stupid. Но они не глупые, They're extremely intelligent. очень разумные. And they are very sensitive. И они очень чувствительны. If you offend an elephant, he will never forget. Если вы оскорбите слона, он никогда не забудет этого. And even you meet him 20 years later, he will remember. Даже через 20 лет он будет помнить это, когда вы встретитесь с ним в следующий раз. There are many stories of people who somehow they offended an elephant. Есть множество историй людей, которые каким-то образом оскорбили слона. Then they didn't see the elephant for 20 years. Затем они не встречались 20 лет. Then after 20 years, somehow they met the same elephant. И через 20 лет каким-то образом они встречаются снова. And the elephant just killed them immediately. И слон немедленно убивает этого человека. Because they're very touchy. Потому что они очень чувствительны. Oh, yes. So, well, on Padayatra in India, we had an elephant. На Падаятре в Индии у нас был слон. And this elephant used to like to walk in the front. И обычно он шел впереди. And if some person would come around, try to come around in front of the elephant, she did not like it. И эта слониха не любила, когда кто-то заходил вперед нее. With her trunk, she would flick the person. Своим холодом она его
отодвигала в сторонку. And the person would go back. И этот человек понимал, что надо вернуться назад. So one day, one old devotee from some village, he joined the Padiyatra. Однажды пожилой преданный из местной деревни присоединился к Падаятре. He was very enthusiastic. Он был очень энтузиастичен. In the kirtan, dancing, running. Бегал, танцевал в киртанах. Came around in front of the elephant. Забегал перед слонихой. Elephant flicked him with the trunk. Слониха его хоботом отодвигала в сторону. I mean, it can hurt. So he went back. И он вернулся назад. To Roya Ras, he came around. Это повторилось снова. Back he went. Tritya Ras. Третий раз. Tritya Ras. Came around in front. She grabbed him with the trunk. Она его схватила хоботом. Lifted him in the air. Подняла в воздух. Threw him on the ground. Бросила на землю. Trod on him. И наступила на него. Dasvidanya. Ему пришел конец. Он попал в оба. He died. This is a true story. Это правдивая история. So, yeah. So this mad elephant example is very good example. Пример с бешеным слоном очень хороший. We may have been devotees for a long time. Мы, может, были преданными очень давно. And, chanted so much, read the books so much. Мы повторяли очень много мантры, читали много книг. But we make some real Vaishnava aparad. It is like that mad elephant. Но если мы совершим вайшнава аппаратку, то это подобно бешеному слону. You're nice. Bhakti Lata, maybe it is 30 years old. Может, вашему ростку преданного служения уже 30 лет. In 1 second, 2 seconds, gone. Его можно вырвать за 1-2 секунды. Even in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya says, even if you are a Mahabhagavat, В Чайтанье Чаритамрите говорится, даже если вы Маха Бхагавата, but you commit some serious Vaishnava aparat, если вы совершаете серьезную вайшнава аппаратку, even Mahabhagavat can fall down. даже Маха Бхагавата падет. Yes, so beware of bad association. Остерегайтесь плохого общения. Yes. And be careful when you are close to elephants. И будьте осторожны, не подходите близко к слонам. Yes. One time I asked one little girl here in Russia. Однажды я спросил девочку здесь в России. Well, she gave me a gift. Она подарила мне подарок. I said, Spasiba. When I come back from South Africa, I will bring you a present. Когда я вернусь из Южной Африки, я тебе привезу тоже подарок. What would you like? Что бы ты хотела? She just said, yeah, there's nothing. Она не знала, что хочет. So I said, shall I bring you an elephant? Я спросил, может тебе привезти слона? She thought. Она начала думать. She said, no, it will not fit in our car. Она сказала, подумала и сказала, но он в нашу машину не поместится. Yes, so we have to live in the association of devotees very nicely. Мы должны жить в общении с преданными. And learn how to associate very nicely. И учиться общаться с ними прекрасным образом. Of course, there are many things we could say. Есть еще много вещей, о которых можно было сказать. But we have to finish in a minute. У нас осталось всего несколько минут. I'll just tell you one little story about Srila Prabhupada. Я расскажу вам небольшую историю о Шриле Прабхупаде. This is when Srila Prabhupada, maybe 1 month before he left this world. Это произошло за 1 месяц
до того, как Шрила Прабхупада оставил этот мир. Prabhupada was in Vrindavan, Прабхупада был во Вриндаване, and he was bedridden. He was confined to his bed. He could not move. он был прикован к постели, не мог двигаться, Just lying there мог every просто day. лежать. And the mood of the devotees was very serious. И преданные очень сильно горевали. One day, his godbrother, Krishnadas Babaji, visited. Однажды к Шриле Прабхупаде пришел его духовный брат Кришнадас Бабаджи And he sat on Prabhupada's bed. и сел на постель Прабхупады. He was very happy. Он был очень счастлив. He was joking with Prabhupada. Они шутили с He Прабхупадой, was laughing. смеялись. Prabhupada started laughing. Прабхупада стал смеяться. And it was a very nice exchange. Была хорошая беседа. In the middle, after a few minutes, Prabhupada turned to his disciples Через несколько минут Прабхупада повернулся к ученикам in very serious mood. с серьезным выражением на лице. Prabhupada pointed to the disciples. He said, Tandera Charana Sevi Bhakta Sanevas Janame Janame Hoy A Abhilas. You know that verse? Помните этот стих? All I want is to live in the company of devotees Я желаю жить только в общении с преданными, в компании с преданными. and to serve their lotus feet birth after birth. И служить их стопам рождения за рождением. So very seriously, he said this to the disciples. Очень серьезно Прабхупада сказал это ученикам. Then he turned back to Krishnadas Babaji. Затем он повернулся к Кришнадасу Бабаджи And more laughing and joking. и стал опять смеяться, шутить. Like this. For another couple of minutes. Еще пару минут. Suddenly Prabhupada turned to the disciples again. Внезапно он повернулся снова к ученикам, Pointed to them. показал на них. And very seriously he said, Tandera Charana Sevi Bhakta Sanevas Janame Janame Hoy A Abhilas. Same verse. И снова процитировал тот же стих. My only desire is to live in the company of devotees and serve their lotus feet birth after birth. Единственное мое желание жить в обществе преданных и служить их лотосным стопам, рождение за рождением. And he turned back to Krishnadas Потом Babaji. опять повернулся к Кришнадасу Бабаджи. And more laughing and joking. И опять стали шутить, смеяться. For another couple of minutes. Еще пару минут. Then again Prabhupada turned to the disciples. Затем он снова повернулся к ученикам. Tandera Charana Sevi Bhakta Sanevas Janame Janame Hoy A Abhilas. So by that time they got the message. С третьего раза они поняли. So yeah, let us live in the company of devotees very nicely. Давайте жить в обществе преданных очень замечательно. Let us not criticize devotees. Давайте не критиковать преданных. You know, according to Vaishnava etiquette, you're allowed to criticize your sons or your disciples. В соответствии с этикетом вайшнавов вы можете критиковать только своих сыновей и учеников. So if you're that sort of person, you like criticizing, Если вы по природе любите критиковать, then you must have some son, at least one. по крайней мере, у вас должен быть хотя бы один сын. Or you must become a guru and then you can have some disciples. Или вы можете стать гуру, и у вас появятся ученики, And then you can criticize them. и тогда вы можете их критиковать. But we're not meant to criticize ladies. Но женщин вообще нельзя критиковать. Oh, isn't that nice? Unless, of course, they're disciples, then the guru can Правда, если criticize. они ученицы, тогда гуру может их критиковать. And the husband is meant to be like the guru of the wife. И в идеале муж должен быть как гуру для жены. Иногда это правда. Не всегда. But
If it's like that, then he can chastise his wife. Если это так, то он может поругать свою жену. Otherwise, you're not allowed to criticize anyone. Больше критиковать никого нельзя. It's against etiquette. Это против этикета. And that means, if you do it, you will get reactions. Это значит, что если вы будете делать это, вы получите последствия. So these are some thoughts on association. Это некоторые мысли об общении. There, of course, there's so many other things we can say. Есть еще много других тем, вещей, которые можно сказать по этой теме. Но у нас сейчас нет времени. Может быть, в следующий раз. So, anyway, Hare Krishna. Шрила Прабхупаде ки. Всем вам ки. Вопрос. This reaction come immediately or sometimes later? You cannot define it is like this or like that. Определить, когда приходит реакция на критику, невозможно. You know, Jiva Goswami explains about Bharat Maharaj. Джива Госвами рассказывает о Бхарате Махарадже. How did he become attached to the deer? Как он стал привязан к коленям? He was on the level of bhava. Он был на уровне бхавы. So there's no material attachment. У него не было материальной привязанности. So Jiva Goswami says, it must have been some reaction for some previous Vaishnava aparat. И Jiva Goswami. Джива Госвами говорит, что должны были быть какие-то вайшнава аппаратки в прошлом. Это должно быть была реакция. Because Vaishnava aparat, the effects can still remain even on the level of bhava. Потому что последствия вайшнава аппаратки могут сохраняться и проявиться даже на уровне бхавы. You know, bhava is prema. Бхава — это према. Is just a small degree of prema. Это просто начальный уровень премы. But bhava is not part of sadhana bhakti. Но бхава — это не часть садханы бхакти. It is part of sadhya bhakti, which means perfect devotional service. Это часть садхи бхакти, это означает совершенного преданного служения. So now, why would a person be on the level of bhava and not prema? Почему человек будет на уровне бхавы, а не премы? So, because of apparat. Из-за аппарата. Because they're both perfection. Эти две стадии уже совершенства. But one is like lesser perfection. Но одна из них менее совершенна, чем другая. And gradually, through more devotional service, it becomes more complete than its prema. И когда в процессе преданного служения человек возвышается дальше, он получает прему. So, Jiva Goswami says that Bharat Maharaj, being on the level of bhava, being perfect, Джива Госвами говорит, что Бхарат Махарадж, будучи на уровне бхавы, будучи совершенным, that his becoming attached to the deer, it is not just like some maya. И то, что он привязался к оленю, это не было влиянием майи. Like we may become attached to something sometimes. Как, например, мы можем привязаться к чему-то иногда. It's just our maya, Это просто майя, our conditioning. наша обусловленность.
But he had no maya. Но на него не действовала майя. There's no conditioning. Он не был обусловлен. So how did he become so attached to the deer? Как же он тогда так сильно привязался к оленю? Jiva Goswami says that it can only be through the reaction to some previous aparat. Джива Госвами говорит, что это может быть только последствия какой-то аппаратки. And he says that reaction came in 2 stages. И он говорит, что последствия приходят в двух стадиях. First stage was when he left home. Первая стадия, когда он покинул дом. He went to the forest. Он пошел в лес. And he was thinking, where shall I go in the forest? И он подумал, куда мне пойти в лесу? Shall I go to some ashram of some other devotees? Пойти мне в ашрам других преданных? Or shall I make my own ashram on my own somewhere? Или мне самому соорудить где-нибудь ашрам? So he decided to have his own ashram on his own. Решил самому сделать себе ашрам. So then later the deer came. И позже пришел олень. There were no other devotees there to correct him. Не было других преданных, чтобы помочь ему. Yeah, to preach to him that don't become so attached. Никто ему не смог проповедовать, не привязывайся слишком сильно. Yeah. So then he became attached and he fell down. Поэтому он привязался и упал. So that reaction slowly developed from one point to another point. И последствия постепенно развивалось с одной стадии на другую. First of all, that decision, I won't stay with the devotees, I'll go on my own. Вначале он принял решение, я не буду жить с преданными, я буду жить один. Yeah. And then later the deer came and he fell in love with the deer. И позже олень пришел, и он полюбил оленя. Not that we are opposed to deer. Мы не против оленей. Не против. Srimati Radharani has a deer. Шримати Радхарани, у нее есть олень. You know the name of Radharani's deer? Как его зовут, кто знает? Yeah. Her deer is named Rangi. What's his name? Rangi. Ранги. Little deer, female deer. Олененок маленький. Even Krishna has 2 dogs. Even Krishna has 2 dogs. Dogs. У Кришны даже есть 2 собаки. Rupa Goswami describes. Это объясняет Рупа Госвами. Vagra and Brahmaraka. Их зовут Вагра и Брамара. But they're not ordinary dogs. Но это не обычные собаки. These are transcendental dogs. Это трансцендентные собаки. Okay. Гуру Махарадж, объясните, что значит оскорбление? Ну, критика. What does it mean? Где грань? To criticize. What does it mean? It means to think badly of some devotee. Критиковать означает плохо думать о преданном. First thing. Первое. Then to speak badly. Затем второе, говорить плохо. Yeah. You know, if you see that some devotee is doing something wrong, Если вы увидели, что кто-то делает что-то не так, don't just think about it. не думайте об этом долгое время. Don't just go and tell your friend, oh, you know what I saw. Не идите к другу и не спрашивайте его, ты видел? But you can go, maybe you go and try and speak to that devotee who is doing something wrong. Может, вы подойдете к тому преданному, который сделал что-то не так, поговорите с ним. Or if you cannot do that, you can tell some authority. Если вы не можете сделать это, вы можете рассказать его старшему об этом. But if we just meditate on it, Если мы об этом размышляем, or speak to other devotees in general about it, или говорить об этом другим преданным, this is criticism. то это критика. It's blasphemy, actually. Это оскорбление. Yeah.
Sometimes we hear devotees having some discussion like that. Иногда мы слышим, как преданные обсуждают такие темы. Did you hear about such and such das? А ты слышал об таком-то дасе? No, tell me all about it. А вот, пожалуйста, с этого момента поподробнее. So then we tell the story. И он рассказывает эту историю. And the other one says, oh, really? Wow. So then sometimes we tell them, look, you must not do like that. Иногда мы говорим таким преданным, не делайте так больше. And they say, but we are talking about a devotee. Они возражают, но мы же о преданных разговариваем. Это предня ката. Это катха преданных. Kata predanak. It's good, it is purifying. Это же очищать должно. Talk about the devotee. Мы же о преданных говорим. But Raghunath Das Goswami says it is not purifying. Но Рагунат Дас Госвами говорит, что это не очищает. He says, devotees, they're talking like that about another devotee. Он говорит, что иногда преданный говорит о другом преданном. About some other devotee. And they think it is purifying, like taking a bath. И он думает, что это очищает, как принять омовение. But Raghunath Das Goswami says, it is like taking a bath in donkey urine. Но Рагунат Дас Госвами говорит, что да, это как омовение, но в ослиной моче. Не очень мило. So, as a general rule, if we have nothing good to say about a devotee, don't talk about him. Правило таково, что если нам нечего сказать хорошего о преданном, то лучше вообще о нем не говорить. And in general, if we have nothing good to say, don't say anything. И вообще, если нам нечего сказать хорошего, можно просто промолчать. And if you feel someone is really doing something wrong, try and help them. Но если мы видим, что кто-то действительно делает что-то не так, нужно пытаться ему помочь. And if you can't help them, tell someone who maybe can help them. Но если мы не можем помочь ему, надо сказать тому, кто, может быть, сможет помочь ему. You know that story about the two Brahmins? Знаете эту историю о двух браманах, They were crossing the river. которые переходили через реку. And there was one young lady there. И там была девушка. She wanted to cross, but she could not cross. Она не могла перейти эту реку. So she asked the two Brahmins, "Can you carry me?" Она спросила у двух браманов, не могли бы вы меня перенести? One of them, he thought, "Oh no, I can't carry a woman." Один из них сказал, не, я женщину не понесу. The other one said, "Sure." He just picked her up and carried her over. Второй сказал, конечно, он поднял ее и перенес. And the first one who rejected the idea, he was very disturbed. И первый, который отверг эту идею, он очень заволновался. So they walked on for an hour or so. Они час прошли. That first one, he was just thinking about this. А первый все думал об этом и думал. How could he do this? Как он мог это сделать? So eventually he had to say something. В конце концов он не выдержал. How could you carry that? Спросил, как ты смог это сделать? Very bad. Это же очень плохо. The other one who carried the woman, he said, well, I just carried her for 2 minutes across the river. Второй, который перенес женщину, сказал, ну, я же 2 минуты ее переносил. You have been carrying her for 1 hour. А ты целый час уже в уме ее несешь. Yeah, so not that we are advocating carrying the ladies around. Не то, что мы вас призываем носить теперь женщин на руках. But you get the idea, right? Но вы можете понять смысл. Like in Vrindavan, I hear that
Some even guru is conduct there was a session with people, and sometimes advising that you go there, they very qualified. I never heard that. Иногда в Вриндаване я слышал, что даже гуру Искон направляют людей в Гаудия-Матху и говорят, ты можешь сходить туда послушать. А Махарадж никогда об этом не слышал. I know there's a few of them, there's a committee. They are there to deal with them when there is some matter which needs to be worked out between ISKCON and them. Иногда наш записи, они общаются с гаудия-матхами, если у нас есть какое-то общее дело. But otherwise, we don't associate with them because we've had too much bad experience. Но в противном случае мы не общаемся с ними, потому что у нас уже большой опыт плохого общения с ними. Yeah. There's a few, small number of Gaudiya Math people who very sincerely appreciate ISKCON. Есть несколько групп людей из Гаудия-Матха, которые очень искренне оценивают нашу деятельность. And they appreciate Prabhupada. И ценят Прабхупаду. But they're very few. Но их очень мало. Extremely. And generally, you know, well, Prabhupada said, in the manner of businessmen, they increase their disciples. In the same way as a businessman increases his business, they increase their disciples. Прабхупада говорил о Гаудия-Матхах, что они увеличивают число своих учеников в таком же настроении, как бизнесмен увеличивает свой бизнес. You know, like business, our product is better than your product. Бизнесмены обычно рекламируют свой товар. Мой товар лучше, чем твой. So this is the way they act. И так же они действуют. I mean, at least in quite a few cases. Но были такие случаи, по крайней мере. So better just to avoid them. Лучше всего избегать их. Rather than have to work out, is this one okay, but this one is not okay. Чем думать, этот нормальный, этот ненормальный. Харе Кришна! Шрила Прабхупаде ки! Джая! Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки! I will say about Харе Кришна. Дорогие приятели, So let's now run through the translation. Давайте посмотрим на перевод. Last time we did this, I said, was in the Ukraine Festival. Я уже говорил, что мы разбирали этот бхаджан на фестивале в Украине. And we ran through it for 3 days. Нам понадобилось для этого целых 3 дня. And we didn't come to the end. Но и даже в этом случае мы не закончили. So anyway, we'll run through it a little quicker now. Попробуем немножко быстрее сейчас. So Jaya Radha, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopinath Madana Mohan. This first verse is offering obeisances to Radha and Krishna in Vrindavan. Первый стих — это приношение поклонов Радhe, Кришне, Вриндавана. And particularly the 3 main deities of Vrindavan.
И в особенности трем основным божествам Вриндавана. First of all, actually, is Madan Mohan. На самом деле, первый идет Мадана Мохан. He is presiding over the level of Krishna consciousness called Sambandha. Он заведует уровнем сознания Кришны, который называется Самбандха. Sambandha means establishing a relationship. Самбандха обозначает создание, утверждение отношений. Up until this time, we are just related with this material world. До этого момента наши отношения лишь с материальным миром. And we see ourselves as part of it. И мы считаем себя частью этого мира. And generally people have no idea that they have any relationship with Krishna. И обычно у людей нет ни малейшего представления, что у них есть какая-то связь с Кришной, отношения. But actually, we're all eternally connected with the Lord. Но в действительности мы вечно связаны с Ним. So in the beginning of Krishna consciousness, we first get this idea. И поэтому в самом начале нашего развития сознания Кришны мы обретаем эту идею. And of course, in the beginning of Krishna consciousness, we have many material desires. Также в начале сознания Кришны у нас еще остается множество материальных желаний. Did any of you have any material desires in the beginning of your Krishna consciousness? У кого-то из вас была такая ситуация? Нет? Okay. Right. Okay. Do you have any material desires now? А у кого-то остались они до сих пор? Нет. Oh, okay. Right. Yeah. Malanka. What do we say? Shubka. Shubka. But Madan Mohan, Madan means Cupid. Madan Mohan, Madan means Cupid. Мадан обозначает Купидон, любовь любви. And Mohan means attractor. И Мохан обозначает тот, кто привлекает. So Krishna is so attractive that he attracts even Cupid. Таким образом, Кришна настолько привлекателен, что сам привлекает даже самого Купидона. You know, there's this idea of Cupid being there with his arrows. Вы знаете, Купидон, он носит свои стрелы. They also have this idea in Russia. Такая же идея есть в России, такое же представление. He fires a desire at one of you. I mean, he fires an arrow. Выстреливает стрелой желания в кого-то. At Yashoda Nandan. Например, Yashoda Nandan. And it hits him. И стрела поражает его. Suddenly, material desire. И вдруг внезапно раз, материальное желание появляется. So we need protection from that. И поэтому нам нужна защита. So there's famous story in Vrindavan. Есть эта известная история во Вриндаване. Krishna was dancing in the rasa dance. Кришна танцевал в танце раса. Cupid thought he would attack Krishna and arouse some material desire in Krishna. И Купидон подумал, что сейчас я попробую сделать что-то с Кришной, пробудить там какие-то желания. So he came with his bow and arrows to a place that is called Apsaragat. И в место, которое называется Апсарагат, Купидон пришел, взял с собой свой лук и стрелы. Have you been to Apsaragat? Вы были в Апсарагате? Really? Well, I think you probably have. You may just not have known it. Ну, вы наверняка были, может быть, вы просто не обратили внимания. It's just the last crossroad before Kali-Yuga. Это последний перекресток перед Кали-Югатом. And there used to be some little place there, but now it's just the road just goes through it. Раньше там было заметно это место, сейчас дорога просто проходит мимо. So Krishna was dancing in the rasa dance very enthusiastically. И Кришна с большим энтузиазмом танцевал в раса-лиле. And Cupid was trying to take aim. И Купидон стал прицеливаться. But Krishna was moving too fast. Но Кришна двигался слишком быстро. And Cupid could not get a proper
aim at Krishna. И Купидон никак не мог поймать его на мушку. So he was trying to focus on Krishna. Он пытался сосредоточиться на нем. And he saw, oh, Krishna is very beautiful. И при этом сам заметил, о, Кришна, он такой красивый. But then Krishna moved. Кришна продолжал двигаться, бегать. So again he tried to focus on Krishna. Снова ему приходилось целиться. And he saw, wow, Krishna is very beautiful. И Купидон отметил, Кришна на самом деле очень красив. But then Krishna moved. Но затем Кришна снова передвинулся. Again, third time he tried to focus on Krishna. В третий раз Купидон попробовал прицелиться. And he saw Krishna is incredibly beautiful. И увидел, что Кришна в действительности просто невероятно красив. And he fainted. И упал в обморок. So, if you keep Krishna with you, точно так же, если вы будете держать Кришну при себе, keep him in your mind, in your heart, держать его в своем уме, в своем сердце, keep chanting his name so he is in the sound vibration surrounding you. воспевать его святые имена, так чтобы он был звуком, окружающим нас. Понимаете, да? When Cupid will come, Когда придет Купидон, he will try to aim an arrow at you. Он прицелится своей стрелой в вас, but then he'll see Krishna, но увидит Кришну у нас, and he'll faint. И просто упадет в обморок. So that will be the end of your problems with Cupid. На этом все ваши проблемы с Купидоном будут закончены. До свидания, Купидон. That'll be nice, isn't it? Было здорово, правда? What a relief. Какое спасение было бы. Then Govinda is the form of Krishna presiding over abhideya, or the process of devotional service. Затем божество Говинды, которое руководит абидеей, или преданным служением. Yeah. Govinda means the master, Go means the senses, and Inda means like the king. Имя это переводится Го, это чувство, и Инда это что-то вроде царя. Inda, Indra, that's the same word. То же слово Индра. Yeah. So, and then Gopinath is Krishna, who is the master of the gopis. Затем Гопинат — это Кришна, повелитель гоп. And he is the presiding deity of Prayojana, or the perfection of Krishna consciousness. И это божество Прайоджана, или совершенство сознания Кришны. Then, all goes to Shamakund, Radhakund, and Govardhan Hill. И затем вся слава Шьяма Кунди, Рада Кунди и холму Гавардхан. All glories to Kalindi, the Yamuna River. Вся слава Калинди, реки Ямуни. And all glories to Mahavan, which is the forest where Krishna had his childhood pastimes. И затем вся слава Махавана, лесу, в котором Кришна разыгрывал свои детские игры. Gokula, Mahavan is the same area. Гокула и Махаван — это одна и та же территория. Of course, sometimes the whole of Vrindavan is called Gokula. Иногда весь Вриндаван называют Гокулой. But really in specific terms, Gokula is that area on the eastern side of the Yamuna River where Krishna had his pastimes as a baby. Но в действительности, более точно, Гокула — это территория на восточном побережье Ямуны, где Кришна разыграл свои детские лилы. And this is where Sanatana Goswami found the deity Madan Mohan. Это то место, где Санатана Госвами нашел божество Мадана Мохана. He was there chanting, he was there on Vrajmandal Parikrama. Он был на Враджамандал Парикраме, and he saw some children playing. И увидел каких-то играющих детей. And there was one very dark-skinned boy.
И один из них был очень-очень темненький. And Sanatana Goswami saw, this is actually Krishna. И Санатана Госвами удивился, похоже, это сам Кришна. He followed him home to Mathura. Он последовал за ним вплоть до Мадхуры. It's just across the Yamuna from there. Это на другой стороне Ямуны. And he saw Krishna, Madan Mohan, went into a house of one family. И он увидел, как Кришна Мадан Мохан зашел в один из домов. This is family of the house of a family called Chobei. Это был дом семьи, которую звали Chobei. It's a family name. Chobei. So Krishna went in, Sanatana Goswami followed him. И Кришна зашел в дом, Санатана последовал. And he told the parents there, he said, this is Krishna. You got to worship him. И сказал хозяевам, родителям в этом доме, что это Кришна, вы должны поклоняться ему. You can't just have him playing around, getting dirty like an ordinary child. Нельзя просто позволять ему бегать и пачкаться, как обычному ребенку. You got to put him on the altar and offer arati and everything. Стоило бы поставить его на алтарь и предлагать ему арати. So the family, they put Krishna on the altar. И эта семья, и так и поступили, поставили Кришну на алтарь. Krishna was protesting to Sanatana Goswami. Но Кришна стал протестовать. Protest for what? But I don't want to just stand here, it will be boring. Я не хочу просто стоять здесь, это будет скучно. But Sanatana Goswami said, no, you have to. You're the Supreme Lord. Но Санатана ответил ему, что нет, ты должен, ты же Верховный Господь. So that night Sanatana Goswami had a dream. И той же ночью Санатана Госвами увидел сон. Madan Mohan appeared in the dream. В котором появился сам Мадан Мохан. And said, look, I just cannot do this. It is too boring. I want to come with you on Vrajmandal Parikrama. И Мадан Мохан сказал ему, послушай, я не могу так, это просто скучно. Я лучше с тобой пойду на Парикраму по Браджамандале. So Sanatana Goswami the next day went back to the house. И тогда на следующий день Санатана Госвами вернулся в тот дом. Chobei had the same dream. И у хозяина дома, то есть семьи Чоби, был тот же сон. So Sanatana Goswami spoke to Madan Mohan. Он видел, как Санатана Госвами разговаривает с Маданом Моханом. In the house when Sanatana Goswami came, he spoke to Madan Mohan. And he said, look, I'm traveling all the time. When he came the next day. Да, и когда Санатана Госвами вернулся, он стал общаться с хозяином дома и сказал, что послушай, я все время путешествую. And it's very austere program. И это достаточно аскетично. And sometimes I don't get anything to eat. Иногда у меня нечего даже поесть. But here, if you stay here with this family, they will feed you so nicely. Он сказал Кришне, что если ты останешься здесь, они будут так хорошо кормить тебя, заботиться. Самолучи картошку в мир. But Madan Mohan said, I don't care. I don't care if I don't eat anything. Но Мадан Мохан ответил, что да мне все равно, даже если ничего есть у тебя не будет там. I just want to come with you. Я просто хочу пойти с тобой. So Sanatana Goswami said, okay, you come with me, but if you ever complain one time, I'll send you back here. И тогда Санатана Госвами согласился, но сказал ему, что знаешь, если пойдем, но если ты хотя бы один раз пожалуешься на что-то, то вернешься назад. So every day it was an austere life. И вот они стали так жить, каждый день был очень аскетичным. One day rice. Один день это говорит well, he would soak it in water. Он Санатана просто вымачивал его в воде. So it's not like cooked rice, it's just
not so hard. То есть это не был приготовленный рис, просто он немножко становился мягче от воды. No salt, Никакой соли, no spices, никаких специй, no sabji, сабжи не было. только рис. And Sanatana would offer it to Madan Mohan. Санатана предлагал такой рис Мадан Мохану. And Madan Mohan would look at the rice. Мадан Мохан смотрел на этот рис. Сегодня рис. Okay. And he would accept it. И он принимал. Не очень enthusiastic. And the next day, it was Bhakti. Bhakti is Hindi word. На следующий день было бхакти. Bhakti means you take some flour. Это значит, вы берете немного муки, You mix it with Yamuna water. смешиваете с водой из Ямуны, You make a ball. делаете шарик, You put the ball in the fire кладете его в огонь and leave it for a while. и оставляете на какое-то время. Then you take the ball out of the fire. Затем берете оттуда, On the outside is all black. It is hard. и снаружи становится весь очень черным, твердым. And you have to break off that black. Его нужно сломать. Inside is a little ball of slight bread. И внутри оказывается маленький шарик такого своеобразного хлеба. But it is not very не очень вкусный, да? So one day he offered Madan Mohan bhakti. И вот он как-то он предложил Мадан Мохану такую бхакти. And Madan Mohan looked at the bhakti. Мадан Мохан взглянул на это. No sabji, Никакого сабжи. not even salt in the bhakti. Даже в этом бхакти соли не было. And Madan Mohan said, look, can we at least have a little salt with the bhakti? И Мадан Мохан тогда сказал, слушай, может быть, хотя бы немножко соли с этим бхакти, а? And Sanatana Goswami said, I knew you were going to complain. И тогда Санатана ответил, вот я так и знал, что ты начнешь жаловаться. So I am taking you back to that family in Mathura. Все, я отношу тебя назад в Мадхью. They'll feed you very nicely. Они будут тебя кормить. And Madan Mohan said, no, I will take the bhakti. И Мадан Мохан сказал, нет, я приму это. I want to come with you. Но я хочу оставаться с тобой. So it's a very intimate relationship between Sanatana Goswami and Madan Mohan. Такое очень близкое отношение между Мадан Моханом и Санатаной Госвами. Then, third verse, all goes to Keshigat, where Krishna killed the Keshi demon. Затем третий стих, вся слава Кешигата, где Кришна расправился с демоном Кеши. All glories to Vamsi Vat, where Krishna played his flute to attract the gopis. Вся слава Вамшивата, где Кришна играл на своей флейте, привлекая гопи. Vamsi means flute. Вамша обозначает флейта. Vat means banyan tree. А ват — это дерево баньян. So you have Vamsi Vat, is that tree which Krishna played the flute under. И таким образом получается Вамшиват, то дерево, под которым Кришна играл на своей флейте. All glories to the 12 forests of Vrindavan, where Krishna performed his pastime. Затем вся слава 12 лесам Вриндавана, где Кришна проявлял свои игры. And fourth verse. И четвертый стих. All glories to Nanda and Yashoda. Вся слава Нанде и Ешоде. All glories to the cowherd boys headed by Sridham. Вся слава мальчикам-пастушкам, возглавляемым Шридамом. Sridham Adi. Adi means first. Шридам Ади, и Ади обозначает первый в смысле. When there is a list of people beginning with one person, когда у нас есть какой-то список лиц,
Теперь мы начинаем с первого. Then in Sanskrit they put the first person's name and then Adi. Тогда в санскрите используется такая структура, что берется имя первого и добавляется Ади. And Shridam, of course, he is the brother of Srimati Radharani. И Шридам, он к тому же еще и брат Шримати Радхарани. And all glories, Denu Vatsagan, all glories to the cows and their calves. И затем все славы Дену Ватсагану, все слава коровам и их телятам. Let's see. Verse 5. 5 стих. All glories to Vrishabhanu and Kirtida, the parents of Radharani. Все слава Вришабхану и Киртиде, родителям Радхарани. And all glories to Purnamasi. Все слава Пурнамаси. She is the mother of Sandipani Muni. Она является матерью Сандипани Муни. And grandmother of Madhu Mangal. И бабушкой Мадху Мангала. Who knows what is the name of the sister of Madhu Mangal? Кто-то знает, как зовут сестру Мадху Мангала? Как ее зовут? Знаете? Что? Nandi Mukhi. Yeah, Nandi Mukhi. You know what Nandi Mukhi? Anyway, I won't tell you Nandi Mukhi. It's okay. So, but Purnamasi, she is very great. Пурнамаси очень великая личность. She is Yoga Maya in Vrindavan. Она сама Йога Майя в Вриндаване. In Dwaraka, Yoga Maya is Subhadra. В Двараке Йога Майя это Субхадра. In between, Yoga Maya is Ekanamsa. Ekanamsa. Между этими проявлениями Йога Майя это Эканамша. But Purnamasi is making all the arrangements in the pastimes of Radha and Krishna. И как раз Пурнамаси обустраивает и организовывает все игры Рады и Кришны. Like one time, Radha and Krishna were meeting in Radharani's room in Yavat. Как-то раз в Явате Рада и Кришна встречались в комнате Радхарани. And Jatila came in. И внезапно вошла Джатила. Слышали о Jatila? Слышали они? Очень трудно человек. Очень сложно. She has a big jat. Jat means big pile of hair. У нее такая своеобразная прическа, очень высокая. Sometimes the Rastafarians, they have jat. Иногда вот у растаманов такие есть похожие. You heard of Bob? What was her name? Bob Marley. Yeah, Bob Marley. Yeah. Слышали? Слышали о Бобе Марли? He had a jat. У него была такая прическа. Was it Bob Marley? Who was the other one? Famous one? Anyway, I think it was Bob Marley. And it's all just, just messed up together. Волосы, они совершенно спутаны там. And some insects got inside. И and some insects got inside his hair. И если, скажем, заползает какое-то насекомое в волосы, Слышали? But he didn't know. On years now. So they ate through his head. Bob Marley. То есть это вот с Бобом Марли случилась такая история, но какое-то вот насекомое заползло и буквально проело его голову, он не знал ничего. And ate into his brain. И прямо до мозга. И до свидания, Bob Marley. Anyway, that's a different subject. Ну ладно, это другая тема. But Purnamasi has this big jat. Ну вот у Пурнамаси что-то похожее на голове. All her hair is wound up. Все ее волосы, они так связаны. And mixed with glue. Да еще и смешаны с клеем. And resin from the tree. И смолой из деревьев. So it becomes hard. Чтобы она, такая прическа держалась. This is a jat.
это вот называете? Это джат, и Джатила, she has the best jat. И вот Джатила как раз прическа джат, и вот у нее самая лучшая прическа. Самая лучшая джат. So Jatila walked into the room. И вот Джатила, она вошла в комнату. Krishna had to dive out the window. Кришне пришлось буквально вынырнуть из окна. Literally. Dive out the window. And Jatila, she is half blind. И Джатила, она немножко слеповата. She did not see it was Krishna. Она не заметила, что это был именно Кришна. But she saw somebody dived out. Но она увидела, что кто-то выпрыгнул. So she went up to Radharani. Она подбежала к Радхарани. She said, "Who is that?" Кто это был? That was Krishna, wasn't it? Это же был Кришна, да? And Radharani thought, we're caught. И Радхарани подумал, ну все, нас поймали. Too late. Все, поздно метаться. She didn't know what to say. Она не знала, что ответить даже. But Lalita walked up. Но вдруг вошла Лалита. And she very defiantly said, и сказала так очень дерзко. That wasn't Krishna. Нет, это не был Кришна. What nonsense are you talking? Что за глупости вы выдумываете? Stupid old lady. Глупая старушка. Lalita, she's very strong. Лалита, она очень такая свирепая. And then Jatila saw on the table the flute. Но затем Джатила вдруг увидела на столе флейту. Krishna dived out the window so quickly he forgot his flute. Кришна выныривал из окна так быстро, что оставил его. So Jatila saw the flute and she said, it's the flute, it was Krishna. И Джатила, заметив флейту, сказал, нет, смотрите, это же флейта, это был Кришна. And Radharani thought, no, we're completely caught. И Радхарани подумал, ну все, теперь-то мы точно попались. But Lalita said, what do you mean, Krishna? Is he the only person who can play the flute? Но затем Лалита сказала, а почему Кришна, что он единственный, у кого есть флейта? So many people play the flute. Столько людей играют на флейтах. And Radharani thought, why say that? It's ridiculous. И Радхарани подумал, ну зачем вы это все устраиваете, даже очень странно. So many people play flutes in Vrindavan. Действительно, столько людей в Вриндаване играют на флейте. We just found it on the ground. Да мы вообще ее просто нашли в земле. And then Lalita said very amazing thing. И затем Лалита сказала совсем что-то из ряда вон выходящее. Don't you know, today it is raining flutes? Ты что, не знаешь, что сегодня дождь из флейт? And Jatila looked at her like, what? That's crazy. Джатила посмотрел на него и ты вообще о чем? Это сумасшествие какое-то. And Radharani thought, why did she say that? А Радхарани тоже подумал, ну зачем уж так далеко-то она прошла? And Lalita said, just look out the window and you'll see. И Лалита сказала, посмотри в окно сама и увидишь. And Radharani could not believe it. А Радхарани просто поверить не могла. So Jatila looked out the window. Джатила посмотрела в окно. And what did she see? И что же она увидела там? It was raining flutes. Это был дождь из флейт. This is all going on under Purnamasi. Это все происходит как раз благодаря Пурнамасе. Making different arrangements with the pastimes of Radha and Krishna. Она делает подобные вещи в играх Рады и Кришны. Oh, yes. Then, another time, А затем в следующий раз we know many demons came to kill Krishna. мы знаем, что много демонов приходило, и пытались убить Кришну. They were all sent by Kamsa. И всех посылал Камса. But Kamsa never came. Но Камса сам никогда не приходил. Did you ever wonder why Kamsa never came? Вам никогда не приходил в голову такой вопрос, почему он сам не приходил? He said all these demons, none of them came back.
посылал своих демонов, никто из них не возвращался. So surely he would think, I must go myself. И наверняка ему приходила в голову эта идея, что, похоже, мне самому надо идти. But he never went. Но этого никогда не произошло. But he did go one time. Но все-таки один раз он решился. He left Hastinapur. Он вышел из Хастинапура. He passed Mathura. Прошел мимо Мадхуры. Then he stepped over the line into Vrindavan. И заступил первым шагом во Вриндаван. As soon as he took one step into Vrindavan, there was Purnamasi. Как только он сделал этот самый первый шаг на земле Вриндавана, появилась Пурнамаси. As you asked him, what do you want? И спросил его, а ты чего здесь хочешь? Now, of course, Kamsa, he is the king. И, конечно, Камса, он царь. And he is not used to having people challenge him, like, what are you doing here? Ему, в общем-то, не приходилось сталкиваться с такой наглостью, чтобы люди спрашивали, что ты здесь делаешь. And Purnamasi, she is a little old lady. И Пурнамаси, она всего лишь старушка небольшого роста. She wears a red sari. На ней красная сари. And she has white hair. И седые волосы. So she told Kamsa, if you want to come in here, you have to be prepared. Она сказала Камсе, что если ты хочешь войти сюда, то тебе нужно подготовиться к этому. I will train you up. Я могу научить тебя. On the spot, she turned Kamsa into a little gopি girl. И прямо на месте она превратила Камсу в маленькую девочку гопи. So there is little gopি Kamsa. И вот у нас появилась маленькая девочка, гопи Камса. But with the same Kamsa mind. Но с тем же самым умом Камсы. So Purnamasi said, okay, I'm going to train you. First of all, you learn how to make cow dung patties. Like cakes. И тогда Пурнамаси сказала, что прежде всего тебе сейчас нужно будет научиться делать такие лепешки из навоза коровьего. And Kamsa said, I'm not going to do that. Камса сказал, я не буду этим заниматься. So Purnamasi pulled out her stick. Тогда Пурнамаси достал свою палку. What do you want, the cow dung patty or the stick? И спросил, что ты хочешь, может быть, навоз или все-таки палку? So now Kamsa is running around collecting cow dung. И, естественно, теперь мы видим Камса, бегает, собирает навоз, делает лепешки. And then Purnamasi said, okay, now for the second lesson. Затем Пурнамаси сказал, ну хорошо, теперь второй урок. She said, the best cow dung is cow dung which has not touched the ground. Она сказала, ты знаешь, самый лучший коровий навоз тот, который не коснулся земли. So there is a science. Есть наука такая. Наука. When you see the cow lifts the tail, когда вы видите, что корова поднимает свой хвост, then you know she's going to pass some dung. То вы можете точно быть уверены, сейчас что-то произойдет. So you run behind the cow. И бежите за коровой. And you catch the cow dung. Хватаете. Не падает. Kamsa said, I'm not going to do that. Камса сказал, нет, это я точно делать уже не буду. What do you want, the cow dung or the stick? Может быть, палку, да, ты хочешь? So now little Kamsa is running behind the cow. Вот теперь опять маленький Камса бегает за коровой. And sometimes the cow dung is coming. Иногда подходит ответственный момент. And sometimes the cow urine. Иногда даже вылетает что-то более жидкое прямо на него.
But Kamsa, he caught some powder. Но Камсе все-таки удалось поймать немного налога. So after a little while, Purnamasi said, okay, that's good, you're doing nicely. Через какое-то время Пурнамаси похвалил его. Да, все хорошо. Now for the third lesson. Теперь третий урок. When Kamsa heard that, когда Камса услышал об этом, he turned and ran. Он повернулся и просто убежал. He ran out of Vrindavan. Убежал из Вриндавана. As soon as he crossed that boundary of Vrindavan, he turned back into Kamsa. Как только он пересек границу Вриндавана, он вновь обрел свою изначальную форму. But he never came back. И больше ему такая идея прийти в Вриндаван не приходила. He didn't want to find out what is the third lesson. Ему просто не хотелось узнать, что же за третий урок там такой. Yes. So this is Purnamasi. She is very powerful. И вот эта Пурнамаси, она очень могущественна. And there's very interesting description at the end of Lalita Madhava. В конце Лалиты Мадхавы есть очень интересное описание. Radha and Krishna are united in Dwaraka. Рада и Кришна вместе в Двараке. They're united in Dwaraka, having been separated after Krishna left Vrindavan. До этого они были в разлуке, когда Кришна оставил Вриндаван. And Krishna tells Radharani, you can make 3 wishes. И Кришна говорит Радharani, ты можешь загадать 3 желания. So Radharani, she says that first of all she asks for 2 things. И сперва Радharani попросила о 2 вещах. May your devotees in Vrindavan always be happy chanting your holy names. Она попросила, что пусть твои преданные во Вриндаване всегда будут счастливы, просто воспевая твое святое имя. And then one other thing. А затем еще одно желание. And then the last thing she asks, can we always have our pastimes together in Vrindavan? Третьим желанием было, что пускай все наши... Can we always have our pastimes together in Vrindavan? Пусть всегда наши игры, пусть мы всегда будем вместе с тобой во Вриндаване. And Krishna says, будет так. Кришна сказал, будет так. And Radharani asks Krishna, but we're in Dwaraka now. Но Радharani говорит, что Кришна, мы сейчас с тобой в Двараке. How are we going to have our pastimes in Vrindavan? Как мы сможем с тобой проявить эти игры Вриндавана? Suddenly, Ekanamsa enters. И внезапно появляется Эканамша. And waves her arms around. Проводит своими руками. And Krishna says, but we are in Vrindavan. И Кришна говорит, ну, посмотри, мы же и так во Вриндаване. And Radharani looks around and there they are. Радharani оглядывается, и действительно так и есть. So this is the supreme mystical power of Purnamasi. Это как раз невероятное мистическое могущество Пурнамаси. We have gone over time. Мы немножко уже зашли за рамки времени. So tomorrow we will finish the translation. Завтра мы закончим с вами перевод. And tomorrow we will chant together. И также почитаем джапу вместе. Shri Vrindavan Dham ki. Shri Prabhupada ki. Hare Krishna. Shri Bhakti Chайтанья Maharaj ki. You are very kind. You are very kind. Спасибо вам. Вы очень добры ко мне. Спасибо. Увидимся завтра. Please return the sun. Пожалуйста, приходите на бхаджан.
Shri Vrindavanam ki, Shri Shri Radha Sham Sundar ki, Shri Shri Gaunitai ki, Gaur Premanande. So we will continue saying a few words about some of these verses. Итак, мы продолжим разбирать бхаджан, поговорим еще о некоторых его стихах. Yesterday we got up to Вчера мы с вами добрались до 5 стиха. We talked about Purnamasi. Мы поговорили о Пурнамаси. One other thing I can just mention from that verse is the very last words, Jaya Abhira Nagari. И последние слова этого стиха Джая Абира Нагари. This is interesting in that the Abhiras, they are a particular group of Brijvasis. Здесь говорится о абирах или определенной группе определенных бриджабаси. They are Brijvasis who the father is a Vaishya, but the wife is a Sudra. Это семьи Бриджаваси, где мужем является Вайшя, а жена Шудрани. These are Abhiras. So there are different groups of Brijvasis. То есть есть разные виды Бриджаваси. And well, even Krishna, Nanda Maharaj is like, he's Vaishya, but he's also part Kshatriya. Что касается Кришны, то Нанда Махарадж, он в принципе Вайшя, но частично также и Кшатри. And same with Mother Yashoda. И точно так же с мамой Ешодой. Yeah, she is related to Devaki, who is considered Kshatriya. Она находится в родственных отношениях с Деваки, которая принадлежит к кшатрийской семье. Of course, we are not really so worried about all these caste distinctions. Но в действительности нам не очень интересны все эти кастовые различия. But in Vrindavan, everything is complete. Но во Вриндаване все является полным и завершенным. Even, you know what? You know one thing. Krishna. Well, you know, Srila Prabhupada was not very enthusiastic about dogs. Вы наверняка знаете, что Шрила Прабхупада не очень-то любил собак. Знаете, да? Он не любит очень собаки. So, there's one famous morning walk. Есть одна знаменитая утренняя прогулка Шрилы Прабхупады. Somewhere in America they're walking through a wealthy suburb. Где-то в Америке они гуляли по достаточно богатому району. And there are all these big houses. Prabhupada pointed to one house. Там были большие дома, коттеджи, и Шрила Прабхупада указал на один из них. Prabhupada said, you see that house? We can use it in Krishna's service. И сказал, вы видите вот этот дом, мы могли бы воспользоваться им в сознании Кришны. The devotees said, yes, Srila Prabhupada. И преданные ответили, да, Шрила Прабхупада. Then Prabhupada pointed to one big motor car. Затем Прабхупада показал на автомобиль. Yeah, you see that car? We can use it in Krishna's service. Видите этот автомобиль? Мы могли и его бы использовать в служении Кришне. Then a big dog came running out of that big house, barking at the devotees. И вдруг из того дома выбежала большая собака и стала лаять на преданных. Prabhupada pointed at the dog. И Прабхупада показал на собаку. We can engage this dog in Krishna's service. И сказал, мы можем и ее занять в служении Кришне. Devotees сказали, да, Шрила Прабхупада. Преданные сказали, да, Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада сказал, нет. We will not use this dog in Krishna's service. Но Шрила Прабхупада сказал, нет, но мы не будем ее использовать. But, in Vrindavan, Krishna has a dog. Но во Вриндаване у Кришны есть собака.
Знаете? Krishna ест whatever, sabaki. Krishna has 2 dogs. У Кришны 2 собаки. 2 sabaki. And I can't remember their names, but I'll try and think of their names sometime. Я сейчас не могу вспомнить их имена. And Srimati Radharani, she has a pet baby deer. А у Шримати Радхарани есть один маленький домашний олененок. Deer, right? Deer. You know the name of Radharani's deer? И вы знаете, как его зовут? Как ее зовут? Нет? Ее зовут Rangini. Rangini. Okay. Then we go on to the 6th verse, which is glorifying Gopeshwar Shiva. И теперь 6-й стих, который прославляет Гопешвару Шиву. So, you know the story of Gopeshwar Shiva? Вы знаете эту историю Гопешвара Шивы? Some. Anyway, Lord Shiva wanted to join the rasa dance. Господь Шива захотел присоединиться к раса лиле. But Krishna is the only male in the rasa dance. Но Кришна единственный представитель мужского пола в этом танце. So Lord Shiva could not enter. Поэтому Господь Шива никак не мог присоединиться. He approached Purnamasi. И он подошел к Пурнамасе. She dipped him in Mansarovar. Она окунула его в Мансаровар. He came out as a gopi. И Шива вышел оттуда, но уже как гопи. But he was like very big gopi. Но он был очень больших размеров, большая гопи. He's still Lord Shiva, but just, externally some feminine features were there. То есть он остался тем же самым Господом Шивой, но внешне выглядел как гопи. So be careful, gentlemen, if you bathe in Mansarovar. Поэтому, дорогие мужчины, будьте осторожны, если вы купаетесь в Мансароваре. Purnamasi dipped Narada Muni in Kusum Sarovar. Пурнамаси в свое время окунула Нарада Муни в Кусум Саровар. Many of you have bathed in Kusum Sarovar. Наверняка многие из вас принимали там омовение. Многие из вас, да? And Narada Muni came out as a gopi. И точно так же Нарада Муни вышел оттуда в качестве гопи. Narada Muni as a gopi is called Naradi. И Нарада Муни в виде гопи имеет имя Наради. And if you go to his place at Narada Kund, just across from Kusum Sarovar, и если вы придете к Нарада Кунде, прямо напротив Кусум Саровара, then on the altar you'll see Narada Muni with his veena, as usual. То на алтаре там вы увидите обычно, как обычно, Нарада Муни с его виной. But next to him is Naradi with a sari on. Но рядом с ним вы увидите Наради, одетую в сари. So anyway, there's Gopeshwar in a female form, but very big, strong girl. Итак, Гопешвара это в форме женщины, но очень такой крупный. And he went to the rasa, or she went to the rasa dance. И теперь уже она отправилась в танец раса. So Gopeshwar just came walking into the rasa dance. И Гопешвара зашла в танец. And the gopis looked at Gopeshwar. Гопи посмотрели на нее. Who is this new gopi? Что это за новая гопи у нас такая? Oh, she looks very different. Она как-то особенно выглядит. So they surrounded Gopeshwar. Они окружили Гопешвару. And the gopis asked, "Who are you?" И спросили, а ты кто вообще? Как вас зовут? И Gopeshwar, what is my name?
He could not say, I am Lord Shiva. И Гопешвара задумалась, а действительно, как меня зовут? Он же не мог представиться Шивой. So what to say? He didn't know what to say. И что же сказать? Она не знала, как ответить им. He said, me, my name. You want to know? И сказала, мое имя вы хотите знать? Да, пожалуйста. И он сказал, есть, имя есть, но я забыл. Простите меня, пожалуйста. И гопи сказали, you forgot your name. Ах, ты забыла, как тебя зовут. In other words, they know something is really wrong here. Они догадались, что что-то тут совсем не так. Okay, you forgot your name. Ну хорошо, забыла. What are your parents' names? А как твоих родителей зовут хотя бы? Родители. Родители, да. Родители есть. Now, Lord Shiva, he could not say that I am born from Lord Brahma. И Шива, конечно же, не мог сказать, что вот он, я родился от Господа Брахмы. Без мама. И мамы нет ему. Мама или мами? Мама. Мамы нет. Окей, мамы нет. So he acted like Mama и Papa. Я знаю. No, I don't know their names. I just call them Mama and Papa. Я не знаю, я просто их зову мама и папа, как сам зовут их. And the gopi says, aha, you don't know your parents' names. Okay. Ну да, не знаешь, ага, хорошо. Okay. Which village do you live in? А в какой деревне ты живешь? Деревня. Деревня? Ага. Да-да. Я живу в деревне. Это, вы знаете, вон там, да? That way, around the corner, just over there. Там за углом, вот там вот. Знаете, да? Да. Я забыл, как его зовут, is it? Деревня? Ее зовут. And the gopis said, oh, you don't know the name of your village. О, ты не знаешь, да? Как деревню зовут. And Lord Shiva, Gopishwar, still had the snake around his neck. И у Господа Шивы, Гопешвары, все еще была вокруг шеи обвита змея. And the scorpions. И скорпионы. Oh. And the gopis asked, what is the snake? И гопи спросили, а что это за змея такая? What are these scorpions? И скорпионы что тут делают? And Shiva, oh, they are pets. Ну, это мои домашние животные. And what because Lord Shiva has the ashes of cremated bodies all over his body. И также у Господа Шивы по всему телу пепел кремированных тел. So the gopis asked, what are these ashes on your body? И гопи, конечно же, спросили, а что это за пепел такой по тебе размазан? Oh, latest cosmetics. О, это самая последняя косметика. Из Paris. Из Парижа. Парижа. Да? Christian Dior, Pierre Cardin, Versace. Слышали? И гопи сказали, слышали, да. Хорошо. And Lord Shiva, he has the Ganges coming out of his head in a fountain. И также с головы Господа Шивы спускается река Ганга в виде фонтана.
So the gopi said, and what is this water coming out of your hair? Что это за вода такая с твоих волос идет? Oh, you're a very unusual gopi. Какая-то очень уж необычная гопи. And Lord Shiva said, yes, it is to keep me cool. Господь Шива ответил, да, это чтобы мне прохладно было. So the gopi said, okay, we understand. Ну да, хорошо, мы поняли. Yeah. They said, actually, you know, we don't like you. И они сказали, ты знаешь, ну что-то мы как-то не нравишься ты нам. We're gonna beat you up. Мы, похоже, побьем тебя сейчас. So they surrounded Gopishwar Shiva. Они окружили Гопешвару Шиву. And they're just moving in to стали смыкать круг. And he prayed to Purnamasi again. И Шива взмолился Пурнамаси. And Purnamasi appeared and said, don't worry, I know this gopi. И она появилась и сказала, не беспокойтесь, я хорошо знаю эту гопи. She is a very nice gopi. Она очень хорошая девушка. Little eccentric. Ну, немножко такая странная, эксцентричная. But actually at heart she is very nice, so don't beat her up. Но сердце у нее просто замечательное, поэтому не трогайте ее. So the gopis said, all right, if you say so, we will not beat her up. И гопи ответили, ну хорошо, если ты так говоришь, конечно, мы не будем ее трогать. But we will not let her in the rasa dance. Но мы ее все же не пустим в танец раса. She is too weird. Она уж очень странная какая-то. Очень странная. So when Purnamasi said, okay, look, you see this girl? She's big, strong girl. И Пурнамаси сказала, ну хорошо, вот смотрите, эта девушка, она очень сильная такая. You know, like nowadays they have these female bodybuilders. Как в наши дни есть женщины-бодибилдеры. Знаете, да? Weightlifting. Поднимают тяжести, тяжелые атлетисты. 500 килограмм. Big muscles. So, this gopi can be the bouncer. Как охрана. То есть эту гопи можно использовать как вышибалу. Понимаете, да? So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said, так, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati сказал, что at the rasa dance, Vrinda Devi is the ticket collector. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что в танце раса Вринда Деви играет роль, собирает билеты, билетера. She checks your qualification. Она проверяет наличие у вас квалификации. And if you are not qualified, she calls for Gopishwar. Если у вас нет таковой, она зовет Гопешвара. До свидания, раса данс. So this is Gopishwar, a very special form of Lord Shiva. И вот это вот Гопешвара, особая форма Господа Шивы. And there's temple in Vrindavan of Gopishwar. И во Вриндаване есть храм Гопешвара. During the day, he's like Shiva, big Shiva Linga, if you know what I mean. Днем там поклоняются Шива Линге. But at 5 o'clock every day, they dress the Shiva Linga as a gopi. Но в 5 часов они одевают этот Шива Лингам в гопи. There's Gopishwar with a sari on. И получается Гопешвара в саре. And then the song glorifies Madhu Mangal. И затем баджан прославляет Мадху Мангала. You know, there are many things we can say about Madhu Mangal. И можно много о нем сказать. But one time, Krishna was talking to the cowherd boys about the different symptoms of ecstasy.
Как-то раз Кришна беседовал с мальчиками-пастушками на тему различных проявлений и признаков экстаза. That sometimes when you hear a nice kirtan, your hair may stand on end. Как, например, иногда во время удивительного киртана ваши волосы могут стать дыбом. Or if there's some nice Krishna katha, tears may come from your eyes. Или во время какой-то особенной Кришна катхи могут пойти слезы. Or if you're in very, very nice association, your body may shiver in ecstasy. Или если вы в кругу очень возвышенных вайшнавов, ваше тело может охватить дрожь. So like this Krishna was explaining. И вот так вот Кришна объяснял эти вещи. Now, Madhu Mangal, he is a Brahmin. И Мадху Мангал браман. And he is very conscious of that fact. И он очень хорошо осознает этот факт. And oftentimes Madhu Mangal says, look, I'm a Brahmin. How did I get mixed up with you Vaishyas? It's not right. И очень часто Мадху Мангал начинает говорить, что, ну, знаете, я браман, и, в общем-то, неправильно, чтобы я тут общался с вами, с всеми вайшами. So when Madhu Mangal heard this explanation from Krishna, и когда Мадху Мангал выслушал это объяснение от Кришны, he said, that is quite a good explanation. Он сказал, что, ну да, в общем-то, ты неплохо рассказал сейчас про все это. Неплохо. For a Vaishya, it is quite good. Для Вайши очень даже неплохо. But me, I am a Brahmin. Но я-то браман. I have studied Shastra. Я изучал шастры. So I know about these things. Я знаю очень хорошо все эти вещи. So I will explain about the symptoms of ecstasy. Сейчас я объясню признаки экстаза. And you may know, Madhu Mangal, he is very fond of prasadam. И вы знаете, что Мадху Мангал очень любит прасад. Очень любит. Especially, what's especially? В особенности что? В особенности. Ладу. Ладу. И все. So Madhu Mangal said, I will now explain the symptoms of ecstasy. И вот Мадху Мангал сказал, что сейчас я буду объяснять эти признаки экстаза. He said, when I smell the prasadam, он стал рассказывать, что когда я чувствую запах прасада, my body starts to shiver. Мое тело охватывает дрожь. When I hear them talk about prasadam, когда я слышу, что кто-то говорит о прасаде, my hair stands on end. Мои волосы встают дыбом. When I see the sabji, когда я вижу сабджи, tears come from my eyes. У меня из глаз идут слезы. When I taste the картошка. А когда я пробую готовую картошку, самолучи картошку в мире. When I taste it, I become stunned. Я просто замираю полностью. When I taste the laddu, my body changes color. А когда я вкушаю ладу, мое тело меняет цвет. And when I drink the sweet rice, а когда я пью сладкий рис, I faint like I'm dead. Я просто теряю сознание, будто бы замертво. So Madhu Mangal said, this is the real understanding of the symptoms of ecstasy. И Мадху Мангал сказал, что вот это вот есть истинное понимание признаков экстаза. But you're just a Vaishya. You wouldn't understand. But still, what you said was quite nice. Но ты Вайшя, и вряд ли ты поймешь все это. Но, в принципе, то, что ты сказал, тоже соответствует правде. So, of course, Madhu Mangal, there are many, many stories и
about Madhu Mangal. Есть множество подобных историй о Мадху Мангале. But his favorite is when Krishna is taking prasadam. His favorite pastime. Самая любимая его лила — это то, когда Кришна принимает прасад. Then, when Krishna has come to the end, и когда Кришна подходит к концу, he is about to eat his sweets, и уже должен приступить к сладостям, particularly the laddu. Ну, в особенности ладу. Then Madhu Mangal says, Krishna, would you like to meet Srimati Radharani today? Тогда Мадху Мангал говорит: Кришна, а ты не хотел бы сегодня встретиться со Шримати Радхарани? Oh, of course, that is what Krishna wants the most. Ну, конечно же, это то, что Кришна хочет больше всего. So Madhu Mangal says, just give me some laddus, I will arrange it. И Мадху Мангал говорит, что дай мне просто немножко ладу, и я все организую. So Krishna, every day, Krishna gives him some laddu. И так каждый день Кришна дает ему ладу. One time, Madhu Mangal did Surya Puja for Radharani and Jatila. И как-то раз Мадху Мангал совершил Сурья Пуджу для Джатилы и Радхарани. And at the end, Jatila said, so, what dakshin do you want? И в конце Джатила спросила: а какую дакшину ты хочешь за это? How many rubles? Skолько rubli? And Madhu Mangal said, Daitya Mania Laddu. So she went home. She got big bag of laddus. И Джатила вернулась домой, у нее была большая коробка ладу. She gave them to Madhu Mangal. Она дала все это Мадху Мангалу. Now Madhu Mangal, he wanted to eat them all himself. И Мадху Мангал хотел сам один все это съесть. So he hid them under his cloth. Он запрятал под одежду себе. And the cowherd boys asked him, what you got there? И мальчики-пастушки спросили: а что у тебя там такое? Madhu Mangal Gavaril, nothing. Да нет, ничего нету. Mind your own business. Занимайтесь своим делом лучше. And he went off to Govardhan Hill. А сам пошел к Говардхану. There is a place there called Gwalpoka. И там есть место Gwalpoka. So he hid there amongst the trees. Он спрятался там за деревьями, eating his laddu. И стал кушать там ладу. Now it is not just that he likes to just eat. Но это не то, что ему просто кушать нравится. But this is all Krishna Prasad. Но это же ведь Кришна Прасад. So he wants that mercy. В действительности он хочет эту милость. So he's eating the laddus. Поэтому кушает ладу. One from the right hand. Одну с правой руки. One from the left hand. Другую с левой. One from each hand. Одну из обоих рук. And the cowherd boys had followed him. А мальчики-пастушки последовали за ним. And they walked up to him. They said, "So what are you doing? Are you eating laddus?" И когда они нашли его, они сказали: что ты тут делаешь? Ладу кушаешь? No. Да нет. I am a Brahmin. I am doing some rituals here. Я Брахман, я тут устроил важные ритуалы. You go away. You're just Vaishyas. А вы, вайши, уходите лучше. And the cowboy said, but what is in that bag you have? А мальчики-пастушки спросили: а что у тебя там в сумке? Nothing. Да ничего. Go away. Уходите. Oh, and he's becoming nervous. Madhu Mangal. Мадху Мангал как-то занервничал. The cowherd boys grabbed the laddus. То, что пастушки могут отнять у него ладу. And they ran away with Madhu Mangal running after them. Ну они так и сделали. И Мадху Мангал побежал за ними. There is a painting of that pastime. Есть одна известная картина
описывающие эту игру. So he is great transcendental character. Это очень великая трансцендентная личность, персонаж. You know, one of our acharyas describes that one time when Krishna was out with the cowherd boys, один из наших ачарьев описывает, что когда Кришна был вместе с пастушками, he was very tired, so he took rest. Он устал и решил отдохнуть. Then he started dreaming. Ему приснился сон. In the dream he met some of the gopis. They were picking flowers. Во сне он встретил гопи, которые собирали цветы. Madhu Mangal was with him. И Мадху Мангал был с ним. Krishna stopped the gopis. What do you girls think you're doing? И Кришна остановил гопи и сказал: так, девушки, вы что тут такое делаете? Don't you know this is my forest? Вы что, не знаете, что это мой лес? The gopis looked at him and said, what? This is not your forest. Гопи посмотрели на него и спросили: что ты о чем говоришь? Это вовсе не твой лес. This is Radharani's forest. Это лес Радхарани. And Krishna said, no. In the Vedas it says Vrindavan Krishnavan. И Кришна сказал: нет, в Ведах уже сказано, что Вриндаван Кришнаван. There's some verse there. Есть там такая шлока. So you see, it's my forest. Поэтому, видите, написано же «мой лес». And the gopis said, Lalita said, that in the Puranas, Radharani is known as Vrindavaneshwari. Но гопи ответили, что Лалита говорила, что в Пуранах Радхарани известна как Вриндаванешвари. She is queen of the Vrindavan forest. Imенно она царица леса Вриндаван. And Krishna said, oh no, look. The Vedas, the 4 Vedas, are more important than the Puranas. Но Кришна сказал: нет, о чем вы говорите? Веды, 4 Веды гораздо важнее, чем Пураны. At this point, the gopis were surrounding Krishna and Madhu Mangala. А между делом гопи окружали уже Кришну и Мадху Мангала. Madhu Mangal could see Krishna is in trouble here. И Мадху Мангал заметил, что, похоже, у Кришны сейчас будут проблемы. Madhu Mangal said, you know, I have to go now. И Мадху Мангал сказал: знаешь, похоже, мне пора. Important appointment. У меня сейчас важная встреча. And he just left. И ушел. And Krishna's surrounded by the gopis. Кришна остался окруженным гопи. And Krishna said, but the Vedas are more important than the Puranas. Кришна продолжал, что Веды же важнее, чем Пураны. Lalita said, the Puranas clarify points which the Vedas are not clear on. Лалита сказала, что нет, Пураны как раз поясняют те моменты, в которых Веды не очень отчетливы. Vrindavan Krishnavan, this word Krishna means dark. И Вриндаван Кришнаван, в этом случае Кришна означает темный. So that verse means that the forest of Vrindavan is very dark. И поэтому это все лишь означает, что лес Вриндавана очень темный. But our verse from the Puranas is very clear. Но наш стих из Пуран очень ясно говорит: Radharani is queen of Vrindavan. Радхарани царевна Вриндавана. So it's her forest. Это ее лес. Krishna didn't know what to say. И Кришна не знал, что уже ответить. So you know what Krishna did? И знаете, что он сделал? He woke up. Он проснулся. Because he was just dreaming. Потому что это же был сон. So anyway, Madhu Mangal, he is transcendental character. Ну, в любом случае, Мадху Мангал — это трансцендентная личность. Then, Lord Balaram is glorified. Затем идет прославление Господа Баларамы. And all the inhabitants of Vrindavan. И всех обитателей Вриндавана. Then the wives of the Brahmins are glorified, and the wives of the Kaliya serpent. А затем жены браманов и жены змея Калия.
Then the Rasa Mandala and Radha and Krishna. Затем Раса Мандала и Рада и Кришна. And this Rasa Lila dance, which Sarva Manoram, it can attract the minds of everyone. И этот танец Раса Лила, Сарва Манарам, значит, что он привлекает умы и сознание всех. Jaya Jai Ujwala Rasa Sarva Rasa Sa. This conjugal rasa is an ocean including all the other rasas. И 10 стих говорит о том, что Уджвала раса или раса супружеских отношений — это океан, включающий в себя все остальные расы. Ujvala rasa means brilliant, shining, effulgent rasa. Уджвала раса буквально означает сияющая, блестящая раса. Particularly the Parakya Bhava, Radha and Krishna when they are not married. И в особенности речь идет о Паракия Бхаве, где Рада и Кришна не женаты. One time, Vishwanath Chakravarti Thakur was speaking with Srimati Radharani. Однажды Вишванат Чакраварти Такур непосредственно говорил со Шримати Радхарани. Он спросил ее, why don't you and Krishna just get married? И он спросил, а почему бы вам просто с Кришной не пожениться? Then you can meet all the time. Тогда вы все время могли бы быть вместе. Now it's so difficult. Сейчас для вас это сложно. But if you are married, you have to be together all the time. Но если вы будете женаты, вы будете обязаны быть вместе все время. So why don't you get married? Почему бы вам просто не жениться? Radharani said, no. It would be too boring. Но Радхарани сказал, нет, это очень скучно будет. Скучно. I would sit there and look Krishna in the eyes. Я буду сидеть и смотреть Кришне в глаза. I would say, I love you. Я буду говорить, я люблю тебя. He would look at me. Он посмотрит на меня. And he would say, I love you too. И скажет, я тоже тебя люблю. I would say, I love you very much. И я скажу ему в ответ, а я тебя очень люблю. He would say, I love you very much too. И он ответит, я тоже очень-очень тебя люблю. I would say, I love you very, very much. А зачем я скажу, я тебя очень-очень-очень люблю. He would say, I love you very, very much too. И он мне тоже ответит, я очень-очень-очень тебя сильно люблю. It would just be boring. Это просто скукотища будет. So it is better like this. Поэтому пусть лучше все так остается, как It's very exciting. Very exciting, many challenges. Столько тут у нас различных приключений, так интересно. And when we meet, it is so wonderful. И когда мы встречаемся, это целый праздник. But if we had to be together all the time, it wouldn't be the same. Но если бы мы были вынуждены быть все время вместе, такого бы экстаза уже не получилось. So Radharani said, our relationship is just like a very good chutney. И Радхарани сказал, что наши отношения подобны очень хорошим чатни. Chutney, да? She said, well, actually, Prabhupada сказал, что good chutney means so hot you can hardly eat it. Прабхупада говорил, что хорошее чатни должно быть настолько острым, что вряд ли вы сможете его скушать. But so sweet, you cannot resist it. Но настолько сладкое, что вы не сможете отказаться. This is good chutney. Вот это вот хорошее чатни. В России не очень много хорошей чатни. Иногда. Yes. So this is the nature of the Parakya Bhava. Такова природа Паракия Бхавы. Radha and Krishna are trying to meet, and then they meet. Рада и Кришна пытаются встретиться, и когда это происходит, But then just when they meet, Jatila comes. вдруг оказывается тут же Джатила. Krishna has to run. И Кришна вынужден убегать.
Just near Yavat is a place called Kokilavan. Около Явата есть место, которое называется Кокилаван. Kokila means cuckoo. Кокила значит кукушка. So, one time Krishna climbed over the walls of Yavat. И как-то раз Кришна забрался через стену в Явате. He was climbing down inside in a tree. Он спускался вниз под дерево. It was just early evening. Это было начало вечера. Jatila came out. Вдруг появилась Джатила. She heard in the tree some noise. Someone is there. Она услышала какой-то шум с дерева. Now she is half blind, so she could not see who it is. И так как она немного слеповата, она не могла точно разглядеть, кто же это. So Jatila said, "Who's there?" И Джатила спросила, кто там? Krishna сказал, "Cuckoo, cuckoo." Jatila сказал, "But you're no cuckoo. Who are you?" Нет, ну ты не похожа на кукушку. Кто ты? Krishna just said, "Cuckoo, cuckoo." Jatila went inside. Джатила вошла обратно в дом. Krishna tried to climb up again to escape. И в это время Кришна решил снова взобраться, чтобы убежать оттуда. Jatila heard the sound. Джатила снова услышала звук. She came out again. Who's that? Вышла и снова спросила, кто там? Krishna сказал, "Cuckoo, cuckoo." He had to stay in the tree the whole night. И так всю ночь ему пришлось оставаться там на дереве. So sometimes it is very difficult. Поэтому иногда это создает для него трудности. But then when they meet, it is so ecstatic. Но когда все-таки они встречаются вместе, это так здорово, такой экстаз. So the writer, Krishna Das, he concludes the song by saying that always remembering the lotus feet of Mother Janava, this Krishna Das performs Nam Sankirtan. И автор этого бхаджана, Кришна Дас, говорит, что всегда памятуя о лотосных стопах Шриджахнава, я совершаю Нама Санкиртану. Krishna Das. We don't even know who is this Krishna Das. Мы даже не знаем, кто именно этот Кришна Дас. You know, in many cases, when people leave home and just go into the forest, часто, когда люди оставляют дом и уходят в лес, they don't want people to know who they are. Они не хотят, чтобы люди знали, кто они на самом деле. So they just wander into the forest, they arrive in some ashram. Поэтому эти люди уходят в лес, приходят в какой-то ашрам. And the devotees there, they ask, "What's your name?" И преданные там спрашивают, а как тебя зовут? And the devotee, the person says, "Oh, Krishna Das." И человек отвечает, Кришна Дас зовут меня. It's not his name, but who are you? Oh, I'm just Krishna Das. Просто Кришна Дас. So there are many Krishna Das. Поэтому есть много разных Кришна Дасов. Some of them are initiated like Krishna Das Kaviraj. И некоторые из них инициированы, скажем, как Кришна Дас Кавирадж. But many others just Krishna Das. Но многие из них просто Кришна Дасы. So now, this brings us on to the subject of chanting the holy names. И давайте сейчас поговорим на тему воспевания святого имени. We're going to chant some japa in a couple of minutes. Через пару минут мы с вами будем читать вместе джапу. We will do a little test. Сейчас мы проведем своеобразный тест с вами. Yeah, like that. This is a little test of, are we chanting attentively? Это небольшой тест на то, внимательно ли мы повторяем. If we are not chanting attentively, then different things will happen. Если мы воспеваем невнимательно, то будут происходить разные вещи.
One thing is that we may mispronounce. Одна из них заключается в том, что мы можем неправильно произносить имена. You know, sometimes you hear devotees chanting, and it's not Hare Krishna, it's something else. Иногда мы можем услышать, как преданные воспевают, но это не Харе Кришна, а что-то другое у них получается. Prabhupada heard one devotee one time. Как-то Прабхупада услышал одного такого преданного. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Серьезно. И Шрила Прабхупад спросил ему, что это сник? И преданный, я не знаю, как сказать, he didn't know, he couldn't say anything. И преданный тоже не смог никак объяснить это. Шрила Прабхупад said, you must be careful. Прабхупада сказал ему, что ты должен быть осторожен. You may go to Snik Loka. Ты можешь потом отправиться на Шник-локу. We хотим приехать в Кришна Лока. But you may go to Snik Loka. Мы хотим вернуться на Кришна-локу, но ты можешь оказаться на Шник-локе. Will you get the mercy of Snik? Получишь ли ты милость этого Шника? Another time, one devotee either hit his hand or hurt himself, and he shouted out, "Krishna!" И в другой раз преданный как-то ударил свою руку и закричал «Кришна!» I mean, in kind of an aggressive way. Достаточно так агрессивно. Krishna! Srila Prabhupada said, at least he did not swear. Но еще Прабхупада сказал, что ну, по крайней мере ты не поклялся. No mut, right? Mut? Ну, по крайней мере, ты не ругнулся. Да. At least he said Krishna. Хотя бы хорошо, что Кришна хоть сказал. But sometimes if you listen to a devotee, if they are not attentive, но иногда мы видим, преданные бывают невнимательны. Then it's like, they're looking around. Они смотрят по сторонам. Speaking to someone. Разговаривают с кем-то. And chanting. И между делом воспевают. Looking at him. They may chant something different. И в результате они могут воспевать что-то иное. One devotee I know, he chants sometimes. Я знаю одного преданного, он вот иногда воспевает. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Харе. Хорошо? Не очень. Okay, so, but another thing that happens if we're chanting inattentively. Но также, если мы воспеваем невнимательно, происходит еще кое-что. We may skip a bead. Мы иногда можем пропускать бусинку на четках. Because we not attentive, we don't really know what we're doing. Поскольку мы невнимательны, мы не очень понимаем и следим за тем, что мы делаем. Or we may chant the mantra twice on one bead. Или наоборот, на одной бусинке можем прочитать мантру дважды. Yeah. Or you may chant very slowly, and each round takes 10 minutes or even 15 minutes. Или это будет приводить к тому, что один круг будет очень медленный и занимать 10-15 минут. So look, we will chant один one round. Мы с вами сейчас почитаем один круг. Синхронно. Вместе, синхронно. Вместе синхронно. And let us see if we all finish on the same mantra. И давайте посмотрим, одновременно ли мы с вами закончим. Or someone finishes a couple of mantras earlier. Или кто-то, может быть, на пару мантр раньше закончит.
or they don't finish. Или вообще не закончат. Maybe you have more than 108 beads. Может быть, у вас больше 108 бусинок, кажется. You know, one devotee I know, we did this synchron chanting. И мы вот так вот с одним преданным вместе воспевали. And he found at the end, I mean, he was being very careful, that he had 2 beads left when we had finished our round. И он воспевал очень внимательно, но в итоге обнаружилось, что у него на 2 бусины меньше, чем надо. And he was being very attentive. При этом он был очень внимателен. So what happened? Что же произошло? So we had him count his beads. И мы посчитали его бусинки. He had 110 beads. То есть у него оказалось 110 бусин. For maybe 5 years, he had been chanting 110 mantras per round. И вот где-то 5 лет он воспевал 110 мантр в круге. Okay, anyway. So, будучи готовы. Всегда готов? Да? Okay. Yeah, that is. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. How was that? How many of you finished the round right then? Сколько у вас? Сколько правильно из вас закончили круг? Okay. Okay. Well, that's good. All right. Спасибо вам большое. Увидимся завтра. Шри Вриндаван ки, Шри Харинам Прабhu ки, Харе Кришна. Шри Бхакти Чайтанья Свами ки.
Vam Ki. Let us look through the translation again. Давайте еще раз посмотрим перевод этого бхаджана. So the first verse, the lotus feet of Sri Rupa Manjari are my treasure. Итак, первый стих говорит о том, что лотосные стопы Шри Рупа Манджари — это мое богатство. They are my devotional service and my object of worship. Они — это мое преданное служение и объект моего поклонения. They give my life meaning. Они придают смысл моей жизни. And they are the life of my life. И они — сама жизнь моей жизни. Second verse. Дальше. The lotus feet of Rupa Manjari are the perfection of rasa. Лотосные стопы Шри Рупа Манджари — это совершенство расы. And they are a perfection which is worthy of obtaining. И это совершенство, стоящее того, чтобы его достичь. They are the very law of the Vedic scriptures for me. Они — это сам закон ведических писаний для меня. They are the meaning of all my fasting and all my austerities. Они смысл всех моих постов и аскез. And they are the meaning of my chanting japa. И они же смысл моей джапы. They are the basis of my religion and all of my activities. Они основа моей религии и всей моей деятельности. And third verse. Третий стих. By the purifying process of favorable devotional service, one can achieve perfection. Благодаря очищающему воздействию благоприятного преданного служения человек может достичь совершенства. And then with these two eyes, one will be able to see. И таким образом он сможет увидеть своими собственными глазами. Her transcendental form is shining like moonlight in my heart. Ее трансцендентную форму, сияющую подобно луне в моем сердце. And my heart therefore shines and reciprocates. И также отвечает мое сердце и светит в ответ. And the last verse. Последний стих. O Rupa Manjari, your absence from my vision is like a dose of strong poison. О Рупа Манджари, когда я не вижу тебя, это подобно тому, чтобы выпить яд. And without seeing you, I will suffer till the end of my life. Не видя тебя, я буду страдать до конца своей жизни. Narottam Das Thakur says, please give me your mercy. Наротам Дас Такур молится, пожалуйста, дай мне свою милость. And give me the shade of your lotus feet. И дай мне прибежище в тени твоих лотосных стоп. Sri Rupa Manjari Ki. So, well, of course, this is extremely beautiful song. Это, безусловно, очень красивый баджан. Narottam Das Thakur is feeling as a reality a very strong connection and relationship with Rupa Manjari. Наротам Дас Такур чувствует очень сильную связь и отношения со Шри Рупой Манджари. In his case, it is not a question of imagination.
И в его случае это не вопрос какой-то фантазии или выдумки. There is some actual interaction going on between the two of them. В данном случае присутствует действительно общение между Рупа Манджари и Нароттам Дасом Такуром. And Narottama Das Thakur is feeling some shelter and getting some guidance actually from Rupa Manjari. И Нароттам Дас Такур непосредственно ощущает это прибежище и наставление Рупа Манджари. Of course, we are not on that level at all. Безусловно, мы далеки от этого уровня. But the fact is that when the songs were being selected for being included in our standard ISKCON songbook, но идея в том, что когда мы подбирали баджаны для нашего песенника в ИСККОН, Srila Prabhupada approved that this song be included. Шрила Прабхупада утвердил и хотел, чтобы этот баджан был включен. So even though we're not on this level to actually relate directly with Rupa Manjari, и хотя мы все же не на том уровне, чтобы иметь какие-то непосредственные отношения с Рупой Манджари, Srila Prabhupada felt that even for devotees like ourselves, to be aware of these things and to appreciate and worship Rupa Manjari is very good for us. Все же Шрила Прабхупада посчитал, что если мы будем знать об этих вещах, оценим по достоинству и так или иначе будем поклоняться Рупе Манджари, это принесет нам благо. So again, we must not just imagine that we are in some lila with Rupa Manjari and Radharani. И все же мы не должны пытаться воображать, что вот мы находимся в лиле, там мы вместе с Рупой Манджари. But certainly we can and we should sing this song. Но тем не менее мы можем и должны петь этот баджан. And try to appreciate the transcendental depth of what is being described. И постараться по достоинству оценить трансцендентную глубину тем обсуждаемых в нем. And even to have some aspiration for that is not wrong. И нет ничего плохого и неверного в том, чтобы стремиться к этому уровню. Yeah. You know, there's another song which we may sing tomorrow. Есть еще один баджан, возможно, мы обратимся к нему завтра. Радха Krishna Pranamora. Знаете? Слышали, да? Jaya gave Prabhu from England sang it, right? The other night. Джая Прабху из Англии, он пел позавчера ему. Пел, да? So now that song is taking this whole subject another step further. И этот баджан ведет нас еще дальше в глубины этой тематики. That Radha and Krishna are my life. Там говорится, что Рада и Кришна — это сама моя жизнь. And then Narottama Das Thakur is describing there how he is serving or wants to serve Radha and Krishna. Затем Нароттама Дас Такур описывает там, как он служит или хочет служить божественной чите. In this song here, Sri Rupa Manjari Pada, he is wanting the mercy of Rupa Manjari to come to that point. И как раз в этом баджане Нароттама Дас Такур просит, чтобы милость Рупы Манджари привела его к этому состоянию. But in this other song, Radha Krishna Pranamora, then he is directly in the pastimes, or at least aspiring to do specific things in the pastimes.
Но вот этот следующий бхаджан Радха Кришна Парамона говорит о том, как Нароттам Дас Такура уже находится в лилах служении Радхи Кришне или стремится туда. So now yesterday we made the point that this type of service, this type of Krishna consciousness is internal and not external. И вчера мы обсуждали с вами, что этот вид преданного служения не имеет ничего общего с внешними проявлениями, он полностью внутренним. In other words, Narottam Das Thakura is thinking of serving like a manjari. He's thinking of that within himself. Иными словами, Нароттам Дас Такур как бы рассуждает о служении в качестве манджари. He is not putting a sari on. Не то, чтобы он стал одеваться в сари, and practicing externally. И стал бы практиковать это на внешнем уровне. We mentioned the one verse spoken by Lord Chaitanya. We mentioned one verse yesterday. Вчера мы упоминали один стих Господа Чайтаньи. Sova sadhaka rupena siddha rupena chakrahi. That the very advanced devotee is serving on two levels. Вот этот стих, в котором говорилось, что действительно очень возвышенные преданные служат сразу же в двух аспектах. So the sadhaka rupena, externally, he is serving as a sadhaka, as a regular devotee. И сила садака рупена обозначает, что внешне он слышит как садака, практикующий преданный. Like Rupa Goswami himself, who is Rupa Manjari. Как, собственно, и сам Рупа Госвами, который не отличен от Рупа Манджари. We do not hear of Rupa Goswami dressing as a gopi. Мы никогда не слышим о том, чтобы Рупа Госвами одевался как гопи. But we know he is extremely strict sannyasi. И мы знаем, что он был очень-очень строгим саньяси. All of the 6 Goswamis, they are all manjaris in Krishna lila. И, опять же, все 6 Госвами — это манджари в Кришна-лиле. And Raghunath Das, he is so strict. He would do Krishna conscious activities. Well, he would chant 64 rounds a day. Но при этом Рагунат Дас Госвами был очень строг в своих стандартах. Он воспевал каждый день 64 круга джапы. He would give class about Lord Chaitanya for a minimum of 3 hours. Он давал лекцию о жизни Господа Чайтаньи, которая длилась как минимум 3 часа. He would offer obeisances to deities, minimum 1,000 times a day. Он приносил свои поклоны божествам минимум 1000 раз в день. And he would offer obeisances to devotees, minimum 2,000 times every day. И также он приносил поклоны преданным как минимум 2000 раз в день. Что вы думаете? Хорошая программа? Мы хотим? Мы не готовы, кажется. Или кажется. So like this, he was busy doing these sadhanas every day. И подобно этому он был занят своей садханой каждый день. Half an hour he would sleep. Он спал лишь полчаса. Half an hour he would prepare some food, or half an hour he would bathe and wash his cloth. Полчаса уходило на то, чтобы принять омовение, постирать одежду. Half an hour he would prepare some prasadam and eat prasadam. 30 минут на приготовление какого-то прасада и вкушение. But the other 22.5 hours a day, he was busy with this program we described. Но вся оставшаяся программа, которую мы только что описали, занимала у него 22,5 часа в сутки.
I don't know if any of our ISKCON devotees have ever tried that to see what it is like. Я не знаю, пробовал ли вообще кто-то из преданных ISKCON подобную программу, на что это могло быть похоже. Any volunteer? Есть желающие? It would be very interesting, actually. Это было бы интересно. But sometimes he would be so absorbed in hearing and chanting and offering obeisances. Но иногда он был настолько поглощен принесением своих поклонов, слушанием и воспеванием, he would forget to sleep and eat and those things. что он и вовсе забывал спать, есть. And the devotees would have to remind him, Raghunath Das Goswami, you have not slept for 4 days. И преданные были вынуждены напоминать ему: дорогой Рагунат Дас Госвами, ты не спал уже 4 дня. This is very advanced level of devotion. Это очень возвышенный уровень преданных служения. So all the 6 Goswamis, they were like that. И все 6 Госвами были подобны этому. But internally, they are in Radha Krishna lila in their forms as gopis. Но внутри они лила Рады и Кришны в форме маленьких гопи. So like this process of cultivation, which Narottam Das Thakur is referring to here, it's all internal. Итак, вот этот процесс развития сознания Кришны, о котором говорит в этом бхаджане Наротtam Das Thakur, полностью внутренний. I remember many years ago when Prabhupada was present. Я помню, много лет назад, когда еще на этой земле был Прабхупада, one of our devotees, little prominent devotee, he went to Radha. Один из наших преданных отправился на Радакунду. And there he met some of the Babajis. И там он повстречался с какими-то бабаджи. You know, they have a different perspective on this subject. И вы знаете, у них их взгляд на эту тему слегка отличается. As far as that, well, they do a process called Siddha Pranali. Они следуют процессу, который называется Siddha Pranali. Слышали о Siddha Pranali, да? Если вы не слышали, вы не прочитали это девайс. Нектар преданности вы не читали, значит. Because Prabhupada talks about it there. Потому что Прабхупада обсуждает как раз это там. So Siddha Pranali means when you get first initiation, Siddha Pranali обозначает, что в момент первого посвящения you are told what is supposedly your eternal relationship with Krishna. Ваш гуру говорит вам, какая предположительно сварупа или отношение связывает вас с Кришной. Мы не знаем, если он знает, что это ваша relationship with Krishna. But at least he says something. То есть, может быть, он не уверен до конца, но, по крайней мере, он что-то уже объявляет ваши отношения. And then from that time you are meant to go into this practice of this meditation. И с этого момента подразумевается, что вы должны начать определенную медитацию. So anyway, this devotee went there, met some Babajis. They told him, you, in Krishna lila, you are a peacock. И этот преданный встретился с бабаджами, и они сказали ему, что ты в Кришналиле являешься павлином. So this devotee, he was a little foolish. Этот преданный был немножко глуповат. He accepted that. Но он принял это. He was staying in Krishna Balaram temple. Он остановился в храме Кришны Баларамы. He would go into his room and lock the door. Он заходил в свою комнату, запирался изнутри. And practice. И начинал практиковать. Acting like a peacock. Жизнь павлина. Это правда. And Srila Prabhupada heard about this. He was not happy
at all. И когда Шрила Прабхупада услышал, мягко говоря, он был очень недоволен. So this devotee was practicing singing like a peacock. И этот преданный начал практиковаться в пении павлинов. You know how a peacock sings? Вы знаете, как они поют? I will not imitate. Я, пожалуй, не стану имитировать. And he would crawl on the ground, you know, sort of trying to imitate how they move. И он также пытался подражать движениям павлинов. So this is the influence of the material energy. И таково влияние материальной энергии. Material life means we are imagining that we are someone who we are not. Материальная жизнь обозначает, что мы выдумываем из себя кого-то, кем не являемся. He is thinking, I am a man. Ну вот кто-то думает, я мужчина. I am a woman. А кто-то думает, я женщина. I am Russian. Я русский. I am 35 years old. А мне вот 35 лет. I am like this, I am like that. Я то, я это. But it is not true. Но это все не является правдой. You are someone else. В действительности вы кто-то иной. Maybe you're a peacock, actually. Может быть, вы действительно павлин. Anyway, whatever you are, you can be sure you are not a Russian. Но в любом случае, кем бы вы ни были в действительности, вы можете быть уверены, что вы не русский. And you're not a material man, you are not a material woman. И вы не материальный мужчина или материальная женщина. This is all rubbish. Это все глупости. Глупости, even worse than глупости. Даже еще хуже, чем глупости. Маха глупец, или мега глупец. Очень большой глупец. So now we start imagining, with Krishna, I am something. И вот мы начинаем воображать, что с Кришной я тот-то и тот-то. It's the same principle. И здесь действует тот же самый принцип. Just the mind imagining. Просто ум, который что-то выдумывает себе. So all these things will be revealed in due course. Нужно понимать, что все истина откроется, но со временем. So there are different accounts of different things which happened with some of our great acharyas when they would be involved in such meditations. И в нашей традиции есть разные истории, которые происходили с ачарьями, которые погружали себя в подобную медитацию. There's one story about Rupa Goswami. Есть одна история о Рупе Госвами. He was sitting in Vrindavan, absorbed in meditation in the pastimes of Radha Krishna. Он сидел во Вриндаване, погруженный в медитацию на игры Рады и Кришны. So he was in the pastime as Rupa Manjari. И он был в этой лиле в качестве Рупа Манджари. And Srimati Radharani wanted to decorate herself to meet Krishna. И Шримати Радхарани захотела нарядиться для того, чтобы встретиться с Кришной. But she did not want Krishna to know. Но она не хотела, чтобы Кришна что-то знал об этом. Only when she was ready and completely decorated, then she would come before Krishna. И хотелось, чтобы только тогда, когда она полностью бы нарядилась и была готова, она бы вышла к Кришне. So Rupa Manjari and other gopis, they were helping Radharani decorate. И Рупа Манджари и другие девушки гопи помогали Радхарани одеваться. But Krishna came sneaking up from behind Radharani. Но внезапно Кришна подкрался сзади незаметно. The other gopis and Rupa Manjari, they all saw, here comes Krishna. Другие девушки, гопи и Рупа Манджари увидели, это Кришна же идет. But Krishna indicated to them. Но Кришна им показал. Don't say anything, just
Тихо, не говорите ничего. Like normal. Ведите себя, как будто ничего не происходит. So they just carried on serving Radharani. И они продолжили помогать Радхарани. Krishna came right up, right behind Radharani. И Кришна подкрался прямо за спину Шримати Радхарани. And started combing her hair. И стал расчесывать ее волосы. And gently massaging the back of her head. Также массажировать ее голову. And Radharani didn't know this is Krishna. И Радхарани не знала, что это Кришна. So it was so nice what Krishna was doing. Radharani was saying, oh, that is wonderful. Thank you. Please carry on. И Кришна делала это так искусно, что Радхарани была очень довольна и говорила: продолжайте, продолжайте. You're such a nice gopi. Вы такая замечательная гопи. And the other gopis, they're acting like everything is normal. И другие гопи тоже подыгрывали и действовали, как будто ничего не происходит. When Krishna decorated Radharani's hair from behind. И когда Кришна закончил делать прическу Шримати Радхарани, Radharani picked up the mirror. Радхарани взяла зеркало to see how this gopi has done. Чтобы посмотреть, что же там получилось. And Radharani looked in the mirror and she saw, it is Krishna. Она взглянула в зеркало и увидела, это же Кришна. And everyone laughed. И все стали смеяться. And Rupa Manjari laughed. И Рупа Манджари. Now actually, that place is there in Vrindavan. И это место до сих пор проявлено во Вриндаване. It is in Vrindavan town, just near Radha Damodar temple. Оно находится в городе Вриндаване, рядом с храмом Рады Дамодары. It's a place called Shringavat. Это место называется Шрингават. Have you been to Shringavat? Вы были там? Will you be там? If you come with us in Kartik, we will take you there and show you that place. Если вы окажетесь с нами на Парикраме в Картику, мы обязательно покажем вам это место. And they have nice painting there on the altar. И на алтаре там есть очень красивая картина. Radharani is looking at the mirror. Радхарани, смотрящий в зеркало. So anyway, Rupa Manjari, Rupa Goswami, in the pastime was laughing and laughing. Ну, в любом случае, Рупа Манджари в этой лиле смеялась без остановки. Now, Rupa Goswami was sitting in Vrindavan. Suddenly, he also smiled. И сам Рупа Госвами, который сидел в это время в Вриндаване в медитации, также стал улыбаться. Big smile, and he started laughing. И стал смеяться. Now there was one old devotee. He was walking down the road towards Rupa Goswami. И по дороге мимо Рупы Госвами проходил один из пожилых преданных. He didn't know that Rupa Goswami is deep in meditation. И он даже не подозревал, что Рупа Госвами сейчас находится в глубокой медитации. He thought he was just sitting there, maybe he's chanting japa or something. И он подумал, что, наверное, сидит, просто джапа читает. But it seemed that Rupa Goswami was sitting there just looking at him. И ему показалось, что Рупа Госвами просто сидит и смотрит на него. Like completely focused on him. Будто полностью так уставился. So that old devotee, he thought, why is Rupa Goswami staring at me? И этот пожилой преданный подумал, интересно, что этот Рупа Госвами здесь на меня так смотрит-то? And suddenly, Rupa Goswami smiled. И внезапно Рупа Госвами улыбнулся. And suddenly he laughed. И стал смеяться. I was just looking at this devotee. И при этом, смотря на этого преданного, so that old devotee thought, wow, I must have done something stupid. И преданный стал думать,
наверное, может, я что-то глупость какую-то сделал. What have I done? Ничего такого. Oh no! It's like a crisis. У него был такой кризис жанра. So what to do? He thought, I will go and ask Sanatan Goswami, help me, tell me what I have done wrong. И он подумал, что надо, наверное, сходить к Санатане Госвами, узнать у него, что же я не так делаю. So he went. И ушел. At that moment, Rupa Goswami's meditation just broke. Как раз в этот момент Рупа Госвами внезапно вышел из своей медитации. And he found he was back in external consciousness. И вновь обнаружил себя во внешнем сознании. That old devotee had gone. И к тому моменту пожилой преданный уже ушел. So Rupa Goswami, he thought, wow, what happened? I was there with Radha and Krishna. It was very nice. Suddenly, bang! I'm in external consciousness. И Рупа Госвами стал рассуждать, что же такое произошло? Только что я был в лиле с Радой и Кришной, и все было так здорово, и вдруг раз, и я снова оказался здесь. So I thought, okay, no problem. I will just go into meditation again. И он подумал, ну ладно, неважно, я просто сейчас вернусь в медитацию. So again he tried to go into that pastime. И снова он попытался войти в эту лилу. He couldn't do it. Но у него ничего не получилось. So he was wondering, what's happened? Have I done something wrong? Он стал рассуждать, ну что же произошло, что я не так сделал? What to do? Shoya Dolgen Gila. And then he thought, I will go and ask Sanatan Goswami. И он решил, я пойду спрошу Санатана Госвами. So he went also to Sanatan Goswami. И также отправился к нему. And when he arrived there at Sanatan Goswami's place, that old devotee was already there. И когда он пришел к Санатане Госвами, тот пожилой преданный тоже уже был там. He had already explained what happened to him. И уже успел объяснить, что с ним случилось. And Rupa Goswami came and explained what happened to him. А Рупа Госвами пришел и рассказал свою историю. So like this, Sanatan Goswami, well, he understood that Rupa Goswami, he did not make an offense. И Санатана Госвами прекрасно понял, что со стороны Рупы Госвами не было никакого оскорбления. How can Rupa Goswami make an offense? It is not possible. Да и как вообще Рупа Госвами может совершить какое-то оскорбление? Это невозможно. But still, this devotee felt offended, he felt disturbed. Но все же этот пожилой преданный чувствовал какую-то обиду, беспокойство. Therefore, he was not able to go into his meditation. Именно из-за этого Рупа Госвами не мог вернуться в свою медитацию. So Sanatan Goswami then brought them together very nicely, and everything was forgiven like that. И тогда Санатана Госвами просто свел Рупу и пожилого преданного, они обсудили всю ситуацию, и она была исчерпана. Anyway, it's a very nice little story. Это очень хорошая маленькая история. But it also shows about offenses, которая к тому же рассказывает нам о силе оскорблений. We have to be very careful of offenses. Мы должны быть очень осторожны в отношении оскорблений. And even it may be that even we may not actually commit an offense, but someone just feels offended by us. И даже в случае, когда мы не совершаем преднамеренного оскорбления, но все же кто-то обижается. So even that may possibly affect us. Даже это может повлиять на нас. Now, there's one nice story. So that story is from Bhakti Ratnakara. Вот эта история была из Бхакти Ратнакара. There's another story. I mean, there are many stories there actually. Там, в действительности, много историй разных. In one, Srinivasacharya,
he is also absorbed in meditation on Radha Krishna lila. Одна из них рассказывает, как Шримасачарья был погружен в медитацию на лилу Рады и Кришны. And he's in there also as a maid servant. Он также играет роль девочки-служанки в этих лилах. And they are doing holy. И там был праздник Холи. Слышали о Холи? Видали? Смотрел? О, they throw colors. Это праздник, в котором все бросаются друг друга красками. So they, in that pastime, Srinivas as a maid servant, and Radharani, and Krishna, and so on, they're all throwing these colored powders on each other. И в этой лиле Шримасачарья, в виде девочки, служанки Рады и Кришны, они все кидались друг другу красками. And then Srinivas came back to external consciousness. И внезапно Шримас вернулся во внешнее сознание. And there were colors over his body. Но на всем его теле, на всей его одежде была краска. In one other pastime, Narottam Das Thakura was also in such a pastime. В другой раз Нароттам Дас Такур был в похожей ситуации. And Rupa Manjari told him, boil some milk for Radha and Krishna. И Рупа Манджари попросил его, не можешь ли ты вскипятить немного молока для Рады и Кришны? So Narottam Das Thakura, as a Manjari, started preparing, cooking, eating the milk. И Нароттам Дас Такур в форме Манджари стал подогревать молоко. And he's watching Radha and Krishna in their pastimes. He became a little distracted from the milk. Но он смотрел за Радой и Кришной и немного отвлекся от этого занятия. Suddenly turned around, the milk was boiling over. И когда он повернулся обратно к молоку, оно уже закипало. With his bare hands, he grabbed the pot of milk. Своими голыми руками он схватил это молоко and lifted it off the flame. И снял с огня. And in the meditation, his hands were burnt. И в его медитации на его руках оказались ожоги. When he came out of the meditation, his hands were burnt. И когда он вернулся в внешнее сознание, эти же ожоги оказались и в его внешнем теле. So, the process is internal. И опять же, сам процесс полностью внутренний. But sometimes it sort of spills over into the external realm to some degree. Но иногда он как бы переливается во внешнюю реальность в какой-то степени. You know the story that Prabhupada tells in Nectar of Devotion about the devotee from South India? Знаете ли вы историю из Нектара преданности, где Шрила Прабхупада рассказывает об одном преданном из Южной Индии? Слышали, да? There was this one devotee. He was very poor. Жил один преданный, он был очень бедный. But he wanted to do very beautiful deity worship. Но он хотел устроить очень роскошное поклонение божествам. But he had nothing. Но у него ничего не было. So he went to the temple one day. И однажды он отправился в храм. And the devotee was giving class. Один из преданных там давал лекцию. And the devotee said that even if you cannot actually serve Krishna, but if you think of serving Krishna, it is the same. И этот преданный там рассказывал, что если вы не можете служить Кришне внешне, то вы можете хотя бы думать об этом, и это будет то же самое. So, he was very inspired and he started doing that. И наш преданный, он очень вдохновился и начал такую практику. Beautiful deity worship, like Tirupati or Krishna Balaram temple, just very opulent and lots of paraphernalia.
В своем уме он вообразил очень роскошное, пышное поклонение божествам, как в храме Кришны Баларамы. So, and this was all going on internally. И все это было внутри его сознания. But one day he thought, is this real or am I just hallucinating? Но в один из дней к нему пришла мысль, действительно ли это все по-настоящему, или это лишь мои галлюцинации. Anyway, he carried on despite that. Но даже несмотря на это сомнение, он продолжал. So the next day, in his meditation, he was making slatkiris. И на следующий день в своей медитации он готовил сладкий рис for the deities. And he wanted to see, is it hot or has it cooled yet? И захотел проверить, горячий ли он или, может, уже остыл. So in his meditation, he touched it with his finger. И в своей медитации он дотронулся своим пальцем до риса, but it was still hot. Но он оказался все еще горяч. And in his meditation, his finger got burnt. И в своей медитации он ожег тем самым палец. And that gave him such a shock that being burnt like that, he came out of the meditation. Из-за своеобразного шока, этот шок вывел его из медитации. And his actual finger was burnt. И его настоящий палец тоже оказался обожжен. So Prabhupada describes that Lord Narayan was watching from Vaikuntha. Прабхупада описывает, как Господь Нараяна смотрел с Вайкунхи. And when this devotee burnt his actual finger, Lord Narayan laughed. И когда он увидел, как тот преданный обжег свой палец своего внешнего тела, Нараяна стал смеяться. And he told his associates, just go down there to Primite and just bring that devotee back here. И сказал преданным из своего окружения, пожалуйста, спуститесь сейчас туда, в Примите, и заберите этого преданного. So they did that, and he went back to Godhead in his same body. И его спутники пришли за преданным и забрали его домой к Богу, в его теле. So that's described in Nectar of Devotion. Это описание из Нектара преданности. Anyway, you know, I'll tell you one more story. Я расскажу вам еще одну историю. Rupa Goswami wrote a poem called Chatu Pushpanjali. Chatu Pushpanjali. Чата Пушпанджали — это еще одна из поэм Рупы Госвами. He wanted Sanatana Goswami to check it, see if it's okay. И он хотел, чтобы Санатана Госвами проверил и отредактировал, посмотрел, все ли там нормально. So Sanatana Goswami was staying at Shamakund. Санатана Госвами в это время был на Шамакунде. Rupa Goswami went there and recited the poem to him. Рупа Госвами отправился туда к нему и прочитал свою поэму. And in the first verse, Rupa Goswami says, и в первом стихе ее Рупа Госвами говорит, Srimati Radharani has beautiful black hair. Шримати Радхарани очень красивые черные волосы. And she ties it in a plait, single plait. И она связывает их в одну косу, which hangs down her, all the way down her back, которая свисает по ее спине. And when she walks, that long plait of hair, it moves on her back. И когда Радхарани двигается, эта коса также двигается по ее спине. And when it moves, it looks like a black snake. Движение этой косы похоже на движение черной змеи. So Sanatana Goswami heard this,
And he thought, what? И когда Санатана Госвами услышал это описание, подумал, что какая еще черная змея? That's not very nice. Но это как-то не выглядит уж очень так. You shouldn't say that about Radharani. Не стоит так говорить о Радхарани. But he didn't say anything. Но он не сказал это вслух. At the end, where Rupa Goswami read the whole poem, at the end he asked Sanatana Goswami, tell me, what do you think about this poem? И когда Рупа Госвами дочитал Санатане всю поэму, он спросил у него, ну что ты думаешь, как тебе? Sanatana Goswami didn't know what to say. И Санатана Госвами не знал, что ответить. So he said, let me think about it. И сказал, ну, дай мне время, я должен подумать. He went outside and he was sitting on the banks of Shamakund thinking about this. Он вышел на улицу и сел на берегу Шамакунды, рассуждая о поэме. Why did he say, your hair is like a black snake? Он стал думать, почему же он написал, что ее волосы подобны черной змее? I can't understand it. Я просто не могу понять это. At that moment, some young village girls came onto the bank of Shamakund on the other side. Как раз в этот момент на другую сторону Шамакунды пришли деревенские девушки. They were playing a ball game. Они играли в мяч. They're throwing the ball, jumping, running, laughing. Они бросались мячом, прыгали, бегали, смеялись. Sanatana Goswami is watching. Санатана Госвами наблюдал за этим. He saw one girl, a black snake was crawling up her back. И вдруг он увидел, что по одной из девушек по ее спине ползла черная змея. Was going to bite her on the neck. Которая собиралась укусить ее прямо в шею. So Sanatana Goswami jumped up. Санатана Госвами вскочил. And he shouted, snake, snake, watch out! И закричал, смотрите, змея, змея. And all the girls, they became very disturbed. И все девушки, они забеспокоились. Where's the snake? Где змея? On her back! Вот же, на ее спине. They looked on her back. Они все взглянули на спину. Then they started laughing. И стали смеяться. And they said, that's not a snake. Ну какая же это змея? That's her hair. Это же ее волосы. And they laughed and laughed. И они смеялись без остановки. And Sanatana Goswami felt very embarrassed. И Санатана Госвами очень ему стало как-то не по себе. Suddenly, they just disappeared. Вдруг внезапно все эти девушки исчезли в один миг. Just into nowhere. Буквально в никуда. And Sanatana Goswami understood that was Radharani and the Gopis. И Санатана Госвами понял, кто это были, что это была Радхарани и Гопи. They wanted to show me that whatever Rupa Goswami says is correct. Они хотели показать мне, что все, о чем пишет Рупа Госвами, верно. So then Rupa Goswami came out and he sat with Sanatana Goswami. Рупа Госвами вышел, подошел к Санатане Госвами, сел с ним рядом. And he said, look, please, you must tell me what you think about this poem. И еще раз задал ему вопрос. Санатана, скажи, что же ты думаешь все-таки об этой поэме? So Sanatana Goswami said, it is a very nice poem. И Санатана Госвами сказал, это очень-очень хорошая поэма. I like that poem very much. Мне она очень понравилась. Especially that part about how Radharani's hair looks like a black snake. I really like that part. В особенности мне понравилась та часть, где ты описывал волосы Радхарани как змею. That is the best part. Это самая лучшая часть. So that poem is available, you can read it. И эту поэму вы можете найти, почитать. But it's like the internal world and the external world are kind of crossing over sometimes. Идея в том, что этот внутренний мир и внешний иногда пересекаются.
So this is just very special mercy for very great devotees. И это особая милость для особых возвышенных преданных. So anyway, we, Prabhupada, in the 2 chapters in Nectar of Devotion, where he is discussing this Raganuga Sadhana Bhakti, и в 2 главах Нектара преданности, где Шрила Прабхупада описывает Рагануга Бхакти, this is chapter 15 and chapter 16. Это глава 15 и 16. Prabhupada says, such a practice is not possible for anyone who still has material sex desire. И Шрила Прабхупада пишет там, что такое бхакти невозможно для того, у кого все еще живо в сердце материальное желание секса. So we will not ask you if any of you still have such desires. Ну, мы не будем сейчас спрашивать, у кого из вас остались эти желания. I'm sure you know. Я уверен, я уверен, что каждый из вас знает сам себя. But we should understand this. We should not try to move ahead too fast into areas we are not qualified for. Но мы должны хорошо понимать этот момент, что нельзя перескакивать куда-то за свой собственный уровень. But anyway, we should understand, at least have basic understanding what it is and what does it mean. Ну, по крайней мере, у нас должно быть какое-то хотя бы понимание, что это из себя представляет. And if we chant without offenses, и если мы воспеваем святые имена без оскорблений, and in general, if we cultivate Krishna consciousness without offenses, и в целом, если мы практикуем сознание Кришны, не совершая оскорблений, gradually these things will come to us. Постепенно все эти вещи, о которых мы говорили, придут к вам в нужный момент. So now, сейчас, I think we will chant together again. Я думаю, сейчас мы снова вместе почитаем джапу. Is that okay? Хорошо? Just one little suggestion. Но у меня есть одно предложение к вам. You know, we mentioned how we need to be very attentive. Мы уже говорили о том, о важности внимательного повторения. But sometimes it is difficult. We can be attentive, but then in a little while we find our mind has already gone somewhere. Но иногда это может быть сложно. На какое-то время мы внимательны, но затем вновь ум убегает. So our devotees who do the japa workshops, our devotees who conduct the japa workshops, they suggest. И вот наши преданные, которые проводят такие вот занятия по джапе, they suggest, what is it? Они предлагают, that when you start chanting one mantra, что когда вы начинаете воспевать первую мантру, you should think, I will listen to this mantra. Вы должны решить для себя, я буду слушать эту мантру. Эту мантру. Then next mantra, затем следующая мантра. Then you think, I will listen to this mantra. Вы снова думаете, я буду слушать теперь эту мантру. И третья мантра. Then you think, I will listen to this mantra. Вы снова думаете, даете себе установку, я буду слушать эту мантру. So then mantra by mantra, until gradually the mind actually becomes attracted and becomes a little attached to the mantra. Итак, мантра за мантрой, шаг за шагом, пока ум не станет, не привяжется к повторению. So some devotees have told me that this idea has helped them a lot with being attentive in their chanting. Преданные рассказывали мне, что им очень помогла эта идея, этот метод в том, чтобы быть внимательным при воспевании. Okay, so here we go.
Микрофон. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare,
Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna. Was that one right? Hare Hare. Yeah? Hare Rama. Okay, спасибо вам большое. Увидимся завтра. Шриле Прабхупаде. Шриле Бхакти Чайтанья Свами. Всем вам ки. Rama Rama, Hare Hare. Я практика бхакти. Shirupanandjali Padya
Nityananda ki, Shri Rupa Manjari ki, Srila Narottam Das Thakur ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Premanande. Давайте еще раз посмотрим перевод этого бхаджана. The lotus feet of Sri Rupa Manjari are my treasure. Итак, первый стих говорит о том, что лотосные стопы Шри Рупа Манджари — это мое богатство. They are my devotional service and my object of worship. Они — это мое преданное служение и объект моего поклонения. They give my life meaning. Они придают смысл моей жизни. And they are the life of my life. И они — сама жизнь моей жизни. Second verse. Дальше. The lotus feet of Rupa Manjari are the perfection of rasa. Лотосные стопы Шри Рупа Манджари — это совершенство расы. And they are a perfection which is worthy of obtaining. И это совершенство, стоящее того, чтобы его достичь. They are the very law of the Vedic scriptures for me. Они — это сам закон ведических писаний для меня. They are the meaning of all my fasting and all my austerities. Они смысл всех моих постов и аскез. And they are the meaning of my chanting japa. И они же смысл моей джапы. They are the basis of my religion and all of my activities. Они основа моей религии и всей моей деятельности. And third verse. Третий стих. By the purifying process of favorable devotional service, one can achieve perfection. Благодаря очищающему воздействию благоприятного преданного служения человек может достичь совершенства. And then with these two eyes, one will be able to see. И таким образом он сможет увидеть своими собственными глазами. Her transcendental form is shining like moonlight in my heart. Ее трансцендентную форму, сияющую подобно луне в моем сердце. And my heart therefore shines and reciprocates. И также отвечает мое сердце и светит в ответ. And the last verse. Последний стих. O Rupa Manjari, your absence from my vision is like a dose of strong poison. О Рупа Манджари, когда я не вижу тебя, это подобно тому, чтобы выпить яд. And without seeing you, I will suffer till the end of my life. Не видя тебя, я буду страдать до конца своей жизни. Narottam Das Thakur says, please give me your mercy. Наротам Дас Такур молится, пожалуйста, дай мне свою милость. And give me the shade of your lotus feet. И дай мне прибежище в тени твоих лотосных стоп. Shri Rupa Manjari ki. So, well, of course, this is extremely beautiful song. Это, безусловно, очень красивый баджан. Narottam Das Thakur is feeling as a reality a very strong connection and relationship with Rupa Manjari. Наротам Дас Такур чувствует очень сильную связь и отношения со Шри Рупой Манджари. In his case, it is not a question of imagination. И в его случае это не вопрос какой-то фантазии или выдумки. There is some actual interaction going on between the two of them. В данном случае
присутствует действительно общение между Рупой Манджари и Нароттамом Дасом Тхакуром. And Narottam Das Thakur is feeling some shelter and getting some guidance actually from Rupa Manjari. И Нароттам Дас Тхакур непосредственно ощущает это прибежище и составление Рупы Манджари. Of course, we are not on that level at all. Безусловно, мы далеки от этого уровня. But the fact is that when the songs were being selected for being included in our standard ISKCON songbook, но идея в том, что когда мы подбирали баджаны для нашего песенника в ISKCON, Srila Prabhupada approved that this song be included. Шрила Прабхупада утвердил и хотел, чтобы этот баджан был включен. So even though we're not on this level to actually relate directly with Rupa Manjari, и хотя мы все же не на том уровне, чтобы иметь какие-то непосредственные отношения с Рупой Манджари, Srila Prabhupada felt that even for devotees like ourselves, to be aware of these things and to appreciate and worship Rupa Manjari is very good for us. Все же Шрила Прабхупада посчитал, что если мы будем знать об этих вещах, оценим по достоинству и так или иначе будем поклоняться Рупе Манджари, это принесет нам благо. So again, we must not just imagine that we are in some lila with Rupa Manjari and Radharani. И все же мы не должны пытаться воображать, что вот мы находимся в лиле, и там мы вместе с Рупой Манджари. But certainly we can and we should sing this song. Но тем не менее мы можем и должны петь этот баджан. And try to appreciate the transcendental depth of what is being described. И постараться по достоинству оценить трансцендентную глубину тем обсуждаемых в нем. And even to have some aspiration for that is not wrong. И нет ничего плохого и неверного в том, чтобы стремиться к этому уровню. Yeah. You know, there's another song which we may sing tomorrow. Есть еще один баджан, возможно, мы обратимся к нему завтра. Радха Krishna Pranamora. Знаете? Слышали, да? Jaya gave Prabhu from England sang it, right? The other night. Джая Прабху из Англии, он пел позавчера. Пел, да? So now that song is taking this whole subject another step further. И этот баджан ведет нас еще дальше в глубины этой тематики. That Radha Krishna are my life. Там говорится, что Радха Кришна — это сама моя жизнь. And then Narottam Das Thakur is describing there how he is serving or wants to serve Radha Krishna. Затем Нароттам Дас Тхакур описывает там, как он служит или хочет служить божественной чите. In this song here, Sri Rupa Manjari Pada, he is wanting the mercy of Rupa Manjari to come to that point. И как раз в этом баджане Нароттам Дас Тхакур просит, чтобы милость Рупы Манджари привела его к этому состоянию. But in this other song, Radha Krishna Pranamora, then he is directly in the pastimes, or at least aspiring to do specific things in the pastimes. Но вот этот следующий баджан Радha Кришна Пранамора говорит о том,
как Нароттам Дас Такура уже находится в лилах служения Радхе Кришне или стремится туда. So now yesterday we made the point that this type of service, this type of Krishna consciousness is internal and not external. И вчера мы обсуждали с вами, что этот вид преданного служения не имеет ничего общего с внешним проявлением, он полностью внутренним. In other words, Narottam Das Thakura is thinking of serving like a manjari. He's thinking of that within himself. Иными словами, Нароттам Дас Такур как бы рассуждает о служении в качестве манджари. He is not putting a sari on. Не то, чтобы он стал одеваться в сари, and practicing externally. И стал бы практиковать это на внешнем уровне. We mentioned the one verse spoken by Lord Chaitanya. We mentioned one verse yesterday. Вчера мы упоминали один стих Господа Чайтаньи. Seva sadhaka rupena siddha rupena chatrahi. That the very advanced devotee is serving on two levels. Вот этот стих, в котором говорилось, что действительно очень возвышенные преданные служат сразу же в двух аспектах. So the sadhaka rupena, externally, he is serving as a sadhaka, as a regular devotee. И сила садака рупена обозначает, что внешне он слышит как садака, практикующий преданный. Like Rupa Goswami himself, who is Rupa Manjari. Как, собственно, и сам Рупа Госвами, который не отличен от Рупа Манджари. We do not hear of Rupa Goswami dressing as a gopi. Мы никогда не слышим о том, чтобы Рупа Госвами одевался как гопи. But we know he is extremely strict sannyasi. И мы знаем, что он был очень-очень строгим саньяси. All of the 6 Goswamis, they are all manjaris in Krishna lila. И, опять же, все 6 Госвами — это манджари в Кришна-лиле. And Raghunath Das, he is so strict. He would do Krishna conscious activities. Well, he would chant 64 rounds a day. Но при этом Рагунат Дас Госвами был очень строг в своих стандартах. Он воспевал каждый день 64 круга джапы. He would give class about Lord Chaitanya for a minimum of 3 hours. Он давал лекцию о жизни Господа Чайтаньи, которая длилась как минимум 3 часа. He would offer obeisances to deities, minimum 1,000 times a day. Он приносил свои поклоны божествам минимум 1000 раз в день. And he would offer obeisances to devotees, minimum 2,000 times every day. И также он приносил поклоны преданным как минимум 2000 раз в день. Что вы думаете? Хорошая программа? Мы хотим? Мы не готовы, кажется. Или кажется. So like this, he was busy doing these sadhanas every day. И подобно этому он был занят своей садханой каждый день. Half an hour he would sleep. Он спал лишь полчаса. Half an hour he would prepare some food, or half an hour he would bathe and wash his cloth. Полчаса уходило на то, чтобы принять омовение, постирать одежду. Half an hour he would prepare some prasadam and eat prasadam. 30 минут на приготовление какого-то прасада и вкушение. But the other 22.5 hours a day, he was busy with this program we described. Но вся оставшаяся программа, которую мы только что описали, занимала у него 22,5 часа в сутки.
I don't know if any of our ISKCON devotees have ever tried that to see what it is like. Я не знаю, пробовал ли вообще кто-то из преданных ISKCON подобные программы, на что это могло быть похоже. Any volunteer? Есть желающие? It would be very interesting, actually. Это было бы интересно. But sometimes he would be so absorbed in hearing and chanting and offering obeisances. Но иногда он был настолько поглощен принесением своих поклонов, слушанием и воспеванием, he would forget to sleep and eat and those things. что он и вовсе забывал спать, есть. And the devotees would have to remind him, Raghunath Das Goswami, you have not slept for 4 days. И преданные были вынуждены напоминать ему: дорогой Рагунат Дас Госвами, ты не спал уже 4 дня. This is very advanced level of devotion. Это очень возвышенный уровень преданных служения. So all the 6 Goswamis, they were like that. И все 6 Госвами были подобны этому. But internally, they are in Radha Krishna lila in their forms as gopis. Но внутри они лили Рады и Кришны в форме маленьких гопи. So like this process of cultivation, which Narottam Das Thakur is referring to here, it's all internal. Итак, вот этот процесс развития сознания Кришны, о котором говорит в этом бхаджане Наротtam Das Thakur, полностью внутренний. I remember many years ago when Prabhupada was present. Я помню, много лет назад, когда еще на этой земле был Шрила Прабхупада, one of our devotees, little prominent devotee, he went to Radhakund. Один из наших преданных отправился на Радхакунду. And there he met some of the Babajis. И там он повстречался с какими-то бабаджи. You know, they have a different perspective on this subject. И вы знаете, у них их взгляд на эту тему слегка отличается. As far as that, well, they do a process called Siddha Pranali. Они следуют процессу, который называется Siddha Pranali. Slishali, or Siddha Pranali, да? Если вы не слышали, вы не прочитали это devotion. Нектар преданности вы не читали. Because Prabhupada talks about it there. Потому что Прабхупада обсуждает как раз это там. So Siddha Pranali means when you get first initiation, Siddha Pranali обозначает, что в момент первого посвящения you are told what is supposedly your eternal relationship with Krishna. Ваш гуру говорит вам, какая предположительно сварупа или отношение связывает вас с Кришной. Мы не знаем, если он знает, что это ваша relationship with Krishna. But at least he says something. То есть, может быть, он не уверен до конца, но, по крайней мере, он что-то уже объявляет ваши отношения. And then from that time you are meant to go into this practice of this meditation. И с этого момента подразумевается, что вы должны начать определенную медитацию. So anyway, this devotee went there, met some Babajis. They told him, you, in Krishna lila, you are a peacock. И этот преданный встретился с бабаджами, и они сказали ему, что ты в Кришна-лиле являешься павлином. So this devotee, he was a little foolish. Этот преданный был немножко глуповат. He accepted that. Но он принял это. He was staying in Krishna Balaram temple. Он остановился в храме Кришны Баларамы. He would go into his room and lock the door. Он заходил в свою комнату, запирался изнутри. And practice. И начинал практиковать. Acting like a peacock. Жизнь павлина. Это правда. And Srila Prabhupada heard about this. He was not happy
at all. И когда Шрила Прабхупада услышал, мягко говоря, он был очень недоволен. So this devotee was practicing singing like a peacock. И этот преданный начал практиковаться в пении павлинов. You know how a peacock sings? Вы знаете, как они поют? I will not imitate. Я, пожалуй, не стану имитировать. And he would crawl on the ground, you know, sort of trying to imitate how they move. И он также пытался подражать движениям павлинов. So this is the influence of the material energy. И таково влияние материальной энергии. Material life means we are imagining that we are someone who we are not. Материальная жизнь обозначает, что мы выдумываем из себя кого-то, кем не являемся. He is thinking, I am a man. Ну вот кто-то думает, я мужчина. I am a woman. А кто-то думает, я женщина. I am Russian. Я русский. I am 35 years old. А мне вот 30 лет. I am like this, I am like that. Я то, я это. But it is not true. Но это все не является правдой. You are someone else. В действительности вы кто-то иной. Maybe you're a peacock, actually. Может быть, вы действительно павлин. Anyway, whatever you are, you can be sure you are not a Russian. Но в любом случае, кем бы вы ни были в действительности, вы можете быть уверены, что вы не русский. And you're not a material man, you are not a material woman. Вы не материальный мужчина или материальная женщина. This is all rubbish. Это все глупости. Глупости, even worse than глупости. Даже еще хуже, чем глупости. Так, маха глупец, или мега глупец. Очень большой глупец. So now we start imagining, with Krishna, I am something. И вот мы начинаем воображать, что с Кришной я тот-то и тот-то. It's the same principle. И здесь действует тот же самый принцип. Just the mind imagining. Просто ум, который что-то выдумывает себе. So all these things will be revealed in due course. Нужно понимать, что все истина откроется, но со временем. So there are different accounts of different things which happened with some of our great acharyas when they would be involved in such meditations. И в нашей традиции есть разные истории, которые происходили с ачарьями, которые погружали себя в подобную медитацию. There's one story about Rupa Goswami. Есть одна история о Рупе Госвами. He was sitting in Vrindavan, absorbed in meditation in the pastimes of Radha Krishna. Он сидел во Вриндаване, погруженный в медитацию на игры Рады и Кришны. So he is in the pastime as Rupa Manjari. И он был в этой лиле в качестве Рупа Манджари. And Srimati Radharani wanted to decorate herself to meet Krishna. И Шримати Радхарани захотела нарядиться для того, чтобы встретиться с Кришной. But she did not want Krishna to know. Но она не хотела, чтобы Кришна что-то знал об этом. Only when she was ready and completely decorated, then she would come before Krishna. И хотелось, чтобы только тогда, когда она полностью бы нарядилась и была готова, она бы вышла к Кришне. So Rupa Manjari and other gopis, they were helping Radharani decorate. И Рупа Манджари и другие девушки гопи помогали Радharani одеваться. But Krishna came sneaking up from behind Radharani. Но внезапно Кришна подкрался сзади незаметно. The other gopis and Rupa Manjari, they all saw, here comes Krishna. Другие девушки, гопи и Рупа Манджари увидели, Кришна же идет. But Krishna indicated to them,
Но Кришна им показал. Don't say anything, just Тихо, не говорите ничего. like normal. Ведите себя, как будто ничего не происходит. So they just carried on serving Radharani. И они продолжили помогать Радхарани. And Krishna came right up, right behind Radharani. И Кришна подкрался прямо за спину Шримати Радхарани. And started combing her hair. И стал расчесывать ее волосы. And gently massaging the back of her head. Также массажировать ее голову. And Radharani didn't know this is Krishna. И Радхарани не знала, что это Кришна. So it was so nice what Krishna was doing. Radharani was saying, oh, that is wonderful. Thank you. Please carry on. И Кришна делал это так искусно, что Радхарани была очень довольна и говорила: продолжайте, продолжайте. You're such a nice gopi. Вы такая замечательная гопи. And the other gopis, they're acting like everything is normal. И другие гопи тоже подыгрывали и действовали, как будто ничего не происходит. Then Krishna decorated Radharani's hair from behind. И когда Кришна закончил делать прическу Шримати Радхарани, Radharani picked up the mirror Радхарани взяла зеркало to see how this gopi has done. Чтобы посмотреть, что же там получилось. And Radharani looked in the mirror and she saw, it is Krishna. Она взглянула в зеркало и увидела: это же Кришна. And everyone laughed. И все стали смеяться. And Rupa Manjari laughed. И Рупа Манджари. Now actually, that place is there in Vrindavan. И это место до сих пор проявлено во Вриндаване. It is in Vrindavan town, just near Radha Damodar temple. Оно находится в городе Вриндаване, рядом с храмом Рады Дамодары. It's a place called Shringavat. Это место называется Шрингават. Have you been to Shringavat? Вы были там? Will you come? If you come with us in Kartik, we will take you there and show you that place. Если вы окажетесь с нами на Парикраме в Картику, мы обязательно покажем вам это место. And they have nice painting there on the altar. И на алтаре там есть очень красивая картина. Radharani is looking at the mirror. Радхарани, смотрящий в зеркало. So anyway, Rupa Manjari, Rupa Goswami, in the pastime was laughing and laughing. Ну, в любом случае, Рупа Манджари в этой лиле смеялась без остановки. Now, Rupa Goswami was sitting in Vrindavan. Suddenly, he also smiled. И сам Рупа Госвами, который сидел в это время в Вриндаване в медитации, также стал улыбаться. Big smile, and he started laughing. И стал смеяться. Now there was one old devotee. He was walking down the road towards Rupa Goswami. И по дороге мимо Рупы Госвами проходил один из пожилых преданных. He didn't know that Rupa Goswami is deep in meditation. И он даже не подозревал, что Рупа Госвами сейчас находится в глубокой медитации. He thought he's just sitting there, maybe he's chanting japa or something. И он подумал, что, наверное, сидит, просто джапа читает. But it seemed that Rupa Goswami was sitting there just looking at him. И ему показалось, что Рупа Госвами просто сидит и смотрит на него. Like completely focused on him. Он будто полностью так уставился. So that old devotee, he thought, why is Rupa Goswami staring at me? И этот пожилой преданный подумал, интересно, что этот Рупа Госвами на меня так смотрит-то? And suddenly, Rupa Goswami smiled. И внезапно Рупа Госвами улыбнулся. And suddenly he laughed. И стал смеяться. While he's just looking at this devotee. И при этом, смотря на этого преданного, so that old devotee thought, wow,
I must have done something stupid. Трудно стал думать, ну, наверное, может, я что-то глупость какую-то сделал. What have I done? Ничего такого. Oh no! It's like a crisis. У него был такой кризис жанра. So what to do? He thought, I will go and ask Sanatana Goswami, help me, tell me what I have done wrong. И он подумал, что надо, наверное, сходить к Санатане Госвами, узнать у него, что же я не так делаю. So he went. И ушел. At that moment, Rupa Goswami's meditation just broke. Как раз в этот момент Рупа Госвами внезапно вышел из своей медитации. And he found he was back in external consciousness. И вновь обнаружил себя во внешнем сознании. That old devotee had gone. И к тому моменту пожилой преданный уже ушел. So Rupa Goswami, he thought, wow, what happened? I was there with Radha and Krishna. It was very nice. Suddenly, bang! I'm in external consciousness. И Рупа Госвами стал рассуждать, что же такое произошло? Только что я был в лиле с Радой и Кришной, и все было так здорово, и вдруг раз, и я снова оказался здесь. So I thought, okay, no problem. I will just go into meditation again. И он подумал, ну ладно, неважно, я просто сейчас вернусь в медитацию. So again he tried to go into that pastime. И снова он попытался войти в эту лилу. He couldn't do it. Но у него ничего не получилось. So he was wondering, what's happened? Have I done something wrong? Он стал рассуждать, ну что же произошло, что я не так сделал? What to do? Что я должен делать? And then he thought, I will go and ask Sanatana Goswami. И он решил, я пойду спрошу Санатана Госвами. So he went also to Sanatana Goswami. И также отправился к нему. And when he arrived there at Sanatana Goswami's place, that old devotee was already there. И когда он пришел к Санатане Госвами, тот пожилой преданный тоже уже был там. He had already explained what happened to him. И уже успел объяснить, что с ним случилось. And Rupa Goswami came and explained what happened to him. А Рупа Госвами пришел и рассказал свою историю. So like this, Sanatana Goswami, well, he understood that Rupa Goswami, he did not make an offense. И Санатана Госвами прекрасно понял, что со стороны Рупы Госвами не было никакого оскорбления. How can Rupa Goswami make an offense? It is not possible. Да и как вообще Рупа Госвами может совершить какое-то оскорбление? Это невозможно. But still, this devotee felt offended, he felt disturbed. Но все же этот пожилой преданный чувствовал какую-то обиду, беспокойство. Therefore, he was not able to go into his meditation. Именно из-за этого Рупа Госвами не мог вернуться в свою медитацию. So Sanatana Goswami then brought them together very nicely, and everything was forgiven like that. И тогда Санатана Госвами просто свел Рупу и пожилого преданного, они обсудили всю ситуацию, и она была исчерпана. Anyway, that's a very nice little story. Это очень хорошая маленькая история. But it also shows about offenses. Которая к тому же рассказывает нам о силе оскорблений. We have to be very careful of offenses. Мы должны быть очень осторожны в отношении оскорблений. And even it may be that even we may not actually commit an offense, but someone just feels offended by us. И даже в случае, когда мы не совершаем преднамеренного оскорбления, но все же кто-то обижается. So even that may possibly affect us. Даже это может повлиять на нас. Now, there's one nice story. So that story is from Bhakti Ratnakara.
Вот эта история была из Бхакти Ратнакара. There's another story. I mean, there are many stories there actually. Там, в действительности, много историй разных. In one, Srinivasacharya, he is also absorbed in meditation on Radha Krishna lila. Одна из них рассказывает, как Шринивасачарья был погружен в медитацию на лилу Рады Кришны. And he's in there also as a maidservant. Он также играет роль девочки-служанки в этих лилах. And they are doing holy. И там был праздник Холи. Слышали о Холи? Видали? Смотрел? О, they throw colors. Это праздник, в котором все бросаются друг друга красками. So they, in that pastime, Srinivas as a maidservant, and Radharani, and Krishna, and so on, they're all throwing these coloured powders on each other. И в этой лиле Шринивасачарья, в виде девочки, служанки, Рада и Кришна, они все кидались друг друга красками. And then Srinivas came back to external consciousness. И внезапно Шринивас вернулся во внешнее сознание. And there were colors over his body. Но на всем его теле, на всей его одежде была краска. In one other pastime, Narottam Das Thakura was also in such a pastime. В другой раз Нароттам Дас Такур был в похожей ситуации. And Rupa Manjari told him, boil some milk for Radha and Krishna. И Рупа Манджари попросил его, не можешь ли ты вскипятить немного молока для Рады и Кришны? So Narottam Das Thakura, as a Manjari, started cooking, heating the milk. И Нароттам Дас Такур в форме Манджари стал подогревать молоко. And he's watching Radha and Krishna in their pastimes. He became a little distracted from the milk. Но он смотрел за Радой Кришной и немного отвлекся от этого занятия. Suddenly turned around, the milk was boiling over. И когда он повернулся обратно к молоку, оно уже закипало. With his bare hands, he grabbed the pot of milk. Своими голыми руками он схватил это молоко and lifted it off the flame. И снял с огня. And in the meditation, his hands were burnt. И в его медитации на его руках оказались ожоги. When he came out of the meditation, his hands were burnt. И когда он вернулся во внешнее сознание, эти же ожоги оказались и в его внешнем теле. So, the process is internal. И опять же, сам процесс полностью внутренний. But sometimes it sort of spills over into the external realm to some degree. Но иногда он как бы переливается во внешнюю реальность в какой-то степени. You know the story that Prabhupada tells in Nectar of Devotion about the devotee from South India? Знаете ли вы историю из Нектара преданности, где Шрила Прабхупада рассказывает об одном преданном из Южной Индии? Слышали, да? There was this one devotee. He was very poor. Жил один преданный, он был очень бедный. But he wanted to do very beautiful deity worship. Но он хотел устроить очень роскошное поклонение божествам. But he had nothing. Но у него ничего не было. So he went to the temple one day. И однажды он отправился в храм. And the devotee was giving class. Один из преданных там давал лекцию. And the devotee said that even if you cannot actually serve Krishna, but if you think of serving Krishna, it is the same. И этот преданный там рассказывал, что если вы не можете служить Кришне внешне, то вы можете хотя бы думать об этом, и это будет то же самое. So, he was very inspired and he started doing that. И наш преданный, он очень вдохновился и начал такую практику.
beautiful deity worship like Tirupati or Krishna Balaram temple, just very opulent and lots of paraphernalia. В своем уме он вообразил очень роскошное, пышное поклонение божествам, как в храме Кришны Баларамы. So, this was all going on internally. И все это было внутри его сознания. But one day he thought, is this real or am I just hallucinating? Но в один из дней к нему пришла мысль, действительно ли это все по-настоящему, или это лишь мои галлюцинации. Anyway, he carried on despite that. Но даже несмотря на это сомнение, он продолжал. So the next day, in his meditation, he was making slatkiris. И на следующий день в своей медитации он готовил сладкий рис for the deities. And he wanted to see, is it hot or has it cooled yet? И захотел проверить, горячий ли он или, может, уже остыл. So in his meditation, he touched it with his finger. И в своей медитации он дотронулся своим пальцем до риса, but it was still hot. Но он оказался все еще горяч. And in his meditation, his finger got burnt. И в своей медитации он ожег тем самым палец. And that gave him such a shock that being burnt like that, he came out of the meditation. Из-за своеобразного шока, этот шок вывел его из медитации. And his actual finger was burnt. И его настоящий палец тоже оказался обожжен. So Prabhupada describes that Lord Narayan was watching from Vaikuntha. И Прабхупада описывает, как Господь Нараяна смотрел с Вайкунхи. And when this devotee burnt his actual finger, Lord Narayan laughed. И когда он увидел, как тот преданный обжег свой палец своего внешнего тела, Нараяна стал смеяться. And he told his associates, just go down there to Krimitsa and just bring that devotee back here. И сказал преданным из своего окружения, пожалуйста, спуститесь сейчас туда, в Кримицу, и заберите этого преданного. So they did that, and he went back to Godhead in his same body. И его спутники пришли за преданным и забрали его домой к Богу в его теле. So that's described in Nectar of Devotion. Это описание из Нектара преданности. Anyway, you know, I'll tell you one more story. Я расскажу вам еще одну историю. Rupa Goswami wrote a poem called Chatu Pushpanjali. Chatu Pushpanjali. Чата Пушпанджали — это еще одна из поэм Рупы Госвами. He wanted Sanatan Goswami to check it, see if it's okay. И он хотел, чтобы Санатан Госвами проверил ее, отредактировал, посмотрел, все ли там нормально. So Sanatan Goswami was staying at Shamakund. Санатан Госвами в это время был на Шамакунде. Rupa Goswami went there and recited the poem to him. Рупа Госвами отправился туда к нему и прочитал свою поэму. And in the first verse, Rupa Goswami says, и в первом стихе ее Рупа Госвами говорит, Srimati Radharani has beautiful black hair. Шримати Радхарани очень красивые черные волосы. And she ties it in a plait, single plait. И она связывает их в одну косу, which hangs down her, all the way down her back, которая свисает по ее спине. And when she walks, that long plait of hair, it moves on her back. И когда Радхарани двигается, эта коса также двигается по ее спине. And when it moves, it looks like a black snake. Движение этой косы похоже на движение черной змеи. So Sanatana Goswami heard this,
And he thought, what? И когда Санатана Госвами услышал это описание, он подумал, что какая еще черная змея? That's not very nice. Но это как-то не выглядит уж очень так. You shouldn't say that about Radharani. Не стоит так говорить о Радхарани. But he didn't say anything. Но он не сказал это вслух. At the end, where Rupa Goswami read the whole poem, at the end he asked Sanatana Goswami, tell me, what do you think about this poem? И когда Рупа Госвами дочитал Санатане всю поэму, он спросил его, ну, что ты думаешь, как тебе? Sanatana Goswami didn't know what to say. И Санатана Госвами не знал, что ответить. So he said, let me think about it. И сказал, ну, дай-ка мне время, я должен подумать. He went outside and he was sitting on the banks of Shamakund thinking about this. Он вышел на улицу и сел на берегу Шамакунды, рассуждая о поэме. Why did he say, your hair is like a black snake? Он стал думать, почему я написал, что ее волосы подобны черной змее? I can't understand it. Я просто не могу понять это. At that moment, some young village girls came onto the bank of Shamakund on the other side. Как раз в этот момент на другую сторону Шамакунды пришли деревенские девушки. They're playing a ball game. Они играли в мяч. They're throwing the ball, jumping, running, laughing. Они бросались мячом, прыгали, бегали, смеялись. Sanatana Goswami is watching. Санатана Госвами наблюдал за этим. He saw one girl, a black snake was crawling up her back. И вдруг он увидел, что по одной из девушек при ее спине ползла черная змея. Was going to bite her on the neck. Которая собиралась укусить ее прямо в шею. So Sanatana Goswami jumped up. Санатана Госвами вскочил. And he shouted, snake, snake, watch out! И закричал, смотрите, змея, змея. And all the girls, they became very disturbed. И все девушки, они забеспокоились. Where's the snake? Где змея? On her back! Вот же, на ее спине. They looked on her back. Они все взглянули на спину. Then they started laughing. И стали смеяться. And they said, that's not a snake. Ну какая же это змея? That's her hair. Это же ее волосы. And they laughed and laughed. И они смеялись без остановки. And Sanatana Goswami felt very embarrassed. И Санатана Госвами очень ему стало как-то не по себе. Suddenly, they just disappeared. Вдруг внезапно все эти девушки исчезли в один миг. Just into nowhere. Буквально в никуда. And Sanatana Goswami understood that was Radharani and the gopis. И Санатана Госвами понял, что это была Радхарани и гопи. They wanted to show me that whatever Rupa Goswami says is correct. Они хотели показать мне, что все, о чем пишет Рупа Госвами, верно. So then Rupa Goswami came out and he sat with Sanatana Goswami. Рупа Госвами вышел, подошел к Санатане Госвами, сел с ним рядом. And he said, look, please, you must tell me what you think about this poem. И еще раз задал ему вопрос. Садху, скажи, что же ты думаешь все-таки об этой поэме? So Sanatana Goswami said, it is a very nice poem. И Санатана Госвами сказал, это очень-очень хорошая поэма. I like that poem very much. Мне она очень понравилась. Especially that part about how Radharani's hair looks like a black snake. I really like that part. В особенности мне понравилась та часть, где ты описывал волосы Радхарани, как змею. That is the best part. Это самая лучшая часть. So that poem is available, you can read it. И эту поэму вы можете найти, почитать. But it's like the internal world and the external world are kind of crossing over sometimes. Идея в том, что этот внутренний мир и внешний иногда пересекаются.
So this is just very special mercy for very great devotees. И это особая милость для особых возвышенных преданных. So anyway, we, Prabhupada, in the 2 chapters in Nectar of Devotion, where he is discussing this Raganuga Sadhana Bhakti, и в 2 главах Нектара преданности, где Шрила Прабхупада описывает Раганугу Бхакти, this is chapter 15 and chapter 16. Это главы 15 и 16. Prabhupada says, such a practice is not possible for anyone who still has material sex desire. И Шрила Прабхупада пишет там, что такое бхакти невозможно для того, у кого все еще живет в сердце материальное желание секса. So we will not ask you if any of you still have such desires. Мы не будем сейчас спрашивать, у кого из вас остались эти желания. I'm sure you know. Я уверен, я уверен, что каждый из вас знает сам себя. But we should understand this. We should not try to move ahead too fast into areas we are not qualified for. Но мы должны хорошо понимать этот момент, что нельзя перескакивать куда-то за свой собственный уровень. But anyway, we should understand, at least have basic understanding what it is and what does it mean. Ну, по крайней мере, у нас должно быть какое-то хотя бы понимание, что это из себя представляет. And if we chant without offenses, и если мы воспеваем святые имена без оскорблений, and in general, if we cultivate Krishna consciousness without offenses, и в целом, если мы практикуем сознание Кришны, не совершая оскорблений, gradually these things will come to us. Постепенно все эти вещи, о которых мы говорили, придут к вам в нужный момент. So now, сейчас, I think we will chant together again. Я думаю, сейчас мы снова вместе почитаем джапу. Is that okay? Хорошо? Just one little suggestion. Но у меня есть одно предложение к вам. You know, we mentioned how we need to be very attentive. Мы уже говорили о том, о важности внимательного повторения. But sometimes it is difficult. We can be attentive, but then in a little while we find our mind has already gone somewhere. Но иногда это может быть сложно. Но какое-то время мы внимательны, но затем вновь ум убегает. So our devotees who do the japa workshops, our devotees who conduct the japa workshops, they suggest. И вот наши преданные, которые проводят такие вот занятия по джапе, they suggest, what is it? Они предлагают, that when you start chanting one mantra, то когда вы начинаете воспевать первую мантру, you should think, I will listen to this mantra. Вы должны решить для себя, я буду слушать эту мантру. Эту мантру. Then next mantra, затем следующая мантра. Then you think, I will listen to this mantra. Вы снова думаете, я буду слушать теперь эту мантру. И третья мантра. Then you think, I will listen to this mantra. Вы снова думаете, даете себе установку, я буду слушать эту мантру. So then mantra by mantra, until gradually the mind actually becomes attracted and becomes a little attached to the mantra. Итак, мантра за мантрой, шаг за шагом, пока ум не станет, не привяжется к повторению. So, some devotees have told me that this idea has helped them a lot with being attentive in their chanting. Преданные рассказывали мне, что им очень помогла эта идея, этот метод, в том, чтобы быть внимательным при воспевании. Okay, so here we go.
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna. Was that one right? Yeah? Okay, спасибо вам большое. Увидимся завтра. Шрила Прабхупаде. Шрила Бхакти Чайтанья Свами. Всем вам ки. So now we're going to sing a new song, Hare Krishna Pranamo.
И сегодня мы с вами споем новый баджан Радха Кришна Пурана Мора. It's another song by Narottam Das Thakur. Это еще один баджан Наротама Даса Thakura. And it's also a song which Srila Prabhupada approved to be put in our songbook. И точно так же этот баджан одобрил сам Шрила Прабхупада для того, чтобы включить его в наш песенник. Although the subject matter is very, very elevated. Несмотря на то, что тема этого баджана в действительности очень-очень возвышена. Someone raised the point that maybe we should just explain the meaning of the bhajan before we sing it. Кто-то сказал мне, что, возможно, нам стоит обсудить смысл баджан до того, как мы начнем его петь. So you know what you're singing. Чтобы вы знали, что мы поем. Is that a good idea? Как вы думаете, хорошая идея? Okay. So let's do it. Давайте сделаем так. So first verse. Так, первый стих. Radha Krishna Pranamor Yugala Kishore Jivane Marane Gati Aro Nahi More. The divine couple, Radha and Krishna, are my life and soul. В этом стихе говорится, что божественная чета Рада и Кришна — это сама моя жизнь и моя душа. In life or death, I have no other shelter than them. В жизни или в смерти у меня нет иного прибежища, кроме них. Kalandira kule keli kadambira van Ratana bedira upar bosabo dujan. In a forest of small kadamba trees on the bank of the Yamuna. Второй стих говорит о том, что в лесу небольших деревьев Кадамбы на берегу реки Ямуна. There I will seek the divine couple on a throne made of brilliant jewels. Там я смогу лицезреть эту божественную чету на троне, сделанном из драгоценных камней. Shamadore Ange Dibo Chandanira Ganda Chamara Dulabo Kabe Hari Mukhachandra. I will anoint. You understand? Anoint? Yeah, okay. I will anoint their dark and fair forms with sandalwood paste. Я нанесу на их тела сандаловую пасту, scented with chuya. Chuya. Chuya is like a mixture of different perfumes in a paste. Я нанесу на них эту особую сандаловую пасту, в которой есть различные составляющие и запахи, называется чуя, как-то так. And I will fan them with a chamara. Я буду омахивать их чамарой. Oh, when will I see their moon-like faces? О, когда же я увижу их луноподобные лица? Gatiya Malatir Mala Divo Dohar Gale Adare Tulia Divo Karpura Tambule. After I have made some garlands of malati flowers, I will put them around their necks. Я сделаю гирлянды из цветов малати и повешу на их шеи. And I will offer them tambula scented with camphor to their lotus mouths. И я предложу им тамбулу, пропитанную камфорой для их Lalita Vishaka Adi Jata Saki Brinda Adyaya Karibo Seva Charanara Vinda.
with the permission of all the Sakhis, headed by Lalita and Vishaka, I will serve the lotus feet of Radha and Krishna. Я буду служить лотосом стопам Рады и Кришны с позволения всех саки, начиная с Лалиты и Вишаки. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasyar Anudas Seva Abhilasa Kore Narottam Das. Narottam Das, the servant of Shri Chaitanya Mahaprabhu, longs for this service to the divine couple. И Наротам Дас Такур, слуга слуги Господа Шри Кришны Чайтаньи, жаждет это служение божественной чите. This is what the song means. Вот таково значение этого баджана. Well, you know, obviously, Narottam Das Thakur is desiring to render personal service to Lord Krishna and Srimati Radharani in Vrindavan. Безусловно, Наротам Дас Такур желает обрести личное служение ради Кришны во Вриндаване. This is the essential idea of the song. Это основная идея этого баджана. There is an application of this song for us, though. Но также есть особое применение этого баджана и для нас самих. This can be all of these ideas basically can be applied in the context of deity worship. Все эти идеи могут найти свое применение в контексте поклонения божествам. Because we do all these things, basically we do for when we do deity worship. Потому что все, что описывается в этом баджане, мы, как правило, делаем для божеств. So an essential part of this type of cultivation of the desire to serve Radha and Krishna in Vrindavan. И поэтому вот это очень важная часть, суть развития настроения служения Радхи Кришны во Вриндаване. An essential part is to do deity worship also. Этой важной частью этого процесса является поклонение божествам. And of course to chant the holy names without offenses. И, конечно же, воспевать святые имена без оскорблений. And we will also chant more a little later on. И сегодня, попозже, мы еще с вами почитаем джапу. Yeah, we'll chant japa. Okay, so here we go. Radha Krishna Pranamora Yogala Kishora Jivane Mara Negate Anahimora. Radha
Radha Shyam Sundar ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Narottam Das Thakur ki, Jai Premanande. Are you feeling a little warm or are you okay? Как вам не кажется, что здесь, может, жарковато или все нормально? Чуть-чуть жарко, тепло или нормально? Нормально? Okay. If we start feeling a little warm, we can open up some of the sides of it. Если станет жарко, мы можем открыть какие-то стороны этого пандала. So we, last 2 days we sang Rupa Manjari Pada. Итак, прошедшие 2 дня мы с вами пели бхаджан Рупа Манджари Пада. In that, Narottam Das Thakur is praying for that mercy and shelter so he can advance to the point of being able to serve Radha and Krishna in Vrindavan. В котором Наротам Дас Такур молится о милости для того, чтобы получить возможность служить Раде и Кришне в Вриндаване. And well, we explained how Rupa Manjari is Rupa Goswami. Мы обсуждали с вами то, как Рупа Госвами в действительности является Рупой Манджари. As Gaudiya Vaishnavas, of course, we are following Lord Chaitanya, but we are following Lord Chaitanya under Rupa Goswami. И, конечно же, как Гаудия Вайшнава, мы следуем за Господом Чайтаньей, но следуем именно по стопам Рупы Госвами. There are other lines amongst the Gaudiya Vaishnavas. Но также среди Гаудия Вайшнавов есть другие школы и течения. And you go to Vrindavan, if you start to meet some of the people there and speak to them, then you'll find people from the line of Gadadhar, for example. Если вы, скажем, приедете в Вриндаван и начнете разговаривать там с преданными, то найдете преданных, скажем, из течения идущего от Гададхара. You'll find followers, people in the line through Advaita Acharya. Вы встретитесь с последователями Адвайта Ачарьи. People in the line through Lord Nityananda. Также последователями линии Господа Нитянанды. I mentioned yesterday about that pastime where Radharani was trying to decorate herself without Krishna knowing. Вчера я рассказывал об этой лиле, когда Радharani хотела нарядиться и украсить себя так, чтобы Кришна не знал об этом. So that place we mentioned, that is called Shringavat. It is not far from the Radha Damodar temple. И мы говорили, что эта лила происходила в месте Шрингават, который находится недалеко от храма Рады Дамодары. So that place is controlled by, and the worship is going on by people in the line from Lord Nityananda. И как раз поклонение в этом месте и управление им самим находится в руках последователей Господа Нитянанды. So, but in our cases, our line as Gaudiya Vaishnavas is through Rupa Goswami. Но что касается именно нашей школы, то она идет непосредственно от Рупы Госвами. And for us, in terms of entering Radha Krishna Lila, generally it is done in this way as Narottam Das Thakur is singing in that song through Rupa Manjari. И как раз для нас вход в лилу Рады Кришны осуществляется так, как об этом поет Наротам Дас Такур через Рупу Манджари. And you'll find that in many of the songs
many of the songs by Narottam Das Thakur, some of the songs by Bhaktivinoda Thakur. И мы находим подобную идею в других песнях Нароттам Даса Такура, также в бхаджанах Бхактивинода Такура. So anyway, here, in this song, Narottam Das Thakur is very specifically appealing for direct service to Radha and Krishna. В этом бхаджане, который мы разбираем сегодня, Нароттам Дас Такур обращается и просит непосредственного служения Ради Кришне. And of course, I mentioned how the ideas, at least some or many of the ideas expressed here, they can be applied by us in the context of deity worship. Я уже упоминал сегодня, что многие из этих идей, о которых говорит Бхаджан, могут применяться нами в поклонении божествам. You know, if you have your own personal deities, скажем, если у вас есть домашние божества, or maybe some Shila that you're worshipping, или, возможно, Шилы, которой вы поклоняетесь, then basically you can do these things. То вы как раз можете практиковать то, что здесь описано. You can sit the deity on a beautiful throne and decorate it very nicely. Вы можете усадить ваше божество на красивый трон, сделать красивые украшения для него. You can massage the deity with different scented oils. Можете делать массаж своему божеству различными маслами. Тут у нас один преданный жаждет общения. And of course in the arti, we fan the deities with chamara fans. И, конечно же, во время арти мы омачиваем божество чамарой. We can gaze at their beautiful faces. Мы можем смотреть и созерцать их красивые лица. Of course, we must make garlands for them. Конечно же, для божеств мы должны сделать гирлянды. So, you know, we are doing all these things, of course, in terms of Vaidhi sadhana bhakti, according to the rules and regulations. И мы совершаем все это служение в рамках Вайдхи садхана бхакти, то есть в соответствии с правилами и предписаниями. But ultimately, the activities themselves are activities of personal service to Radha and Krishna in Vrindavan. Но в конце концов все эти виды служения относятся к личному служению самой Раде и Кришне. Just like in the Rath Yatra festival, we are reenacting that pastime. Как скажем, во время Радха-ятры мы как бы заново проигрываем эту лилу. Krishna left Vrindavan. Кришна оставил Вриндаван. All the Brijavasis were thrown into an ocean of separation. И все Бриджабаси буквально утонули в этом океане разлуки. But then later they were reunited in Kurukshetra. Но позже они вновь встретились с Кришной на Курукшетре. And there, Radharani and the gopis particularly, they approached Krishna and said, "You promised to come back to Vrindavan." И там, в особенности Рада и другие гопи, они подошли к Кришне и сказали: "Ты же обещал вернуться во Вриндаван." But you didn't come back. Но ты не вернулся, не выполнил обещание. So now we are taking you back. Поэтому теперь мы забираем тебя. Krishna tried to procrastinate. To sort of avoid agreeing. И Кришна попытался как-то избежать этой участи. Krishna said, "Yeah, okay, I will come soon." И Кришна сказал: "Да, хорошо, я приеду скоро." In a little while. Через чуть-чуть совсем.
the gopis said, we do not accept this. Но гопи сказали, нет, так не пойдет. You told us that before. Ты уже говорил нам это раньше. I don't know about in Russia, but in South Africa, where I stay, there is very interesting concept of time. Я не знаю, как насчет России, но вот в Южной Африке, где я нахожусь, там есть очень интересная концепция времени, идея. Now, сейчас. In South Africa, сейчас does not mean сейчас. То есть в Южной Африке сейчас не означает сейчас. No. Now means after some time. Сейчас обозначает через какое-то время. Now means after this time, but still after some time. А сейчас это значит, время меньше должно пройти, но все равно это не вот прямо сейчас. But now means now. И вот только сейчас обозначает сейчас. Понимаете? So Krishna, he spoke like that. I'm coming now. И Кришна, вот он воспользовался подобной концепцией. Я сейчас скоро приеду. But it didn't mean сейчас. Но в действительности это не означало прямо сейчас. In a little sometime we will see. Через какое-то время посмотрим. So Radharani and the gopis said, we are taking you actually now. И тогда Радharani и другие гопи сказали, нет, мы прямо вот действительно сейчас тебя забираем с собой. So they put Krishna and Balaram and Subhadra on the chariot. И они водрузили Кришну, Балараму и Субхадру на колеснице. And they pulled the chariot all the way to Vrindavan. It's about 400 kilometers. На колеснице. И потащили их во Вриндаван, и это около 400 километров от Курукшетры. This is Ratha Yatra. This is what it is. И вот в этом суть Радха-ятры. And when we do Ratha Yatra, we are reenacting that actual pastime. И когда мы проводим Радха-ятры, мы как бы снова возобновляем эту лилу. We are in the position, if we're pulling the chariot, having kirtan, we are in the positions of the inhabitants of Vrindavan. И когда мы тянем колесницу, поем киртан, тем самым мы играем роль обитателей Вриндавана. And we look back and we see Krishna, and he is there. Мы оглядываемся и видим на колеснице Кришну, он там. Yeah. So in a similar way, when we are doing deity worship, we are doing what they do in Goloka Vrindavan. И точно так же, когда мы совершаем поклонение божествам, в действительности мы делаем то же самое, что происходит на Галоке Вриндавана. So we are learning through doing the same thing. Таким образом, мы как бы учимся через подобные занятия. Now, in this song, Narottam Das Thakura is not actually singing about doing deity worship. Но в этом баджане Наротам Дас Такур не говорит именно о поклонении божествам. But he is actually singing, he is expressing the desire. I want to go to Goloka Vrindavan, and I want to personally serve you, Radha and Krishna, in these ways as a gopi. И здесь Наротам Дас Такур выражает свое желание отправиться на Галоку Вриндавана и служить таким вот служением ради Кришны. Как гопи. Как гопи. Yeah. Yes, but anyway, Srila Prabhupada allowed that this song be included in our standard songbook. В любом случае, Шрила Прабхупада одобрил включение этого баджана в наш песенник. So now, as we know, the pastimes, well, this is very simple presentation of the pastimes. И это своего рода такая упрощенная презентация или описание этих лил. If you read about some of those pastimes, you find that
you know, they are very complex. Если вы почитаете об этих играх, то зачастую найдете, что они достаточно сложны и многообразны. In certain respects, they resemble our pastime. С определенной точки зрения они напоминают наши игры здесь, в этом мире. You know, like Radha and Krishna meet. Как, скажем, Радха и Кришна встречаются вместе. Krishna somehow does something apparently wrong. И Кришна делает что-то такое по виду неправильное. Radharani gets angry with Krishna. Радharani начинает злиться на него. Sometimes this happens between material boys and girls. Иногда в материальном мире между юношами и девушками такое тоже происходит. Oh, sometimes it happens between devotee boys and girls. И иногда даже между преданными юношами и девушками такое случается. Это правда или нет? Иногда. Чуть-чуть. So, it is not difficult to think that it is the same thing. Как раз очень просто решить, что это все одно и то же. But it is not the same thing. Но в действительности есть большая разница. It looks similar, but if you are able to analyze deeper, then you'll see it is like there's a whole different program happening. Как бы внешне эти материальные и духовные игры похожи между собой, но если вы действительно сможете разобраться и понять, что к чему, то увидите гигантскую разницу между ними. Like, for example, in Nectar of Devotion, Srila Prabhupada gives an example. Как Шрила Прабхупада дает интересный пример в Нектаре преданности. One gopi had just had her face decorated by Krishna. Там рассказывается, что Кришна только украсил лицо одной из гопи. We call it gopi dots. Мы называем это гопи дотс. Parvati Toja? Gopi dots? Some people call it gopi dots, but anyway, we won't translate that. So, gopi dots. Krishna did these gopi dots, and it was like a masterpiece. И Кришна сделал эти гопи дотсы, и это был своего рода шедевр. Michelangelo, Rodin, or somebody, Van Gogh. I don't know who's famous in Russia. Я не знаю, кто здесь еще у вас знаменит. They couldn't do like that. И вот все они даже бы не смогли сделать что-то подобное. Incredible decorations, just literally out of this world. Совершенно невероятное украшение, просто не от мира сего. So this girl, this gopi, was very happy. И эта года она была очень рада, счастлива. Just see how Krishna decorated me. Ну, посмотрите, как Кришна красиво все сделал. Radharani walked up to this gopi. И Радharani подошла к этой гопи. Radharani said, "You are not very beautiful." И сказала, знаешь, что-то ты не очень красивая. These things happen in material life. В материальной жизни тоже такое случается. Radharani said, if you were beautiful, Krishna would not have been able to do the decoration so nicely. Она сказала, что, знаешь, если бы ты действительно была бы красивой, Кришна бы не смог такие замечательные гопи дотсы себе сделать. Right. He's right close to you, painting. He's a few inches away. Он же стоял так близко, буквально в сантиметрах от тебя. If you were beautiful, then when he's painting, he would have been affected by your beauty. Если бы ты действительно была красива, то эта красота повлияла бы на него. And there would be so much,
You know what I mean? Some big mistakes. Ну, вы знаете, что я имею в виду, какую-нибудь он ошибку бы допустил. But because you are not beautiful, ну, поскольку ты некрасив, he was not affected by your beauty. Ну, на него твоя так называемая красота никак и не повлияла. So he was able to do it perfectly. Поэтому он смог разукрасить себя совершенным образом. So you're not very beautiful. Поэтому ты сама не очень красивая. Yeah, in material life, these things happen sometimes. В материальной жизни такое иногда случается. You know, some girl, some woman is going out tonight with some man. Какая-нибудь женщина выходит провести вечер с каким-то мужчиной. So she makes herself up in so many ways. Она готовит себя к этому. Может быть, 3 или 4 часа на зеркало. And now she thinks she looks good. И вот, когда все готово, ей кажется, что она хорошо выглядит теперь. So out she goes. Она выходит. But then her competitor sees her. Но затем ее видит ее конкурентка, или как сказать, соперник. And says, oh, look at your lipstick, it looks stupid. Посмотри на свою помаду, она как-то глупо у тебя выглядит. Oh, and who painted your eyebrows? А кто тебе брови подводил? Oh boy. So this is envy. Ну, это зависть. So it sounds like Radharani is in a similar mood. И может показаться, что Шримати Радхарани как раз находится в подобном настроении. But it is an example given in Nectar of Devotion of transcendental envy. Но это пример из нектара преданности трансцендентной зависти. So what is transcendental about it? И что же такого там трансцендентного? So what is transcendental is that Srimati Radharani knows that Krishna gets pleasure from seeing the beauty of the gopis. И трансцендентное заключается в том, что Радхарани знает, Кришна получает удовольствие, созерцая красоту этой гопи. So if the gopi is not beautiful, Krishna doesn't get so much pleasure. И если гопи не будет красиво, то Кришна не сможет наслаждаться этим. And Radharani, the only thing she wants is that Krishna will be happy. Единственное желание Радхарани заключается в том, чтобы Кришна был счастлив. So she sees how Krishna did all those decorations so perfectly. И поэтому, когда она видит, каким удивительным и искусственным образом Кришна сделал эти украшения, and she thinks Krishna was not pleased by the beauty of this gopi. Радharani начинает думать, что, наверное, Кришна не был удовлетворен красотой этой гопи. If he was pleased, he would start having symptoms of ecstasy. Потому что если бы он был удовлетворен, наверняка признаки экстаза стали бы в нем проявляться. His hand would be shaking. Его рука стала бы дрожать. So he would do some funny design. И поэтому он сделал бы какие-нибудь глупости в этом украшении. He would drop the paintbrush. Возможно, у него выпала бы кисточка из руки. It would be a mess. И там получился бы кошмар какой-то на лице. But he was not experiencing symptoms of ecstasy when he was with this girl. Похоже, что у него не было никаких признаков экстаза, когда он был вместе с этой девушкой. This is very bad. We want Krishna to be ecstatic. И это очень плохо, потому что мы хотим, чтобы Кришна был в экстазе. So therefore she criticized that gopi. Поэтому она стала критиковать эту гопи. You failed to please Krishna. This is very bad. Ты не смогла по-настоящему порадовать Кришну, и это очень плохо с твоей стороны. So you see, behind all these things
There is a very deep transcendental psychology. И вы сможете видеть, что за всеми этими вещами, проявлениями, в действительности очень глубокая трансцендентная психология. Like sometimes Radharani gets angry with Krishna. Как иногда Радхарани начинает злиться на Кришну. Sometimes the wife gets angry with the husband. Так же, как жена злится на мужа. I will not ask any of you ladies if you ever get angry with your husband. Я не буду спрашивать у наших женщин, злятся ли они на своих мужчин. Но я слышал, что иногда, So you may think, Radharani gets angry with Krishna, I get angry with my husband. It is the same thing. И также вы можете подумать, что вот Радхарани злится на Кришну, я злюсь на своего мужа. Это же одно и то же. Я, Radharani, my husband, Krishna. Никакой разницы. But, when Radharani gets angry with Krishna, но когда Радхарани злится на Кришну, and she says something to him, it sounds like something bad. И говорит ему что-то, кажется, что это слова злобы, что-то плохое. You're a rascal. Ты негодяй. Get out! Убирайся отсюда. Actually, it is a transcendental loving exchange. Но на самом деле это не что иное, как любовный трансцендентный обмен чувствами. And our acharyas, some of our acharyas, in some cases, they have analyzed these things which are said in these special situations. И наши ачарьи иногда проводили такой своеобразный анализ подобных ситуаций. Like Radharani says, you get out. She doesn't mean you get out. Как, скажем, когда Радхарани говорит, убирайся, в действительности она не имеет этого в виду. She actually wants him to come closer. На самом деле она хочет, чтобы Кришна подошел ближе. Anyway, maybe some other time in the future we could do a little seminar about these types of things. Ну, возможно, в ближайшем будущем мы могли бы сделать и провести семинар на эту тему. But the basic point is that we should understand that our emotions and the emotions in these transcendental pastimes, they're not the same. Но сейчас суть в том, что мы должны понять, трансцендентные эмоции и то, что мы испытываем здесь, это разные вещи. Anyway, we will tell you a few little pastimes. Сейчас мы расскажем вам несколько игр. Once, однажды, Radharani, the gopis had a pastime. Radharani was crowned Queen of Vrindavan. Гопи проводили игру, и они короновали Радхарани царицей Вриндавана. Vrindavaneshwari means Queen of Vrindavan. И Вриндаванешвари означает царица Вриндавана. So she was sitting on a throne. Она сидела на троне. Or she had a crown on. У нее была корона. And they were giving her different gifts. И гопи подносили ей различные дары. Beautiful garlands and very festive celebrations. Красивые цветочные гирлянды и другие праздничные подарки. Then Lalita said, now that you are Queen of Vrindavan, и затем Лалита сказала, что вот теперь, так как ты царица Вриндавана, you need a government. Тебе нужно правительство. So she announced, we are accepting applications for jobs in the government of Vrindavan. Lalita. И тогда Лалита сказала, что мы начинаем принимать заявки, кто бы хотел участвовать в этом правительстве. So one gopi said, I'll be the minister of finance. И одна гопи сказала, я буду министром финансов. Someone else said, I will be the minister of, I don't know what.
I will be the minister of collecting flowers. А другая гопи сказала, что я буду министром по сбору цветов. Lalita said, very important. Lalita сказал, да, вот это очень важный пост. And Lalita said, myself, I will be the minister of defense. А сама Lalita сказала, я тогда буду министром обороны. When that rascal Krishna comes and tries to attack, I will push him away. Когда этот негодяй Кришна придет вновь и попытается на нас напасть, я выкину его просто. Then Krishna came on the scene. И тут на сцене появляется Кришна. Krishna said, I want a job, I want to be in the government. И Кришна тоже говорит, я хочу быть тоже в правительстве. Lalita said, you? What can you do? Лалита отвечает, ты вообще на что пригоден? You can't be in the government, you're useless. Ты просто бесполезен, какой толк у тебя в правительстве? Krishna said, no. I can be in the government. I will be the chief of police. И Кришна говорит, нет, я могу быть в правительстве, я буду главным полицейским. Lalita said, what? You? Chief of police? You can't be chief of police. И Лалита говорит, что ты главный полицейский? Да как такое может быть? You're a criminal. Ты же сам преступник. You steal the butter. Ты крадешь масло. You steal our clothes. Ты крадешь нашу одежду. You steal everyone's heart. Ты крадешь сердца всех живых существ. You're a crook. You can't be chief of police. That's ridiculous. Нет, ты не можешь такой, ты не можешь быть главным полицейским. Это просто смешно. Krishna said, no. I have a lot of experience in these matters. И Кришна сказал, нет, у меня на самом деле большой опыт во всем этом. I know all the tricks of the criminals. Я знаю все уловки преступников. I'll be a good chief of police. Поэтому я буду еще хорошим главным полицейским. So Lalita said, well, okay, look. Fill in the application form. И тогда Lalita сказала, ну хорошо, давай вот заполни заявление. She handed him a blank piece of paper. Она дала ему листок бумаги. Normally, if you apply for a job, you have to fill out the application form. Here are different questions. Как правило, когда вы устраиваетесь на работу, есть эта форма заявления, вы должны ответить там на разные вопросы. Where did you work before? Где вы работали до этого? What work did you do? Что именно вы делали? And things like this. But now this is a blank. Oh my God. И другие подобные вещи. Но это был чистый лист. So Krishna is looking at this and he's wondering, what do I do with this? Кришна посмотрел и удивился, так, что же с этим делать-то? Then he understood, aha, я знаю. He wrote a very beautiful description of Srimati Radharani. И тогда он написал очень красивое описание Шримати Радхарани. He gave it to Lalita. И дал Лалите. Didn't say anything about the police or anything like that. И там он ничего не говорил о полиции или еще чем-то таком. Just Radharani is so nice in this way and that way. Он просто написал, как Радхарани замечательно в этом аспекте, в другом. So Lalita looked at this. И Лалита посмотрела, взглянула на это. It's not a bad application. Да, неплохое заявление. It's quite good, actually. Очень даже неплохое. We will give you a try. We will let you try and see if you can be the chief of police. Ну, давай попробуем. Может быть, у тебя получится быть полицейским. So then Krishna got very transcendentally puffed up. И тогда на Кришну напала трансцендентная гордость. He went around to all the gopis. И он подошел к гопи. You watch out. И сказал, ну все, берегитесь. I'll be watching you. Я буду наблюдать за вами. And you be careful. И ты давай, будь осторожней. I know what you do. Я знаю, чем ты так занимаешься. And I heard all about you. Я тебе все слышал.
I know all about you, gopis. Я знаю все о вас, гопи. You sneak around at night. Вы тут гуляете по ночам туда-сюда. On all the back paths through the forest. По всем небольшим дорожкам в лесу. So you can sell your dairy products on the black market. И продаете ваши молочные продукты на черном рынке. I know all about you girls. I'm gonna get you. Я знаю все о вас, и я обязательно доберусь до вас. So as he was going around speaking like this to the gopis, Lalita stole his flute. И пока он ходил от гопи к гопи, рассказывая, что он о них думает, Лалита украла его флейту. So he's telling one gopi, you watch out. I heard all about you, Vaishnavi. И Кришна говорит одной из гопи, ты знаешь, Вайшнави, я все о тебе знаю. Ты давай там осторожнее. And Lalita, or one other gopi said, Krishna, where's your flute? И вдруг другая гопи спросила, Кришна, а где у твоя флейта? So Krishna looked. Кришна посмотрел. Where's my flute? Да, а где флейта-то? Someone stole my flute. Кто-то украл флейту. And Lalita said, what sort of police chief are you going to be? И Лалита спросила, ну что же ты за главный полицейский будешь такой? You can't even look after your own flute. Ты даже на свою собственную флейту не можешь посмотреть. And all the gopis laughed. И все гопи стали смеяться над Кришной. So then Krishna did a big search. И затем Кришна устроил большую облаву поиска. He searched all the gopis. Он стал обыскивать всех гопи. And they were screaming. Они кричали. And hitting him. Они пытались драться с ним. And he was saying, look, I am the police chief. I am doing official search here. А он говорил, так, я же тут главный полицейский, я провожу официальное расследование. So eventually they became compassionate on Krishna. И в конце концов они проявили к нему сострадание. And they gave him his flute. Отдали ему флейту. Because he started crying. Потому что он уже буквально плакать начал. So yeah, a pastime like that is full of all sorts of different transcendental emotions. И в подобных лилах всегда большое множество различных трансцендентных эмоций. There are all sorts of transcendental exchanges and different words used. Трансцендентного обмена чувствами и словами. And they can all be analyzed in detail from the completely spiritual platform. И все это можно проанализировать и рассмотреть с абсолютно духовной платформы. Like another time, как скажем, в другой раз. Yeah, I mean, there's so many pastimes. Есть очень много лил. But one time, Krishna was meeting Radharani in the Kunj. Но однажды Кришна встречался с Радхарани в одной из кунж. And Krishna said, your face is so beautiful. И Кришна сказал, ты знаешь, твое лицо настолько красивое. Your face is just like the moon. Оно подобно луне. So what, if someone's face is like the moon, what is that in Sanskrit? И если чье-то лицо подобно луне, как это звучит на санскрите? Chandramukhi, Chandramukha, yeah. But Krishna, he wanted to have a joke with Radharani. Кришна хотел подшутить над Радхарани. So he said, your face is just like Chandra Mukha. He said Mukha. Very quietly. И он сказал ей, ты знаешь, твое лицо как Чандра Мукха. И Мукха он сказал очень-очень тихо. So Radharani only heard, your face is like Chandra. И поэтому Радхарани услышала только, что твое лицо подобно Чандре. And her competitor is Chandravali. А ее, одна из ее соперниц, это как раз Чандравали. Oh, and Radharani thought,
he is comparing me to Chandravali. Но ничего себе, он сравнивает меня с этой Чандравали. He thinks she looks nicer than me. Ему кажется, что она красивее, чем я выгляжу. I look nice because I look like her. То есть я выгляжу хорошо только потому, что я похожа на нее. Now on the material platform, it looks like she is just very angry. И с материальной позиции показалось бы, что она очень разозлилась. On the transcendental platform, there is much more to it than that. Но с трансцендентной точки зрения там присутствует гораздо больше смысла. So she told Krishna, get out. И она сказала Кришне, давай, все, убирай. Давай. Сейчас, прям сейчас. And Krishna realized, whoops, I said the wrong thing. И Кришна понял, что, похоже, я что-то не то сказал. So he tried to explain that, I didn't really mean it like that. И попытался как-то оправдаться. Ну, ты знаешь, я в общем-то, не имел это в виду. Но она сказала, давай. So Krishna went out. И Кришне пришлось уйти. Radharani is following him. Радharani последовал за ним. Krishna is trying to explain. Кришна пытается как-то объясниться. Radharani will not listen. Ну, Радharani не слушает просто. In Vrindavan, there is a big cobra. Во Вриндаване есть одна очень большая кобра. Very big. Очень большая. 3-4 meters. 3-4 метра. Yeah, but he is a devotee. Но она преданная. He's a devotee. Anyway, okay. Но это он. Yeah. So he saw this was happening. И вот этот змей, он увидел, что там происходило. And he thought, I must help Krishna. И подумал, надо помочь Кришне. He is on, so he wanted to help Krishna. So he came up behind Radharani. И он подполз к Радхарани. Radharani is speaking heavily to Krishna. Радхарани все еще злится на Кришну. Suddenly, from right here, she hears. И внезапно прямо из-за своей спины она слышит шипение. She looked around. Она обернулась. There is the cobra just ready to attack. И прямо перед ней стоит кобра, готовая прыгнуть на нее, наброситься. So Radharani screamed, Krishna, Prabhupada! And she grabbed hold of Krishna. И она тут же бросилась на Кришну, обняла его. Спаси. And Krishna was very happy. И Кришна был очень доволен. He looked over Radharani's shoulder. Он посмотрел за плечо Радхарани. Here is the cobra. Там стоял кобра. The cobra winked at Krishna. И кобра подмигнула Кришне. And Krishna, over Radharani's shoulder, winked at the cobra. И Кришна подмигнул кобре. So he's a nice devotee. Это тоже преданный. Okay. So these are some thoughts on the subject. Вот это вот некоторые мысли на темы, которые мы сейчас обсуждаем. And today is our last session. И сегодня у нас последняя встреча. Because tomorrow there's another program at this time. Потому что завтра в это же время будет немного другая программа здесь. And I have to take part in that. Я должен буду участвовать. But we will continue the seminar some other time. Но затем в будущем мы продолжим еще этот семинар. Now we will chant. А сейчас мы с вами почитаем джапу. Before we start chanting,
we will say one or two prayers. Но перед тем, как начать наше чтение, мы с вами произнесем одну или две молитвы. Okay, first of all, we will say one prayer to the mala. И сперва мы произнесем с вами одну молитву мале. Четко. Молитва to the Chotki. Avignam kuru male tvam Harinama Japeshu cha Sri Radha Krishnayo Dasyam Dehi Male Tu Prautaye. O Mala, O Chotki, please destroy inauspiciousness in my chanting of the holy names. О Чотки, пожалуйста, уничтожьте все неблагоприятное в моем воспевании святых имен. And grant me the position of service to Radha and Krishna. И, пожалуйста, даруйте мне положение слуги Рады и Кришны. This is all I pray, O Chotki. Это все, о чем я молю вас, Чотки. Okay. It's nice prayer. Очень хорошая молитва. Okay, одна молитва. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Is that it correct? Could you just finish your round? Ну вот, все закончили только что круг. Okay. Спасибо вам большое for participating. Спасибо вам за то, что мы были с вами вместе, вы участвовали в обсуждении. So pray to Srila Prabhupada and Radha and Krishna, you can make nice progress in Krishna consciousness. И обязательно буду молиться ради Кришны, чтобы у вас был мощный духовный прогресс в вашей жизни. Srila Prabhupada! Шрила Бхакти Чайтанья Свами. Ram ki jai. Jai. Bolia. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jana Balamba Giri Gopi Jana Balamba Giri Barakare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Manachare Yamuna Tira
Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopijana Balava Giribaranhare Gopijana Balava Giribaranhare Yashadanandana Vrajajana Ranjana Yashadanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Shadshvad Paramahansa Parivrajik Charis, Kansa Shishmadis Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki. Vaishnav Seva Ki. Sankirtan Yajna Ki. Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So our subject today is Vaishnav Seva. Итак, сегодня наша тема – это Вайшнава Сева. And to begin the discussion, I will read a verse from Srimad Bhagavatam. И для того, чтобы начать обсуждение, я прочту один стих из Шримад Бхагаватам. This is from the 6th canto, chapter 11, the transcendental qualities of Vritrasura. Это 6-я песня, 11 глава, трансцендентные качества Вритрасуры. And I will read verse 24. И я прочитаю сегодня стих 24. Aham Hare Tava Padaika Mula Dasanu Daso Bhavatasmi Bhuya Manas Mare Tasu Patir Gunams Te Granitava Karma Karotukaya. Translation. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, will I again be able to be a servant of your eternal servants who find shelter only at your lotus feet? O Lord of my life, may I again become their servant, so that my mind may always think of your transcendental attributes. My words always glorify those attributes, and my body always engage in the loving service of your Lordship. Перевод. «О мой Господь, о Верховная Личность Бога, смогу ли я снова стать слугой Твоих вечных слуг, которые нашли и находят прибежище только в Твоих лотосных стопах? О Господь всей моей жизни, пускай снова пусть я снова стану их слугой, чтобы мой ум всегда думал о Твоих трансцендентных качествах, мои слова всегда бы прославляли Твои атрибуты, и мое тело всегда бы... И мое бы тело всегда было бы занято любовным служением Тебе. And I'll read the purport by Srila Prabhupada. This verse gives the sum and substance of devotional life. Этот стих рассказывает о самой сути жизни в преданном служении. One must first become a servant of the servant of the servant of the Lord. Человек прежде всего должен стать слугой слуги Господа. Dasa anudasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised, and he also showed by his own example, Шри Чайтанья Махапрабху советовал, а также показал это своим собственным примером, that a living entity should always desire to be a servant of the servant of the servant of Krishna. Что единственным желанием живого существа должно быть желание стать слугой слуги Кришны. The maintainer of the gopis. Кришны,
который заботится о гопи. Gopi Bharatu Padakamalayo Dasa Dasanu Das. This means that one must accept a spiritual master who comes in the disciplic succession and is a servant of the Lord. И это обозначает, что человек должен принять духовного учителя, последователя духовной преемственности и являющегося слугой слуги Кришны. Under his direction, one must then engage one's three properties, namely his body, mind and words. И следуя его наставлениям, человек должен занимать свои три атрибута — ум, речь и тело в служении. The body should be engaged in physical activity under the order of the master. По указанию духовного учителя мы должны занимать наше тело физической деятельностью в служении. The mind should think of Krishna incessantly. Ум же должен постоянно и непрерывно размышлять о Кришне. And one's words should be engaged in preaching the glories of the Lord. А речь человека должна быть задействована в проповеди славы Господа. If one is thus engaged in the loving service of the Lord, one's life is successful. И если человек так занимает все свое бытие, то его жизнь можно назвать совершенной. Aham haritava padaikamula dasanu daso bhavatasmi bhuya manas maretasu patir gunams te granitava karma karotu kaya. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, О мой Господь, Верховная Личность Бога, will I again be able to be a servant of your eternal servants, смогу ли я снова быть слугой Твоих вечных слуг, who find shelter only at your lotus feet? которые находят прибежище только в тени Твоих лотосных стоп? O Lord of my life, О Господь всей моей жизни, may I again become their servant, пускай же я снова стану их слугой, so that my mind may always think of your transcendental attributes. так, чтобы мой ум всегда размышлял о Твоих трансцендентных качествах. My words always glorify those attributes. Мои слова всегда прославляли бы их. And my body always engage in the loving service of your Lordship. А мое тело всегда было бы занято в любовном служении Тебе, Господь. Om Gyana Tamarandasya Gananjana Shalakaya Chakshamalutam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchikapaturibhyas Chakripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we see in the purport, Srila Prabhupada says that the message of this verse, it is the sum and substance of Krishna consciousness. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада подчеркивает, что этот стих говорит о самой сути сознания Кришны. That means that serving the devotees is the foundation of everything that we are doing. Это означает, что служение преданным вайшнавам является основой всего остального, что мы делаем. This verse is spoken by Vritrasura. Этот стих произнесен Вритрасурой. He is expressing his feeling, his regret for being in separation from the Lord. И в нем он выражает свое сожаление, разочарование того, что сейчас он в разлуке с Господом. Probably you're familiar with that story of Vritrasura. Наверняка вы знаете эту историю Вритрасуры. I remember when the 6th canto first came out in 1976. Я помню, когда шестая песня была в первый раз выпущена в 1976 году. I was doing book distribution in central London, in England. Я занимался распространением книг в центральной части Лондона, в Англии. It was Friday afternoon.
Это был вечер пятницы. The police arrested me. И полиция арестовала меня. They locked me up in the jail. Они посадили меня за решетку. I was there till Monday. Где я провел время вплоть до понедельника. They took away my japa beads. Они забрали мои четки. My Brahman thread. И даже мой браманический шнур. My neck beads. Канхималы. They told me they were afraid I would hang myself. Они сказали, что боялись, что я могу повеситься там на этом. Seriously. So, it was very strange situation. Очень необычная ситуация получилась. But that day, the 6th canto arrived for the first time in England. Но как раз в тот день мы получили первую партию только что напечатанной 6-й песни Шримад Бхагаватам. And when the devotees found out that I was locked up like that, they sent me the 6th canto. И когда преданные узнали, что я сейчас нахожусь в тюрьме, они передали мне эту 6-ю песню. So I spent the whole weekend reading. I read the entire 6th canto. И за 2 дня выходных я прочитал всю песню. And when they let me out on the Monday morning, I had to go to court and pay a £5 fine. Когда же наконец утром в понедельник меня выпустили и заставив заплатить 5 фунтов штраф, then I thought, that was so nice reading the 6th canto. Я подумал, что, в общем-то, здорово было, прочитал всю 6-ю песню. Anyway, I didn't really seriously think of going back into the jail. Не то, что, конечно, мне хотелось вернуться туда. But the story of Vritrasura, such an amazing story. Но что касается самой истории Вритрасуры, то она очень удивительна. This verse is the first of a sequence of 4 verses in which he is expressing his desire that I must get out of this situation and go back to your lotus feet, my Lord. И этот стих первый из 4, в которых Вритрасура молится и выражает свое сожаление и желание вернуться к Господу. In Priti Sandarbha, Srila Jiva Goswami refers to this verse and the other 3 verses in the sequence. В Прити Сандарбхе Шрила Джива Госвами упоминает все эти 4 стиха. He says that these verses are perfect verses expressing the consciousness of a devotee feeling separated from the Lord by being entangled in this material world. И Джива Госвами поясняет, что эти стихи выражают совершенным образом настроение разлуки человека с Господом в то время, как он находится в этом материальном мире. And this is the first verse, and what is the first thing that he says? Итак, это первый стих из 4, и что же самое первое он говорит в нем? That when will I again be able to be the servant of your servants? О Господь, когда же наконец я снова стану слугой Твоих слуг? If I can get into that situation again, then I can become fixed at your lotus feet. Если бы я снова смог стать таким слугой, тогда бы я непременно навсегда остался бы у Твоих лотосных стоп. Then I'll be able to remember your lotus feet. Я бы всегда мог помнить Твои лотосные стопы. Then I'll be able to glorify your transcendental quality. И всегда мог бы прославлять Твои трансцендентные качества. So he is feeling that the key to getting out of that horrible entanglement, the key is somehow to serve the lotus feet of the devotees. И здесь Вритрасура выражает эту идею, что ключом к тому, чтобы выбраться из всех этих сложностей материальной жизни, является служение преданным. Srila Jiva Goswami discusses this idea
in Bhakti Sandarbha. Шрила Джива Госвами продолжает рассуждать и анализировать эту идею о Бхакти Сандарбе. He refers to one verse spoken by Krishna in the 11th canto of the Bhagavatam. Там он говорит об одном из стихов 11-й песни Бхагаватам, который говорит сам Кришна. It's in the 19th chapter, I think, verse 21, something like that. Это 19 глава 11 песни и стих 21. Madbhakta pujyadikam. Of all devotional activities, service of my devotee is the best. И там Кришна говорит, что среди всех видов преданного служения, служение моим преданным самое лучшее. And Jiva Goswami makes the comment И Джива Госвами дает комментарий. That here Krishna is saying that serving my devotees is a more effective way to develop love of God than trying to develop love of God. И Джива Госвами поясняет, что Кришна имеет в виду, служение моим преданным является более эффективным методом для того, чтобы развить любовь к Богу, чем попытка непосредственно развивать эту любовь. Yes, sometimes we feel that we must try and develop love of God in this way and that way. Иногда нам кажется, что мы должны развивать эту любовь таким образом или иным. Somehow or other aspire and try to cultivate Krishna prema. Так или иначе мы пытаемся взращивать в себе Кришна прему. But Jiva Goswami is saying that best just to serve the devotee. Но Джива Госвами говорит, что лучший метод это просто служить преданным. Then you'll get more mercy. Тогда вы получите гораздо больше милости. So, of course, in the purport, Srila Prabhupada is discussing this point, and in many places, Prabhupada discusses this idea. И, конечно же, здесь в комментарии Прабхупада говорит об этом, и также во многих других местах Бхагаватам. Prabhupada referred to the famous Western saying, "Love me, love my dog." Прабхупада всегда говорил известную западную поговорку, что если ты любишь меня, то люби мою собаку. And Prabhupada said, "These neck beads, this is our dog collar." И Прабхупада всегда говорил, что Кандхимала подобно собачьему ошейнику. We are like Krishna's dog in that sense. Мы в каком-то смысле являемся собаками Кришны. So yes, how can we approach Krishna other than through his devotees? И как же мы можем приблизиться к Кришне, кроме как через его преданных? And there are many examples. There are so many examples in the Bhagavatam, in our Vaishnav histories, of people who did like this. И есть очень много примеров в самом Бхагаватам и в других вайшнавских писаниях о том, как люди шли этим методом. Out there on the boards there, which are illustrating the different subject matters we're discussing every day, the board which is referring to today is quoting a verse from the second canto of the Bhagavatam. Там есть плакаты, на которых описываются темы, которые мы обсуждаем с вами каждый день. И плакат, посвященный сегодняшней теме. Second chapter of the first canto. И стих, который относится к сегодняшнему обсуждению, который там приведен, из первой песни второй главы. Shishishro Shradadainasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punyatirtha Nishevanat. That by rendering service to the great devotees, great service is done. И в этом стихе говорится, что служа великим преданным, вы совершаете очень большое и мощное преданное служение. By such service, one gets an affinity for hearing the messages of Vasudeva. Это служение порождает в человеке склонность и вкус к тому, чтобы слышать послание Васудевы. So this verse is saying, well, we all know
we must chant Hare Krishna, we must study the Shastra. И мы с вами все знаем, что мы должны воспевать Харе Кришна, изучать шастры. And how are we going to get a taste for that? Но как же обрести вкус к этому всему? Well, according to that verse from Srimad Bhagavatam, we will get a taste for hearing about Krishna from serving the devotees. И в соответствии с этим стихом из Бхагаватам, вкус мы получим именно благодаря служению преданным. The example is given in Chaitanya Charitamrita of Raghunath Das Goswami's uncle, one uncle named Kalidas. И Чайтанья Чаритамрита приводит один занимательный пример с дядей Рагуната Даса Госвами, которого звали Калидас. So there's an elaborate description there of how much he appreciated the devotees. И там очень подробным образом описывается, насколько Калидас ценил преданных. He would do anything to get the mercy of the devotee. Он был готов на все, чтобы получить их милость. And in fact, his only program was getting the mercy of the devotee. И в действительности это было единственное, что он делал и к чему стремился, получить милость преданных. Somehow he would try to get the dust of their lotus feet. Так или иначе он пытался заполучить пыль с их лотосных стоп. Somehow he would try to get their food remnants. Так или иначе он пытался получить их остатки пищи. Somehow he would try to get the water that had washed their lotus feet. Он пытался обрести воду, которая омывала их лотосные стопы. Somehow, any way, he would try and get these things. Так или иначе, любым путем он старался обрести все эти вещи. It describes there how, in order to achieve this, he gave some mangoes to one devotee. Там описывается, что с целью обретения всей этой милости он принес манго одному из преданных. That devotee ate those mangoes and threw the seeds and skins away. Преданный съел манго и выбросил кожуру и косточки. And Kalidas dived, literally dived, into the rubbish heap to get those seeds and skins. И Калидас буквально нырнул затем в помойку, куда все это было выброшено, чтобы достать эти косточки. So, Chaitanya Charitamrita describes how, in so many ways, he was trying to please the Vaishnavas, appreciate the Vaishnavas, and get their mercy. И Чайтанья Чаритамрита описывает также многих другие методы, с помощью которых Калидас пытался обрести милость преданных, порадовать их, удовлетворить. And as a result, he got the supreme mercy of Lord Chaitanya. И как результат всего этого, в конце концов, он обрел высшую милость Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya gave his mercy in so many ways to so many people. Господь Чайтанья проливал свою милость на многих людей разными способами. But Krishnadas Kaviraj Goswami says, nobody got from Lord Chaitanya mercy like what Kalidas got. Но Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, что никто не получил такую же милость, как Калидас. When Lord Chaitanya would enter the Jagannath temple, когда Господь Чайтанья обычно входил в храм Джаганатхи, he would have his feet washed at the bottom of the stairs at the entrance. Прямо перед входом, перед лестницей, ему омывали стопы. Kalidas and Lord Chaitanya would not allow anyone to get that water. И Господь Чайтанья строго запрещал кому-то пытаться достать эту воду. But Kalidas somehow he came through and he knelt down right next to Lord Chaitanya's feet. Но Калидасу удалось как-то подобраться поближе, прямо к стопам Господа Чайтаньи. With his two hands he caught some of that water. Своими двумя ладонями он смог поймать эту воду. And he drank that water. И на месте же выпил ее. And Lord Chaitanya allowed him. И Господь Чайтанья позволил сделать. Then a second time he did it. И затем Калидас попробовал сделать еще раз.
And Lord Chaitanya allowed him. И Господь Чайтанья вновь позволил ему. And then a third time he did it. И затем третий раз. And Lord Chaitanya allowed it. И снова Господь Чайтанья позволил. And a fourth time he did it. И четвертый раз. And Lord Chaitanya said, I think that is enough, Kalidas. И Господь Чайтанья сказал, наверное, на этом достаточно, Калидас. So there in Chaitanya Charitamrita, there's a description of how, during the cleaning of the Gundicha temple, some other devotees tried to do exactly the same thing. И в другом месте читания Чаритамриты есть описание, как во время Гундича Марджаном преданные пытались сделать что-то подобное. Lord Chaitanya was cleaning the main altar. Господь Чайтанья чистил главный алтарь в храме. He was on his knees on the top with his feet sticking over the edge. Он стоял на алтаре на своих коленях, и его стопы немного свисали с краю. And one clever devotee came with a bucket of water. You know, they're spreading water all over the place. И один такой остроумный преданный подошел с ведром воды. Они везде разбрызгивали там эту воду. So, making it look like he's just putting the water, just distributing the water, he poured it over Lord Chaitanya's feet. И делая вид, что он просто что-то поливает, там чистит, он вылил воду прямо на стопы Господа Чайтаньи. One other devotee jumped in underneath to catch the water. Другой преданный сразу же подпрыгнул, чтобы поймать воду, капающую со стоп Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya saw him. И Господь Чайтанья заметил все это. So Lord Chaitanya chastised him. И он стал очень серьезно ругать преданного. He threw him out. You get out of the temple. Он просто выбросил его из храма, сказал: убирайся отсюда. It was a Bengali devotee. Это был один из бенгальских преданных. So Lord Chaitanya then went to Swarup Damodar Goswami, who was the leader of the Bengali devotees. И тогда затем Господь Чайтанья подошел к Сварупе Дамодару Госвами, который был главным лидером бенгальских преданных. And he told him, "Did you see what your Bengali devotee did? This is nonsense." И сказал ему: ты видел, что один из твоих бенгальских преданных сделал? Что это такое вообще? So like this, Lord Chaitanya was very strict. He would not allow people to take the water that washed his feet. Господь Чайтанья был очень строг. Он не позволял людям просто как-то добывать эту воду с его лотосных стоп. But Kalidas, he allowed him 3 times. Но Калидасу он позволил сделать это 3 раза. So, Krishnadas Kaviraj Goswami makes this point that Kalidas got mercy from Lord Chaitanya like nobody else got. И поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами поясняет, что Калидас обрел милость Господа Чайтаньи, какой не было еще до этого ни у кого. And he says, "My dear readers, I insist that you must have faith in these 3 things." И он говорит: мои дорогие читатели, я настаиваю на том, чтобы у вас была сильная вера в эти 3 вещи. The dust of the devotees' lotus feet, their food remnants, and the water that has washed their feet. Пыль с лотосных стоп преданных, остатки их пищи и вода, которой омыли их лотосные стопы. So this is really very foundational point in Krishna consciousness. Это на самом деле основа сознания Кришны. So, as Prabhupada mentions here, when Lord Chaitanya was asked, "Who are you? What are you?" И Прабхупада говорит здесь, когда у Господа Чайтаньи спрашивали: кто ты, что ты? Then Lord Chaitanya said, "Naham vipro, nacha narapatiya, napi vaishyo na shudro." So many things. I'm not a Brahmin, I'm not a Kshatriya, or a Vaishya or Sudra. Господь Чайтанья отвечал, что я не Браман, не Кшатрий, не Вайши и не Шудра. So many things I am not, but what am I?
Gopi Bhatu Pada Kamalayo Dasa Das Anudas. I'm simply a servant of the servant of the servant of the gopis. Я не то и не это. Но кто я? Я просто слуга слуги Кришны, который заботится о гопи. Of the gopis, who are the servants of the lotus feet of Krishna. Okay. So he says, Dasa Das Anudas. И поэтому он говорит, это стих Даса Даса Анудаса. So this Anudas, of course, like we say, we are Rupa Anugas, we're followers of Rupa. So Anudas can also mean following the servants. И точно так же, как мы называем себя Рупанугами, следующими за Рупой Госвами, также здесь Анудас обозначает, что мы следуем за слугами. But this term Anu, it also means, it is the Sanskrit term for atom. Также эта приставка «ану» обозначает санскритский термин «атом». So, in other words, Dasa Das Anudas, it can be taken to mean that I am very, very small servant of the servants of the servants. Поэтому другим значением выражение «даса даса анудаса» может означать, что я в действительности лишь малый и незначительный слуга слуги Кришны. Not ordinary servant, but just little servant. Даже не просто какой-то обычный, но самый малый слуга. So there is so much mercy there in serving the devotees. И служение преданным несет в себе огромную милость. That even Lord Krishna, he wants to render service to the devotees. Даже сам Господь Кришна хочет оказывать служение преданным. We see there's nice picture in our BBT books. Krishna, little Krishna, is bringing Nanda Maharaj's shoes to him in the evening, carrying them on his head. Вы наверняка знаете, в наших книгах BBT есть очень красивая картинка, где Кришна вечером несет Нанда Махараджу тапочки на своей голове. He wants to serve the lotus feet of his devotee. Кришна хочет служить лотосным стопам своих преданных. It's described in the commentaries that when Nanda Maharaj is coming home, в комментариях описывается, что когда Нанда Махарадж возвращается домой, Krishna wants to bring Nanda Maharaj's special cushion. Кришна хочет сразу же принести специальную подушку Нанда Махараджа. Nanda Maharaj is king of the cowherds. He has very nice, beautiful cushion to sit on. И Нанда Махарадж, являясь царем пастухов, имеет такую царскую подушку. So little Krishna, he goes and he takes the edge of the cushion. И маленький Кришна идет, берет эту подушку за ее край. And he tries to pull the cushion. И пытается тащить ее за собой. But he's just a little boy, and it's a very big, heavy cushion. Но он лишь маленький мальчик, а подушка такая большая и тяжелая. So he is struggling to pull it little by little. И поэтому он борется с ее весом и шаг за шагом потихонечку тащит. And one of the adults comes and says, "Don't worry, I will do it." И вдруг подходит кто-то из взрослых и говорит: не беспокойся, Кришна, я сделаю это. It's very difficult for you, you're a little boy. Для тебя это, похоже, очень сложно. Ты всего лишь маленький мальчик. So that adult also holds onto that cushion. И тогда взрослый тоже берется за край подушки. But then Krishna protests. Но тогда Кришна начинает протестовать. No, I want to do it. Нет, я хочу сделать это сам. He wants to serve his father. Он хочет служить своему отцу. So then Krishna stands there, and Prabhupada describes, he beats his chest. И тогда Прабхупада описывает, что Кришна встает и начинает бить себя кулаком в грудь. I'm strong, I can do it. Я сильный, я могу это сделать. And he takes the cushion and he struggles to pull the cushion. И он берет эту подушку и снова начинает бороться с ее весом. So, in so many ways, Krishna is so fond of serving his devotees. И Кришна в разных проявлениях
очень любит и стремится к тому, чтобы служить своим преданным. Even Srila Rupa Goswami explains, И Шрила Рупа Госвами объясняет, why is Krishna so famous? почему Кришна настолько известен. It is because he served his mother Yashoda. Это потому, что он служил своей маме Ишоде. She gave him her blessings. И она дала ему все свои благословения. And her name is Yashoda, Yasha-da. И ее имя Ешода, Яша-да. As we sing in Guru Puja. Как мы поем во время Гуру Пуджи. Ebe, Jasha, Gusak, Tribhuvana. Spiritual Master's glories are spread throughout the three worlds. Слава Духовного Учителя распространяется по всем трем мирам. So it is the same word, Yasha, Ebe Yasha. Yasha means fame, glories. В этой строчке говорится то же слово, Эби Яша. Яша обозначает слава. So, and da means to give. И да означает давать. So, Yasha, Yashoda. Mother Yashoda gives fame and gives glory. И поэтому имя матушки Ешоды обозначает, что она дает славу и известность. And, of course, this is like esoteric, internal type of understanding. Ну, само по себе это достаточно внутреннее эзотерическое понимание ее имени. But some devotees say, yes, this is why Krishna is so famous. Но некоторые преданные так и говорят, что да, именно из-за этого Кришна такой известный. He pleased Mother Yashoda so much by his service. Он удовлетворил матушку Ешоду своим служением. She became very happy. She blessed him. И она от счастья благословила его. And as a result, Krishna. Everybody has heard of Krishna now. И теперь все знают о Кришне. So yes, this point is so important that even Krishna himself, in so many ways, is serving his devotees. И поэтому очень важно понимать эту идею, что даже сам Кришна по-всякому служит своим преданным. He's driving the chariot of Arjuna. Он управляет колесницей Арджуны. He appears as Lord Chaitanya, giving his mercy to even the fallen conditioned soul. Он приходит как Господь Чайтанья и раздает свою милость даже самым падшим душам. Serving them by giving them access to him, even though they don't want it. Служа им тем, что дает свое прибежище, даже в том случае, если они не хотят этого. So, today is the day we are focusing on this subject. Итак, сегодня день, посвященный этой теме. Let us try to meditate on this point. Давайте постараемся медитировать на эти идеи. Let us try to do some service to the devotees. И, конечно же, давайте постараемся оказать какое-то служение преданным. One time, when Srila Prabhupada was first took a group of disciples to India, когда в первый раз Шрила Прабхупада поехал в Индию с группой своих преданных, they went to one temple and the devotees there served them a feast. Они, зайдя в один храм, устроили там пир. Prabhupada took prasadam with the disciples. Прабхупада вкушал прасад вместе со своими учениками. His remnants were distributed to the disciples. И остатки его пищи были затем распространены среди учеников. One devotee got a gulab jamun that Prabhupada had taken a bite from. Одному из преданных достался гулаб-джамун, который откусил лично Шрила Прабхупада. He was looking at it, thinking, "Oh, I got the mercy today." И преданный смотрел на этот гулаб-джамун и думал: "О, я получил сегодня особую милость." One devotee came and stole it. Но вдруг другой преданный подошел и выхватил у него. Bang! It was gone. И все, нет гулаб-джамуна. And the devotee just put it in his mouth. Преданный закинул в свой рот. And it was really gone. И его действительно не оказалось больше. So that devotee who it was stolen from went to Prabhupada and complained.
И этот преданный, которого ограбили, отправился к Прабхупаде, чтобы пожаловаться. He stole my gulabjamun. У меня отняли гулабджамун. It was very bad. Очень плохо поступили со мной. Prabhupada said, he was very intelligent. И Прабхупада сказал, на самом деле он был достаточно разумный человек. Then Prabhupada said, there are two types of devotees. И затем Прабхупада сказал, есть два вида преданных. One likes to eat prasadam. Одни из них любят вкушать прасад. The other one likes to serve the devotees prasadam. А другой вид преданных — это те, которые любят давать прасад, распространять его. Prabhupada said they are both good. И Прабхупада сказал, что и те, и другие хороши. But Prabhupada said the one who likes to serve the devotees prasadam is better. Но Прабхупада все-таки сказал, что тот, кто любит раздавать прасад, лучше. So let us try to find the serving side of our God brothers and God sisters and fellow devotees. This is something Prabhupada said. Let us try to find the serving side. Let us try to find how to serve. То есть давайте найдем возможности служить нашим духовным братьям и сестрам. And for all the devotees. И всем преданным. We'll be doing the best thing to help ourselves progress in Krishna consciousness. И таким образом мы окажем сами себе самое лучшее служение в том, чтобы прогрессировать в сознании Кришны. Thank you all very much. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Vaishnav Seva ki. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки.